Western regions. So I think if that kind of crazy system can work where you're pulling people from so many different regions, so many different languages being spoken, then this one absolutely can. But we need to see that last little line there from TenZ. I hope that we can both show what we're capable of. That's what we're all hoping for as well, because we have high expectations of both of these squads, and if this match is not a gigabanger at the end of the day, it will be a letdown for everyone. Yeah, we saw the individual player quality in the offseason and at previous events. We know all of these players can be great. It's a question of leadership, but I think it's one where I actually have a lot of faith in this team. You have Psycho and Dap who built that XSET roster. Yeah. You have Kaplan, who's been a fantastic coach in NA. You're really starting strong. You also have Sassy on the team. I mean, the guy built Loud. You have that history there of players who can build legacies. Okay, now before we have any other people saying, this desk is too biased toward America, It's just GB. because we know it's going to happen, it's time to talk about the powerhouse juggernauts from EMEA. That's right, baby. I'm talking about Fnatic, because this is a squad that is always at these international events. The skill on this team is absurd, and Mimi, look, they've had some highs and lows, but we know that they can reach those heights. Yeah, you talked about it in your little story time earlier, but Fnatic in 2022 had a rougher time, right? They were always looking fantastic online. We always had expectations above the world for them. They made it to LAN, they always did well, but they never did great. They never lifted a trophy, and that's what Fnatic has always been built for. Yeah, I mean, unlike Sentinels, the iterations of Fnatic have always been stronger and stronger as time has gone on, but they still have not been able to achieve what we have set the expectations to be. You know, that second place and ranking themselves too. Yeah, sure, of course. I mean, think about how many times we've heard boasters say, my expectation for this roster is lifting a trophy. Yeah, exactly. And so far, they haven't been able to do it, but now they've made some changes. You've got Leo coming into this roster. Chronicle, an absolute legend of the sport, also joining this squad. It is stacked top to bottom. And maybe this is finally the time that they will be able to lift that trophy. You heard it from TenZ. This is super team versus super team. This is some of the absolute best players that EMEA has to offer. Yes. Chronicle, a champion in Berlin, a support player that helped Gambit reach their heights. You have Leo, probably one of the most hyped up support players around, whose time in guild, time initiator was fantastic. This feels like the right Fnatic to finally lift a trophy, but they still have to get there, because we say this most events we see this team. But it's like, I feel like coming into this one, I'm a believer, man. I want to be a believer, because You always want to believe. I know, but you know what? I always got to believe in my boy Poster. But here's the thing. Unfortunately, though, we do have an update about this match that we do need to address. There is a statement that should have gone out as well. But of course, the health and safety of our players and staff at BCC Lockett is our highest priority. After taking a self-requested test, a member of Fnatic unfortunately produced a positive result. In the event a player returns a positive result for COVID-19, but feels well enough to compete and chooses to play, the affected player will play a scheduled match on a LAN network build in the quarantine facilities. Now, the player who tested positive will compete from that isolation room, while their teammates and the opposing team will be competing here in the venue. Of course, the order of the matches is very important. The order of the matches on this given day did not change. Everything's fine. Like, we're going with our matches as scheduled, but we did want to let everyone know that that is, unfortunately, the reality here. So, even though that is an issue, it is still good that they will be able to play with their full team. Yeah, and I think it's important to note that they did choose, they wanted to go forward, playing with their starting five. They feel well enough to do that, and that's what we want. We want to see both these teams at full strength. Yeah, but now we put the spotlight, though, on the new additions to Fnatic. Two, I mean, I keep using this word, but heavyweights that are coming in here to line this up. I feel like I'm just talking about Brock Lesnar on repeat over and over again. Leo and Chronicle looked fantastic. Coming into this lineup, they are going to be so scary, baby. Yeah, what has Fnatic been missing in the past? It's always been critique of their support players. It's a backup line. We always know Bosa's going to make calls. We always know Alpha and Durka are going to pop off. But what they've needed is an all-star support squad. And I think that's what they picked up in the offseason. I mean, again, Chronicle's absolute legend of the game, and it's a shame that, you know, much like the rest of the game, we haven't been able to see them on an international stage here until today. Now he's on such a powerful team, and if he can still have those wild impacts, those crazy aces, if you remember that bind play from him,
then this is going to be an absolutely terrifying match for Sentinels to go up against. Let's go ahead, though, and set up a matchup, shall we? It's a thing that we like to do on the desk because we enjoy a good narrative, and the ones that we're going to be talking about here, TenZ and Durka. Durka, probably one of my favorite players. I'm trying to get him to 200,000 followers. We have to make this happen, but now you also have TenZ, who, on the other side of it, is coming to this with so much hype, but I feel like we're just seeing a different version of him here, maybe. Yeah, these two guys were in early Valorant. They were the icons of the game. TenZ and Durka at Reykjavik. They were probably the two best individuals that we got to see there. And they faced off in that grand final. It was a fantastic performance from both of them, but so much has changed in the nearly 2 years since then. I mean, TenZ is going to be playing the flex role. He's still offing. Durka, he's stuck to similar roles, but his performance has stayed the same. He also got rid of his hair. Joining in with GB. Hey, yeah, lots of change. Bald buff, baby. It's a real thing, okay? TenZ TenZ, like, so much has changed. You know, he's in his edgy era right now. All right, well, look, guys, for more on this new Fnatic. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me. Confident for this event, and I'm super excited for everyone to see what we've been cooking up. I want to put on a great show for the Brazilian fans in the audience and for all the people watching at home as well. I really want this to be a really fun tournament for us. We hope to do you proud, and you know, let's go Fnatic. Personally, I just want to give a huge shout out to our features team for just continuing to pump out amazing content, but also Poster is the best when it comes to all this stuff. He's so charismatic. It's hard not to like this team. It is really hard not to like them. I mean, both these teams have just such like fun-loving, enjoyable players. You want to root for both of them, but again, single elimination, this is going to be a brutal one. Yeah, I imagine the features team also really likes working with Poster because you don't have to encourage any personality out of him. He's just exuding it. You have to tell him, like, okay, calm it down a little bit. You're going a little too ham. I know, and that is why we love Poster. That's why we love this Fnatic team, and we're so excited for this matchup. But we're going to take a quick break. Our first match is going to be coming up in just a few minutes. Don't go anywhere. It's going to be awesome.
community, hello, it's Durkin time is like the best thing ever, all right? Why is it only 9%? Actually tilted. Because most of the people watching this, they don't know what Power Rangers is. I didn't know what Power Rangers is, and I'm the one who said we should put that on the poll, so that was kind of random. But all good. All right, well, guys, we have a minute left, so let's do some predictions, shall we? I'm going to go first. Okay. My reasoning, it's not because of America's bias. I just got a feeling. And also, I really wanted to draw their logo. I went with Sentinels for the win. Please do not blame me, EMEA. I love all of you. Blame it. I might need a close-up for my writing, but What does it say? Just show me. I have no biases here, but it's just straight up who I think is going to win. I'm bat-chesting out of my mind. You're back, That's what's Justin. gonna take All right, we need some good, honest balance on this desk because this is going to be a giga banger. Two super teams. Yes. I favor Fnatic. does They it have say? the core. It says dude, we need to bring back teaching Christian school because this is abysmal. What But it is says I this? heckin' love tens. Okay. But you have Fnatic. Okay, you make I no still sense. to me. heckin' love tens, even if I think Fnatic is going to win. Oh, man. All right. Still heckin' love tens. Guys, I hope you're ready because this is going to be a great match. I hope everyone just takes a moment to breathe this one in because you don't get it all the time. It's time to start this show and find out who survives another round. Korea or Brazil, Durka or Tens. It's going to be a heckin' great day of Valorant. And folks, lock in. Day 9 starts right now. Gambar kita dia kopi ni. Bagus. The Chronicle is from Gambit. Chronicle Gambit.
this doesn't get the blood pumping, you might need to check your pulse because you could be dead. This is what it's all about, baby. Sentinels versus Fnatic, a clash of Titans here in the first round in our Omega bracket. And Mimi, I am absolutely excited. It has been 635 days since we have seen these two teams face off. Now we've got new players, a new meta, new expectations, and they're back on stage again. And this time, only one of them can continue with their tournament live. And it's such a shame to have to lose somebody here right off the rip between these two, but it just hopefully means they're going to be fighting tooth and nail because they do not want to go home. This is, you know what, to quote, and I make this reference oftentimes, but to quote one of the greatest commentators in professional wrestling, good old JR, Jim Ross, this is going to be a slobber knocker, okay? This genuinely could not be the most hyped matchup in this entire bracket. It feels as if we're witnessing like the main event, and this is just our first match of the day. It is wild to see. We have the map vetoes already coming in. Fnatic will get rid of Pearl off the start. Sentinels showed some of that in the offseason. Tends to be a very strong map for a lot of North American teams. Makes sense. Same with Sentinels. Icebox has always been Fnatic's best. Yep. Yeah, I mean, also that X-Set core quite good at Pearl, so they have a lot of strategies. Yeah. Tekken can go over to that Neon, looks incredible. But Fnatic, with the first selection, will go ahead and elect to take us back to Haven, something that we have been seeing fairly consistently, maybe not in the last couple days of Omega, but over in the Alpha bracket especially. Saw a hell of a lot of Haven, and Sentinels are going for split. This makes a lot of sense. You rewind the clock to X-Set back when this map was in the pool, and Def was one of the absolute best callers on this map. That core was fantastic on it. You're implementing new talent, and sure, it's a new roster, but I still think it'll be a good map for them. SEN going to be taken away. Lotus still being floated right now. See if Sentinels ban it, and they don't. They're going to take away the fracture. In the off-season, so it's clear that they didn't want to play it then. Lotus again, Lotus again, Lotus. What are they cooking? What are they cooking? That? Oh boy, I am excited. So we have Haven, Split, and Lotus if necessary, but let's be honest, folks, I think we're going the distance. One can only hope. The unfortunate thing about this event so far is that aside from a couple matches such as Energy versus Loud, some of the ones that look like they're going to be gigabangers on paper just haven't quite delivered, but surely there's just no way that this one doesn't. Prime Gaming Agent select on our screens now. My question is, what is TenZ going to play? He's been switching up roles. He's been moving on to 𝐒𝐄𝐄, flexing around, and letting Zekken be the primary duelist. Does that continue? Whoa, what's Alpha going to play? Ooh, yeah, that's a good question. I mean, he's always been an incredibly flexible individual. Probably the Sentinel. He's back on his kill. Okay. That makes sense. But what about That's TenZ? fine. He gets the Jet on this one. It's a flip-flop from what we saw at the LTI. Jet v Jet, Durka versus TenZ. I mean, you couldn't really ask to start the series off in a better fashion. 2021, Iceland, Haven ended the series. And it was Sentinels who took that one home in a TenZ versus Durka matchup. We get it again here, Jet v Jet. And we're starting it off right here on Haven. Well, folks, we got a clout match, which means that we got to call in some clout casters. Actually, I would say clout chasers. Here's Brennan Sideshow. Yeah, let's get to it. This match right here is going to be something special because it's North America versus EMEA, Sentinels versus Fnatic, an age-old matchup, a classic matchup, Josh, because like the desk was saying, the last time these two teams faced off was so long ago, May 30th, 2021, at the Reykjavik Grand Finals. Yeah, and both of these teams have taken very different paths to get here, and yet, in 2023, both Fnatic and Sentinels have tried to form super teams heading into the partnership system. And I think for Boaster particularly, but also for Def on the other side, it's a hunt for a trophy, and one team must go home. What do they have cooked up for us to start things out on Haven? And Haven, bit of a playground for the IGLs. Maybe that's part of the reason why Fnatic ended up opting into this one, but not messing around already. That Trailblazer just going deep into the site, and TenZ was following that one, but he was shut down in the middle of all of this. This looks like a fast play now. Just trying to make their way through into Garage. Going to be potentially bogged down by all this utility, but there was a flash in play just to push them back and away. Fnatic already claiming 2 kills. It's up to Sentinels now to scramble, try and salvage what they can out of the round. A bit of damage done to Chronicle, but right now just biding their time, waiting it out. It's on Def to try and make something happen here. No pressure anywhere else, and Dirk has walked down mid. He knows that the spike is dropped. He knows they're all contained inside Garage. This should be Fnatic easily cleaning up. Yep, they know exactly what's going on here.
Sheriff in the hands of 𝐒𝐄𝐄. Already getting some lovely damage down onto them and right through the wall. It's 3 kills in the round for 𝐒𝐄𝐄. What a way to set things up, and nobody dropping on the side of Fnatic. That's a Prime Gaming flawless. We're going to be keeping track of 𝐒𝐄𝐄 v TenZ throughout this entire map, but I want to shoot TenZ a bit of bail here. This is a pretty normal pathing, actually, on a pistol round strat. We've seen a lot of teams do it. He looks a bit silly, sure, but I don't think there's anything wrong with his decision-making or the game plan. It is, though, a pistol round strat where TenZ is very alone. He just has to dive in and hope that there aren't a couple of people at back B for a C pinch. So definitely a planned pistol round strategy for Sentinels, but the reaction was very good from Fnatic. And they strike the first blow. No force buy, nothing crazy happening here. And Sassy loading up his ultimate. I do think it's really interesting though, Brent, that Sassy is playing the Sky here. When you think about Sentinels, you're expecting Sassy to be the safe pair of hands. The guy that's a veteran, king of initiators, safest player in the game. Just able to really pick up the pieces when things go wrong, but yeah, and having him on Sky instead of on Breach, it's a really aggressive comp from Sentinels, and I think it's going to ask Sassy to get really involved in the fighting. yeah, And that's unusual to me. I would expect Sassy and Zekken's roles to be swapped. it is an interesting one, isn't it? Breach oftentimes going to be that third player into the fight most of the time. By the way, I mean, 𝐒𝐄𝐄 is just farming up so many of these kills that he's already up, got his ult. yeah, he's up to his ultimate already, so Yeah. the economy could not be in a better spot for Fnatic. They've also got a bunch of rifles heading into this round anyway, so again, I think they're going to let Sentinels set the pace. Sometimes on a bonus round, you'll see the defending team do something really aggressive, and Fnatic were known for pushing down into a lobby pretty heavy on the defense, but Sentinels comp should be setting the tempo. It's rifles across the board for Fnatic, so manage their economy well enough that they're going to be even in terms of those weapons against Sentinels. 𝐒𝐄𝐄's feeling it. Yeah, he is. I mean, the Dash active right now, looking to try and take an early fight. He sees the head. What is that? Rolling back the years with that one, Dev. Straight through the wall. I mean, just a little juggle and a shot. That's all it took. Trailblazer now going to be trying to make its way through Garage, what a great nanoswarm. Yeah, it that breaks it, right? It does. It breaks any kind of utility that is channeled. So if you've got a Sova, it breaks the drone. If it's, you know, Sassy there, Trailblazer. And that allows Alpha to keep his turret up. They don't spam it through the wall. So map control advantage to Fnatic, but they're still 4v5. And they've got a good read that this is ending A. With a stack in the play that they've got currently, making sure that every option's watched for. Look at that crossfire. I mean, they've just got so many layers to this. But also, Leo pretty heavily committed in short. Yeah. Quite wide. It's going to be a fault line. Now to stun as well, so Leo can't see too much. Does have that dart, but does he want to use it? Aftershock into the corner, a bit of spam. Just finds his targets! Wow. Beaming them down, Wow. and it's pure instinct play. 3 kills from Leo, who's just anchoring that position. But it is down to Alfie in this 1v2. Spike gets planted, finds the kill. Smoke dissipating at just the wrong time for Zekken. And now he's backing away. TenZ holding close to the angle on Graffiti, and he just found it anyway. Right to the side there. Ever so slide off angle to get that one. So Sentinels are on the board, but they did end up losing 4 of their players in that round. Yeah, it's damaging to the economy for sure. But I think with 𝐒𝐄𝐄 being dominant in the first couple of rounds, TenZ instantly fires back. The heroics from Leo are incredible here, and he's definitely a player to keep an eye on. But what we didn't spot was that the actual sighted itself coming from long, TenZ was able to get all of that utility and push forwards. Yeah. I thought the economy would be looking good here for Fnatic, but they're choosing not to commit off the back of 𝐒𝐄𝐄's knives. They must have bought up a little too much. Not something that I had realized looking at round 3. I thought they were going for a bonus. Yeah, it looked that way, didn't it? Had enough spare cash maybe to make the purchase, but like we said earlier, 𝐒𝐄𝐄 built up to these Blade Storms. Wasn't able to get too much done there. In fact, I think the dash that he activated it does fade away. Not going to have that available to him. But slow and steady is the game plan for both of these sides. And 𝐒𝐄𝐄's making a bit of a read here that the play's going over towards C. And you can see that both teams are kind of mirrored in terms of their rotations. 𝐒𝐄𝐄's got a nice idea about it. Maybe Def's going to try and create a bit of pressure in B, but this is ending with a C split, and they're going straight into the shorty. 𝐒𝐄𝐄 with a bit of revenge. What a kill to find. Javier, oh my goodness.
Just walked away from the door for about a moment. Could have found an easy kill with a shorty, but he will fall. Now a lot of flashes. Just being committed into the back of the site. Clears that one down. It's going to be a plant as well without too many problems. Util chipping him forwards, but TenZ is quite isolated now. He's holding the back of the side by himself, and that fight at the flank was imperative. 𝐒𝐄𝐄𝐒 wins it out. A little bit strained in its approach. TenZ with the updraft play. Aftershock as well. Leo just trying to trade it out, swinging through, and TenZ still claims 3. Down to 𝐒𝐿𝐿𝐿 now. Another dash that's come online here, right into the smoke to cut up the crosshair placement. That gives him a good idea of where these players are, but again, just a battle taking place. Tries to spray it down, and that Jet head-to-head just manifesting itself in the round. The desk hyped it up as TenZ versus 𝐒𝐿𝐿𝐿, and that is how these compositions work. All of the utility is going to be used to set TenZ and 𝐒𝐿𝐿𝐿 up on the best fights possible, and you're just seeing them clash. They're not necessarily taking the duels against each other early in the round. They're massacring everybody else before they finally meet in the 1v1. That's another quite expensive round for Sentinels, but it's on the board at 2 apiece. Light armor for everybody on Fnatic, and an operator in 𝐒𝐿𝐿𝐿's hand. He explores down mid as TenZ takes an early face into A long. But this looks awkward for 𝐒𝐿𝐿𝐿. Deep push, a slight angle. And he's burning his dash I'm at moving the A beginning actually. of every one of these rounds. Yeah. Recalled star there. Going to be pushing him away from that angle now while all this was going on as well. It was a bit of a slow burn now for Sentinels as they are just trying to make sure that they get a bit of space in A short. This Trailblazer up close. Leo. This is so advanced from Leo. Yeah, he's there. He doesn't really have anybody watching his back, but Fnatic are committing a lot of players here to the site. You can see this, and the Rolling Thunder's going to be catching them, actually. Leo going to be caught. Flash play, and, well, the Knight's just not good in that kind of position, but Boaster was isolated. Now a drone. Fault line as well cuts across, and 𝐒𝐿𝐿𝐿's still there, holding the angle at Heaven. He knows what his players are, and he will find them time and time again. One after the other, but Sentinels will answer back. It's just down to Sassy. Positioning, I believe, known. He's going to get reinforcements as Alfie is going to be rejoining him at Heaven. Spike out in the open now. Will he get an easy fight? Just trying to isolate one of them, but no. Jiggle to positioning. Leo doesn't give away too much now. 28 seconds left in this round. Time starting to get burnt, and now he knows where the second player is. That's one broken, just trying to isolate one of these fights, and, well, the warbang angle, Alfie here. Just about grabbing that kill. Such a back and forth round. I think Boaster's kill onto TenZ really seals the deal for it. Yeah. He's not favored in that situation. Breach ulted up, and, you know, TenZ also not taking the most favorable duel in the world. It was really messy between the two of them. There's a missed fault line too for 𝐒𝐿𝐿𝐿 to be able to grab the kill on the second. And I think Def should have swung before 𝐒𝐿𝐿𝐿 got a second. Maybe slightly miscoordinated from Sentinels, allowing openings for the Fnatic players. But this is really back and forth. But this is where you now see, Bren, the economic damage that was done earlier, because Sentinels only lose 1 round and they're dropped down to an eco. So left to stew and think about what they really want to be doing in this round here. Looks like they are just trying to slowly push towards the B side. Trailblazer gets a decent amount of information. Dash forwards by TenZ there. That's just trying to even get this plant down as an aftershock. So TenZ, yeah, is going to be paying for that one with his life. A bit of, again, spam from the Phantoms at play. Tap onto the spike. Post-plant positions being played here by Sentinel. It's going to take a miracle for them to just get much else with it. Yeah, a bit of jumping and running and gunning from Leo. But already the spike just being stuck through all of this pressure. They didn't have the weapons or the util to be able to push them back. But ultimately the goal of Sentinels there was to just try and get a couple of kills, maybe as well, that plant, so they can start building up the bankroll once more. What they have done, though, is fed the Fnatic ult economy. So Chronicle's got his ult online, Leo now with the Hunter's Fury too. And that means that this round coming up, round 7, is going to be massive. I think a lot of ults are going to get used, and if Sentinels lose it, they're back down onto another eco. This is a must-win round for Sentinels, I think, in order to get the first half off to a good start. Althea, by the way, has picked up the operator now, over on C. And a deep dash from 𝐒𝐿𝐿𝐿. He's not wasting any time, is he? He has a deep dart as well, a set play, but second up close and personal within the cloud burst. Takes out the threat of 𝐒𝐿𝐿𝐿. But a pincer attack as well. Boaster was trying to make the most of the chaos. Pushed up into, oh my goodness, into A lobby, and he's even finding a couple of kills of his own, potentially. No, ends up going down before he could claim the second. The trade was there.
The timing's so messy there from Fnatic. I understand that it's a set play, but Sentinels had a lot of windows with which to reinforce their position. Alpha, yeah, missing that shot. Very wide swing. Dog will miss though, so not stand up. He can afford to just retake this angle and just on the armor def. What a shot to hit, giving him just nigh a pistol, but now you're gonna see already pushing through this one with the rolling thunder. The ultimate to try and clear it away, and the players had to vacate. Sentinels trapped in the cubby, and Alfia's got that line of sight angle, watch for once more, but the spike handed over to Pancada. He's got his ultimate, so he's gonna be able to get a free plant now onto A. 1v3, can he do it? He's got a lot of time to threaten a reposition. He's gonna smoke both Spawn and A-Link. It's really smart, he's just The throwing a Fnatic- bunch of misinformation into it, but this fight now by Leo, meeting him into short. It's moving massive. the first kill. It's massive. Takes it down to a 1v2, but he's giving away where he is. What is that? Chronicle so far ahead of his teammate, there's no trade in sight from Alfia. Now the paranoia, waiting for the tap of the spike, and there it is. Rips his way across, a full blind. Another tap from Alfia, but still biding, waiting, smoke ready and waiting. Wide swings of it, Alfia. So calm and patient in the clutch. Really big round from Alfia. After he missed that opening op shot, I thought it was game over for Fnatic. But he comes through and recovers. Perhaps you could argue that round should never have been that close. With Pancada, an opportunity to hit the 1v3. This one, beautiful. Just being able to isolate this fight as well. Look at that. Doesn't open himself up too wide with that second fight that he was taking, but ultimately, Alfia, really intelligent player. And this has brutalized the Sentinels' economy. They're going to be kicking themselves for that. Because like I said, that one decided which way the momentum was heading in the series so far. And Sentinels now are just down to stingers. Yeah, disrespecting that utility that was going through into A lobby. Oh, he knows. Durka knows. 10's locked into this position. Even the utility, the shock darts, you can see it now. What after shock though? Durka has to respect that one. The dash to disengage, make sure he doesn't take too much damage. Stingers can still be deadly if Durka gets caught out here by a flash. Damage, the flash actually doesn't connect onto Durka, still there ready and waiting into the corner. Updraft play, and wow, 10's make the most of it. A bit of whiffage there from Durka, holding in a very aggressive angle. And now that they're in a 5v4 post plan, Def might choose to use his ultimate. Okay, there you go, lockdown, placed down, lockdown for a lockdown. How are you getting these kills? With the guns at hand, all up to Sassy. Stinger in his hands, tries to whip out the pistol, but already being swarmed by the players now. The lockdown, destroyed. Not a problem. Yeah, no issues whatsoever. And a ton of time on the clock anyway, even if they had all been detained. Fnatic committing really decisively though. If you want to talk about Fnatic's, you know, and more so boasters hunt for a trophy, it feels like they get to a certain point in a tournament, they play against a big team, and there's a bit of freezing up that happens. At least that's my perception of how Fnatic. You know, they've spoken many times in the past about, you know, being, you know, quite a well thought out team in terms of how they play, but a lot of set plays and a lot of waiting on boasters' calls. Definitely. Not having that much, you know, independence in terms of making those quick, adaptive plays in the middle of rounds when you get a bit of information. But this is a roster that is stacked with that either veteran presence talent or talent that are very independent and willing to make those quick, reactive calls. And it must be mentioned too, both Fnatic and Sentinels have not been together for very long. These teams, of course, Fnatic, the core was still there of those three players, and Sentinels blending a couple of different cores together. But in terms of practice time with these two rosters, they've only been in the server together for about 2 months. So things should still be a bit rough and ready. But so far we're seeing some really nice ideas and a lot
of high caliber players. The Nano Swarm that was placed early there, that's to try and push back a potential play from the opposing Jet like 𝐒𝐿𝐿 here. He's pushed himself up onto this angle and brought down to 57 health, but still wants to take the angle. And look at how much freedom that gives the rest of Fnatic. 4 players over towards B, Garage, and C. Because 𝐒𝐿𝐿 just knows that this is fine. Yeah. I mean, he's actually on such a tight angle that Pancada could slip past him. I don't think 𝐒𝐿𝐿 quite realizes that somebody's to his left. But he will watch it when they start to cross into this. Now, Trailblazer, here's the dog. জিনিসগুলো ওই Give him a আশার good idea জিনিসটা of it. মাইক্রোওয়েভে Okay, chooses ঢুকিয়ে to দিলে কি vacate. Doesn't want to hold that angle, a bit too risky for him, but And I like this from Sentinels, contacting into A. Their composition has a lot of utility, but by contacting, Fnatic feel confident enough that they aren't rotating anybody over to A just yet. Boaster's hanging around for a little bit, now only just starting to make his way over. They might not be ready for this A explosion. risky maneuver that could be played there. The stun is going to force 𝐒𝐿𝐿 to not be able to scope in now. He can't really help them out, but already Boaster's trying to at least relieve some of that pressure, but spam into hell. Catches onto 𝐒𝐿𝐿 at a common angle that he was playing. 2 players of Fnatic falling, including Chronicle, make that 3. Leo opens himself up so wide there. Unfortunate timing with the smoke just fading away. What an answer by Sentinels off the back of that timeout today. Talking about what they wanted to do differently. Perhaps that was part of it, what they were discussing, the contact play to make sure that Fnatic didn't have as much information to work with, that they couldn't rotate effectively. Yeah, I think at this point, that's got to be credited as a really nice IGLing call by Def. I think the idea of just using that single piece of utility to push 𝐒𝐿𝐿 away and recognizing that reinforcements don't come that quickly, it's something that I've always loved about Def's calling, is that he mixes in those contact attacking rounds with big explosive executes. And remember that on XSET, he was mostly doing the calling and the micromanaging on the attack side. He kind of split duties with A-Ring. And there were some tournaments where the attack side calling from XSET looked phenomenal. And there was some where it was a little shaky. But when Def's on point, when he has a read on a game, it puts so much pressure on the other team. There's a bit of frustration there showing from Boaster, despite the fact that they're 6-3 up. But they're still only 1 round away from getting ecoed themselves. This whole time, the economy has been on a knife's edge. Oh, it's been back and forth, hasn't it? Neither side really being able to build up any sort of money in the bank. Now Boaster this time taking a aggressive approach, just pushing deep into A lobby. There's a smoke at the back of it and that dart, so he does have peace of mind that nobody was pushed back. Spam now, and it's the same play by Sentinels. They're just looking to see if they can apply some of that pressure into Garage, break the doors, break the util. Should be able to hear that turret close as well. And their goal is going to be to break that. All of that A lobby utility and Boaster spamming is trying to fake that Fnatic have multiple players pushed up towards A lobby. This dog is going to notice that either there was nobody there or they've all dropped back. And look at how Fnatic react now. Instantly off the Trailblazer, there's 3 players at A. Do Sentinels commit? Or do they turn it into a fake this time around? They're worried about that contact play. So this drone, it's just mistimed, isn't it? This drone is useful for Fnatic, but it gives Sentinels a great timing. They can just walk through after this. And they're going to be taking it. They know off that big piece of util and the dart being committed. Yet still Fnatic are holding with players close. There's a Seekers now. Fault line through, that's just going to be used in response to try and slow them down. Even the flashes, TenZ can't quite see a thing. Even beefed his flash. There's his own dash coming through, trying to spray it down. Boaster does help them out. A bit of running gun in action. Okay. 3 kills for him. And just backs away, rotating around. No time on the clock. TenZ. Percentage play now knows that there's not a chance in hell of him winning this round, so just has to save the rifle. He's going to get a backstab on Boaster here, but Boaster's already done the damage. Amazing defensive calling, and also, he's playing so much more aggressively in this game than I've seen from Boaster. And the difference maker there, honestly, was Boaster fighting really hard for it, but Chronicle actually helping him out with a util. That was the difference maker when 𝐒𝐿𝐿𝐿 was holding that just by himself previously. Chronicle's util there was fantastic. The fault line, the flash, of course, TenZ to beef the dash. We might see it in the replay as well earlier, but all of that was just used excellently, and Boaster is playing so much more aggressively. You are right. Yeah, he's got confidence. I don't know if he's been working on his, aim labs routine or what in the offseason, but he's taking map control, challenging these players. He's not scared of the heavyweight big hitters on Sentinels. He's just taking it to him. That's what you need.
kind of attitude, mindset that you really do need. The knives, oh my word. It's the same kind of pathing from the pistol round, but it doesn't work again. Yep. Just too many stray blades just landing all over the place there. Gets a couple of the players low, but wow, that shot just being found. And this is disastrous. Sentinels need a miracle here, because going down 8 rounds, giving 8 rounds to Fnatic, brutal. Really, really brutal for them. They do need a miracle. Who's going to be the playmaker? Dart gets broken. Cosmic Divider cut across now. Moving forward, Sassy has to hold this. He knows he's being pushed. There's the first opener. Still Zekken, his positioning is known. A pop flash play moving forwards, and Zekken isolates the fights, but eventually shut down. Really, really well calculated there by Fnatic, making sure that they didn't overstep themselves, didn't give too much away. very solid retake, and at this point, an extremely good half from Fnatic. 8-3 with a potential to go 9-3. Either way this final round goes, Fnatic have put on a really good performance here. Their retakes have been excellent, and apart from a couple of good moments from Sentinels, they've been able to work the defensive rotates into a position to shut down the pushes. We haven't seen TenZ unlocked as much as perhaps Sentinels would have hoped for. Let's fly. Careful. Now we're heading into that final round of the first half here. Operator fight taking place. 𝐒𝐄𝐄 wants to try and take it. Waits it out as well. Smart from him. Doesn't immediately go for the turret. Just waits for it as it's being activated, just in case a player slips up and makes a mistake and peeks before it's ready. TenZ even gone for a shot of his own as well, almost reacting to that jump peek. But now they know TenZ is opping on attack. And that means that they should expect Sentinels to be playing a little slowly. Yeah. So Fnatic don't have to be as aggressive in terms of reclearing the map and looking for information, because they know that if they just kind of hold tight, Sentinels are going to be working a pick for probably the next 20, maybe even 30 seconds. They know it's going to be a slower paced round, and look at this reposition by Alfie. Deep push into the bottom of C. An area of the map, honestly, that hasn't been explored too much by Sentinels. When they've been going for these C hits, oftentimes it's through Garage, so this could be a really valuable backstab position if they decide to go for the C hit, which right now just a contact play, breaking that alarm bot, but the positioning is going to be known now with 40 seconds remaining. 𝐒𝐄𝐄 looks down the one angle. Still going to be holding it down. Rolling Thunder to push him back. Wants to take the shot before it goes through, but there we go. The extra layers that I was talking about earlier. Alfie locked and loaded. And it is disaster for Sentinels. 2 players left standing, with depth falling all down to Zekken. A nasty shot to be found, but Alfie once more with that consistency. I think so many people were coming into this match wondering which team would have the better super team. Is it Americas or is it EMEA? And Fnatic have landed an emphatic first blow. Outstanding first half from them. Clearly see why Fnatic opted into going into Haven as well. Very ready for it. They had so many different looks and changes to their defensive setups, honestly. Really falling across the board. And now, let's send it down to the desk to break down the first half so far. Thank you so much, Brennan Sideshow. What a half for Fnatic. They looked absolutely filthy. I might need to take a bath. Yeah, I mean, they looked incredible in that half. The defensive-sided calling from Boaster was great. But what impressed me most was their ability, even when their initial plan failed, to come back and still be able to win out rounds. And I wanted to take a look at round 7, because this was a really cool idea that I think they pulled out with this gambit. They switched the off over to Alpha and had 𝐒𝐄𝐄 dashing into mid off of a stun, a dart coming through lobby, and that Sovus Hunter's Fury. Wow. It's quite a good idea, but he got punished by Zekken. It looked like Sentinels was going to be able to win this round, but Fnatic in the mid round had a good adaptation. And a lot of that was Boaster's aggression. The casters talked about it. He gets up, he gets his, and he sets his team up for this really strong retake back into the C site. Sure, Pencata got things closer to the clutch, but overall, Fnatic had control of that half, and Boaster's calls were solid. Yeah, I mean, nasty with it there for Pencata. So close to being able to clutch that out, and had he been able to, that would have stopped a bit more of that momentum there from the side of Fnatic, who were able to string together 4 consecutive rounds right there in the middle of that half. But now, it's on Sentinels to try to bounce back, and one of the ways they're going to be able to do that is with TenZ. So let's go ahead and we'll take a closer look at some highlights from him and 𝐒𝐄𝐄, because from the outset, 𝐒𝐄𝐄 really kicked things off. He upped the pace immediately, and then TenZ, it took a little while, was able to eventually catch up.
Yeah, that he did. And now as we look towards the second half, I think it's going to continue to be defined by this Jet head-to-head, how both of these players are being used by their teams with their decision-making on that attacking side. TenZ has looked good thus far, but what Fnatic has had is better coordination as a team. We're seeing the individual moments, but it still feels like the coordination could use a little bit more work. I'm looking towards Def with this defensive calling. Yeah, it seems like Coach Mini and Boaster's prep work has definitely paid off here on Haven. And look, I mean, this is what you expect on the pick of I believe this is a Fnatic's pick. So Yeah. if you really want to do the, you know, the kind of like the microscope into the matchup, this is going all according to plan for Fnatic. How does Sentinels try and bring this back, send it back over to the casters? And I love the highlighting there of that Jet head-to-head between Durka and TenZ, two individuals that really are just carrying the weight of their team now as they're heading deeper and deeper into this Haven match. And TenZ is a player that is quite interesting as well. He's had such high peaks early on in his career. 2021. গ্যাম্বিটে ছিল When কনফার্ম people were একদম talking about superstar players, all the comparisons were being made against him. But this year, 2023, একদম Josh seems to কনফার্ম be একদম a chance of redemption for him to be able to prove that he can go toe-to-toe with the top heavy hitter teams once more. I completely agree. On this pistol round, he's got a Sheriff in his hand and a desire to find a first engagement. Playing it short, same kind of place that we saw Durka looking towards time and again, but Fnatic are moving in the opposite direction. Looks like they're going to try and focus on taking out this turret and going for some kind of C-split. Yeah. That's going to put a lot of pressure on Def in terms of his anchoring. And Def's having a bit of a rough one so far. He's hit a couple of nice shots, but sat at the bottom of the scoreboard, 4-11. And just moves off the C site as the drone comes in. That's what's two. Even gets a start off as well. So what is going to be the reaction here from Sentinels? Turret going through, it's a fast play. They just want to fight this one into Garage. There was a flash over the top, and they do want to swing with the player advantage. Just trying to, again, beam them down with that frenzy clip. Not working out. Still, there's that 3v3, and the players are low on either side. Yeah, it now gets a bit awkward for Fnatic because they don't control Garage, and they also don't control C-Long. And still with the dash enabled. Here with the back of the side, a little jiggle, maybe. বাবু তোমরা টিভিতে ইউটিউবটা বন্ধ করনি বাবা টিভিতে ইউটিউবটা বন্ধ করনি টিভিতে ইউটিউবটা বন্ধ করনি নরমাল টিভি চলছে না এসে চলছে Opens himself up here, but his close position by Boaster could be everything for them. Tapping away, still just holding a little bit too close. Flash dodged away. Not withstand the onslaught that was coming his way. That is what you want to see. Sentinels with a lovely retake. Normal and also movement TenZ বাচ্চা finding টিভি his চলছে opportunities. Des was talking about how good the coordination was there, but I think that post-plant setup was really awkward by Fnatic. They're holding a flash off contact, but TenZ has already killed the contacting player before the flash is anywhere near coming through. Look how late that flash was. TenZ with all the opportunities to take two 1v1s. And I think you're right, Brent. This year is set up for TenZ's redemption arc because at the beginning of the game, he's just absolutely on top. I think he still holds the record for the highest ACS of any kind of MVP candidates at big events. His performance at Reykjavik was unbelievable. Yeah. But there's been so many questions about, has this guy still got it? You know, does he just want to be a streamer? You know, all of the same stuff that people say whenever people get too popular. But he said, when Sentinels was forming this team, he said to the head coach, listen, I still want to compete. I still want to be the best. Yeah, still wants to try and make his mark on the global stage, that competitive environment. This is a weaker buy for Fnatic. Pancada, okay, taking the fight right to them. Fully blinded up though, and Durka does get handed a pretty easy kill, but ultimately left in a 1v3. Gonna need to channel something unholy to be able to win this. I've seen Durka win 1v3s on Haven A before. But I think this one does look a little too difficult. It's also one that Sentinels have got to win. Yeah, I will say 50 seconds left in the round. He's cutting noise just by walking, but Second is watching this angle with a little jiggle peek. He doesn't offer any more as well. Look at that, just gets the information and backs away, playing quite patiently. He knows that this is going to pull the defenders towards A. But he's a bit slow to rotate off fully and try and get a free plant on C. TenZ is thinking about it though. Has to spread out again just in case Durka's made a mad dash to the opposite side of the map.
But I don't think this one's going to be dangerous. Yeah, with 20 seconds left. I think actually Dirk is at risk of not even dying. Yeah, you don't want to save this this weaponry into this round right now. Have to be going for the plant or something. Nanoswarm preemptively popped off, and yeah. Def ready for it. Will fall. So have Sentinels got something cooked up? So we were talking about the difference between these compositions, and Sentinels comp has the ability to play really aggressive. 2 flashes and a paranoia to work with. You know, a lot of stuff to go forwards, and then Power tends to take really aggressive fights. Yeah. Maybe we see that here. TenZ has a Marshall, so not the best synergy in the world to work with, but I think a big push towards A lobby might net them some value. It looks like they want to really fight over this one. That's 4 players from Sentinels grouping over to that particular area. Util exchange on either side. The dart being smoked off, so goal of this one, pushing Pancada up close. Now, probably off the contact of TenZ with the Marshall. That's where the paranoia is going to be let ripped. But Fnatic have read this quite effectively, I think. Now, not willing to really just offer any easy kills towards Sentinels. Instead, they're going to be contacting to a completely different area of the map. Yeah, they've found the opening. They have found the gap in the defense, and Def is going to be asked to do a lot. Def and Pancada also full bought in this round, so oh yeah, they'd be in a challenging spot if Def goes down. Can't be losing this rifle early. Here's the dash through. Tries to go for a bit of a spam kill here, Leo. He's being isolated, surrounded right now, but yeah, holds the angle, and Sassy just wades right into him. Alfia's back there. That flash was not good from second. A bit of a self-flash there, but... And now things are getting horrible for Sentinels. They kind of need to just save 2 weapons into this round. Really do, and lose the rifle. They got destroyed before they were anywhere near setting up for the retake. And Fnatic just got the easiest round of their lives, and Sentinels have 2 players that can't buy this round. When you're 10-5 being the scoreline, such a difference in these rounds. You need every weapon, every advantage you can carry forwards. So what they're going to be opting into. It looks like the replays are going on. I can see the money that's going on. It does seem like they're opting into just forcing up into this round, but it means the weapons are not good. Pancada's working with a Sheriff while all this is going on in the setup. Yeah, this is last chance desperation mode for Sentinels. They need somebody to go huge, and TenZ is not here. All that util just being dumped through. There you go. Fault line. It's not on the one side. Sentinels opting to just completely get out of there. So they want to play for this retake now, but the weapons, like I said earlier, are just not good for it. I mean, TenZ has got an operator. And Sassy's also got no flashes. One is going to come back online at some point in the round, but they're really relying on Zeken's utility, and I would give TenZ the rifle. Yeah, they have done that, actually. Swap to the round, so Sassy holding the operator now. We'll see what TenZ opts to do. Paranoia rips his way across, including the stun as well. Finding a one fight, no! All just being met pound for pound, match for match. The crossfire just far too potent from Fnatic. And Chronicle claiming 4 in the round. Real difference maker for this squad. And Boaster with memories of that final map of Reykjavik on Haven, where Sentinels lifted the trophy in his head. With memories of that going through his head, he has delivered such a good performance right here as on the beginning of his revenge tour. Yeah, starts here. This is absolute dominance from Fnatic. Sentinels look like they are completely out of the game. We saw some flashes of brilliance in the first half, but other than that, the coordination, the utility usage, the game plan ideas, just all in favor of Fnatic on Haven. This was a great map pick to start things off. Making it 11-5. Fault line to push back the players there. Now, look at this. The risk to be taken. Rolling Thunder, though, being set up. This is Chronicle, and he's going to clear this through all of A. Players trying to hold close. This is going to catch on to them, right? He's far enough back. No one from Fnatic might be able to swing off this, though, in short. They're playing pretty far back there, so... Not ready yet. What are they waiting for right now? Maybe a bit of util to come back? Yeah, it's Leo with the dart. Waiting for that recon to come back online. But I do think these short players need to be a little further forwards. Now they start moving their way forwards. They're into good space. And here we go. With a stun, that's it. Everything just sent flying. Updraft right round the corner. Even the aftershock. Sublime placement of the utility. So well executed. And that double stack. The risky play by Sentinels here on their weaker buy does not pay off. Fnatic looking so damn ready to take that 12th round, set themselves up on map point.
It looks sublime, doesn't it? Yeah, it's so good. And Fnatic are going to take that step closer to taking map 1. And it would have to be an almost impossible miracle run for Sentinels to mount any kind of comeback. Fnatic looks so in control. The game plans are gorgeous. Brent, a lot of the times, super teams do not live up to the hype. It's obviously way too early to call it for any of the teams in VCT with the year just starting. But I like what I'm seeing so far from Fnatic. They haven't just strung together a bunch of good players on their team. They've got a nice game plan and good ideas of the roles and how the synergies are going to operate. Yeah. Very nice from them. Just a replay of that round as well. But this is do or die for Sentinels. This particular map. The recon dart is also so good that Leo throws, because if it gets broken, they breach ult. If it doesn't get broken, it clears out short and they know that they don't need to breach ult that position and they can save it. You know, there's serious thought process been put into this. And this is one of the things that Fnatic always does, is start out tournaments with amazing ideas. Yeah, including this one. Shock dart over the top. Land right at the front side of B, so that's going to be just clearing out all that utility. It was popped off early though, 𝐒𝐄𝐄. Draft dash play. He is stunned up though for the moment. Even the darts are clear through the back of the site, but this is Sentinels that now need to answer. Easily side पे जाचे Fnatic. Single যেটা পাচ্ছিল না কি easily side here পাচ্ছে। এতটা না মাঝে না রাখো। What an opening with second falling. You don't have that breach utility. And how do you win this? Cosmic Divider cut the one side up. Tens never open a for him. Seekers though going to be spreading out into the site. Trailblazer even missing. This wall so difficult to try and burst through. There is no flash to break through this. And time is ticking. Finally it regens, but already the fight being taken. Sassy trading out, winning it Pancada with the flank. Reflanking through, it's all down to Leo. In that 1v2, one fight isolated, having a defuse. Sassy sticks it. The percentage play, there's no way you're sticking this all the way. Unbelievable. The absolute cojones on him to make a play like that. And for the first time in the series, we see the value of adding Sassy and Pancada to this roster. That duo just played so well towards the end, and I'm speechless at what Sassy just did. I mean, when you are literally on map point, why not throw caution to the wind? Seemed like an unwinnable position for Sassy, and yet he gives Sentinels one more lifeline. Still not looking good. For all the heroics, it is still not looking good. You'll take it one step at a time, one round at a time if you are Sentinels, because, like you said, Josh, there's still Fnatic in that driving seat. Knives now going to be ripped out for 10. Still, that's going to be a lockdown. Instantly, the Hunter's Fury is used. Leo was ready for this one. No hesitation. Players falling left, right, and center, and they just cannot capitalize. Sassy, the last man standing. He's handed an easy one. The barrel of the gun just opening it out a little bit too wide. Drone tagging. It's going to push him back. Was hoping for the re-swing there with that pre-fire, but Fnatic are looking more than ready now to take this one. Surrounding him, the reposition. Look at this from 𝐒𝐄𝐄. Into the back of garage. It's just unwinnable. Layers of utility. No one giving him an easy fight. Beams him down, but left to 5 health. And the doubled up positions. Look at it. Waiting it out with the patience. Intelligent play from Fnatic. And they take map 1 in this series, 13-6. Good start in the series for Fnatic on their map pick. Looking completely in control from about the middle of the first half. We called it an IGL's playground, and I think not just Boaster's calling, but also the game plan, the preparation was so evident and looking super strong. Sentinels are going to be hard-pressed to fight back on split here. This Fnatic team is not messing around. They're worthy of the title so far of Super Team. What an interesting series we potentially have as well. The fact that Sentinel's next map pick is split. It's a map that has haunted them throughout the entirety of this org's existence, but that is going to be interesting. We're going to be finding out just on the other side of this break just how the rest of this series is going to be playing out.
took A control. Oh, range. I'm talking about playing matches, not ranked, dude. Fuck rank. Both teams kind of just alphaed up on the fact that they have reshow. Yeah, I mean, SubhaJiT, like nowadays you use lineups, people break it. You have to combine it with util, whether like a stun flash something. Oh yeah, can you pay out the map points? Snow is trending, really? I got nothing. I got nothing. I think 30k stream देखले better हो. I'm gonna start getting mad, dude. Ratio is not fucking do justice for me here. I gotta think. Just give me time, bro. Just give me time to think. I will come back stronger. Fnatic manager here, delete this tweet. Nah. We'll let him rock for now. We'll let him rock for now. It was really looking good to me. To me, it was looking really good. Like, even though it was 9-3, like the rounds were close. There's rounds we should have won, but then second half just kind of ran away fast. I'm not gonna lie, it ran away fast. So map 2, you know, maybe we shake off the nerves. Maybe we've got a cool comp. Trick up our sleeves. We're hoping for the best.
2 minutes. What is wrong with you? Lately has told me he hates these guys. I don't know what I it is. literally have nothing against anyone on Sentinels anymore. There's too many people watching. Don't troll him, John. The roster has changed. The bubbles are down because music's on. I'm a Sentinels fan now. Jimmy wants to be moved in. Terry. Sites, and for Fnatic, they did a really good job of setting up their site anchors to consistently find value there, which meant they went into the half with an incredible lead that would have been very, very hard to lose out on, but especially so because their executes on that path were absolutely beautiful. Yeah, that was a type of game where you look and you're like, there's just no way that Fnatic are going to drop this one. They just look so clean, and Sentinels are obviously going to be left picking up the pieces, but, you know, let's actually take a gander over at a Verizon high-speed moment of the match, and we're going to give some love to Chronicle here, and Jimmy there. We're gonna give some love to Chronicle because honestly, you guys, you know, again, the 2 new players coming in for this team meeting have popped off. Yeah, I mean, the supportive utility from both Chronicle and Leo seem incredibly well coordinated. You kind of contrast the, I think, amount of synergy that we saw from both of these teams, and it felt like Fnatic has done a better job of slotting these 2 guys in. And I mean, RedGear, you thought it was interesting as well because he used to play with Chronicle, but he's on a new role in this season. Yeah, no, the Chronicle at the start of when they played, like the both the players were supposed to really, really well, but you know, he's like kind of this guy that needs to learn a lot of things, and out of he's doing incredible things right now. Yeah, it feels like once he gets comfortable, that is the scary thing, and I don't know about you, pretty comfortable right now. Moving on to our aim lab shoot around, and we're going to be checking in with the IGL. You know, really, Achilles had a hard time with the right call because it just felt like the game plan here from both from the entire crew on Fnatic was so clean. How do you even call against that? Yeah, it's really difficult, and obviously coming into this, it just feels like Fnatic have done so much more homework for Haven specifically comparatively. And because the reason they were able to get the way that they were clearing their way into those A sites, knowing whether or not they were going to have to throw the Rolling Thunder and whatnot, having that aftershock to clear out sewers as well, it was just beautifully played. So it's a really tough challenge for the side of depth. Mimi, you were talking about this before and how good he is at calling split. That is what we need to see. We need to harken back to that era. Yeah, his backside calling on split has historically always been really good. Decken as well, I think, as an individual, has always felt enabled on this map. So it feels like one that should probably be a solid map for Sentinels, but they are, of course, bouncing back from that really tough start. And I mean, RedGear, you're an IGL. What is it like losing out on that first map, kind of being out-called and having to bounce back into the second? I think personally when you're losing like the first map, you know, like you're giving out all like the pressure, you already lost, like what you can lose still, right? So you just need to focus on the another map, like what you can do in the other map, like how to focus on the things, like what you should say to the guys to fire them out, like find out the key points, like the best rounds, and go into the game. I like that. You're like, hey, you know what? I'm down at the bottom, so the only place to go at this point is up, right, Mimi? Yeah, we're going to be hopping into the 18 select in a second. We saw Tens play Jet on that first map, but I'm wondering if they're going to play, instead of him on that Jet, maybe play Zekken on that Raze. They could try a double duelist comp like is hovered here. There's different options for the third map, bro. We need a fucking third map. I'll break everything in here. There's no way this Dude, if Sen goes out here, they're gonna have to get Baby J. Fuck, dude, he's ready. He's ready. He's been ready. He's waiting for the
Used to be Loud's permaban, so it's not somewhere that Sassy and Pancada have historically been strong or showcased much of anything. And TenZ has had his struggles here. His demons have arisen, playing the Jet, playing the Raze on this map in elimination maps. But I think the most important thing is that 𝐒𝐿 should be empowered. He's my player to watch on this attack side because his Breach, very underwhelming, super rough performance, but his Raze should just be so much more fluid and allow him to get aggressive and get into positions where he can rely on his fragging. Much more confident pick for him. And the whole comp is a very XET comp coming out from Sentinels. Yeah. It is a def, an A-Rin kind of composition here. It's loaded with a ton of utility. It can take map control. It's really good on the defense side too. Big clash here though in ropes. Yep, already going to be trying to take this one, and guess what? Coverage was there. 𝐒𝐿𝐄𝐂 takes the first shot. Chronicle had his back, even with the disengage at play. So it's left Sentinels with a player disadvantage in this 3v4 now, looking to regroup with the rest, or at least with the space that Pancada's gained ever so slightly. Yeah, the Viper setup creates a little bit of threat, a bit of pressure over towards A Heaven. They're reading it. But there's already 3 players here. Yeah. And part of that is because 𝐿𝐼𝐿's cam sees into B Heaven, and he's not worried at all. 30 seconds left. And so 𝐒𝐿𝐿𝐄 lines it up right down the angle. A single shot will do it to the chest. Sassy not stand a chance. All up to Pancada with no time left to even play in this round. What can you even do in a situation? You have to try and plan A. Not likely. Not when 𝐒𝐿𝐿𝐄's hitting shot like this. I mean, that is just disgusting. 𝐒𝐿𝐿𝐄 has been a land demon at almost every event he's been to. Yeah. I think he played slightly better online in the run-up to Champs than what we actually saw from him. But the team still did fairly well, making it to around the 6th spot. It's not like he was bad, but my God, when this guy is on form, when 𝐒𝐿𝐿𝐄's playing his best, he's up there with, you know, the top 3 players in the world. At times, he looks like he could be the best player in the world. Maybe this Fnatic team is going to empower him to be just that. What a beginning for Fnatic. It's a critical pistol round for Sentinels to just get a bit more confidence in the series, seeing if they could try and fight back after losing that first map. But now this Judge in play, this is always dangerous. Much more passive wall, but still going to get broken nevertheless. But it gives good information that players are close. Def just trying to go for the jump peek. With the right click in play. Now a nade as well pushes off that angle. 𝐿EO taking quite a bit of damage. Just trying to get out of there. Even a self-heal being used, so he'll be topped back up, I believe, to 100 health. And a paranoia being thrown in there too, just so that Chronicle can grab a little bit more information and presence, controlling B Heaven. I think the split is entirely about map control. It's about holding on to key areas, and Boaster's got B main, Chronicle's got B Heaven currently, and there's still a lot of info that 𝐿𝐼𝐿 is providing on the A side. So Sentinels are a little stuck. Obviously just pistols in this round too, but in these kind of rounds, Def is probably just going to be feeling out what the defense looks like. Yeah. How do they respond to different things? Where is the Cypher setup? Nade is going to be supplementing this entire push, and they all fall down, with the exception of TenZ, who's just late lurking through B main. And those 3 kills from Chronicle to put us up to a prime game in Flawless. He's now 2 away from his ultimate. Very important. Yeah, massive. Chronicle as well. Both of the Breach players now on map 2 playing Raze for us. And while I think it's imperative to get 𝐒𝐿𝐿𝐄 onto a role like that, where he can have a bit more impact in the round, where he's showcased more comfort. For Chronicle, this guy, we've seen him up at the top playing all sorts of different stuff. And his fragging has never been in question. Yeah, I mean, he's been such a flexible player. Remember him trying out to play, I believe it was Sova on Split as well, at times. Oh, yeah. Not afraid to flex over to a variety of roles. But this is the investment round now from Sentinels. They've got guns online in their hands. Got to make usage of them now. And look how much faith they have, actually, in 𝐒𝐿𝐄 to just hold on to A Heaven, sorry. So now 𝐿𝐼𝐿𝐄 comes to reinforce. They're going to play a bit of a retake setup if Sentinels burst into the site. Yeah. And 𝐿𝐼𝐿𝐄, 𝐒𝐿𝐄 going to be fighting both incredibly good fraggers. This Heaven position, watched for. Flash goes all the way up top there. That is an instant trade, so 𝐒𝐿𝐄
Only going to be claiming the one. Double satchel across. Alfia could be the difference maker. High ground position. Crosshair placement was not good, but he uses the cage to get back out of there. Sight's going to be gained. Wall has to be used, though, and Heaven wasn't really watched for there. Ten's had the spike in his hands the entire time. They will get this plant down without too much problem. Still, Fnatic, they've maintained and held on to control of Heaven this entire time, and looking to re-clear now through ramp down into main. And Boaster holding this paranoia. This is a big play. Ready and waiting. It's going to be ripping its way through. It's going to be attempt stairs. They're trying to hide through the smoke. Showstopper letting it rip over the wall, though. No one watching for it, and a spray down. Reset of the aim. Def being the playmaker. What a big triple kill from Def. But also fortunate that he was on the right side of that wall. Yeah. Fortunate that he was They on walled the him right off. side. He got of lucky that going wall. Yeah, 100%. If he's behind the wall, we lost. He read that. He read the wall coming in. Yeah, Oh, he read the wall. He heard the Now sage that I think plotter about it, you hands. guys are right. He did not read the wall. He read the wall. Bro, why you read that No, there is some motherfucker on Reddit. Let's play close. There's some motherfucker on Reddit. Did you guys see round 3 where Def read the wall? This guy's fucking brain is massive. Whereas this time they took It's weird that you guys just are to set like up. making a Make joke sure at that that. Don't No, he underplay did it. not. Let Sentinels get a bit more Serious. I refuse. Definitely some more Oh, hesitancy fuck, there. I'm scared. This is good. This is good. They're holding it. It's an op though. It's a problem. Oh, Oh, nice. I'm a second behind. God damn it! How am I a second behind the call? Motherfucker, put me ahead. The reflexes from Zekken, though. to be able Perfect to hold get too. that My one. Get goodness. the off down. He seems almost ready Don likes for what that he one. sees. I like what I hear. The way they It's all played coming it, together. Like they anticipated a push down mid. Okay, And that's never find not it. good. No, That's no, not good. no, He's stuck. He's stuck. no. Again. Yup. Traded. One more there. Careful, Saucy. Take your time, baby. Wait, is there a gap in that wall? His life in the gap. Wait, that wall's ridiculous. It doesn't look like They're trying to it. be There's scummy. a little gap for It's fucking Chronicle. 3D wall, bro. And he's able to get up on top of it too. Yeah. So I thought Chronicle was just left out to I'm dry. That was shocked. a slimy Feeling- fucking wall. Leo's giving Feeling him that a one. Me safety too. spot. He broke camera A, made them This is rotate. a weird Oh yeah, round, though. Oh, great. yeah. Wait a Pressure minute. over on A, and that's Nkata's pulled the rotate. brewing. Wall Bolster, across just for in case. Maybe the first time in this series has a bad read on where this is going. They're just waiting for him, which I don't mind. I mean, we see the mini map, so it's good. Wall still in the hands We're not of Fnatic. rotating. Slow They're using it default. slow into the back. I like the Now jump Wall's up too. Chronicle hasn't heard anything. doesn't look to try and push Saucy's it back. yeah, Just too pushing off. down into mid. A contact play from him. The flank though. Oh, this It's flank, Everything. fuck. It's everything. Makata's aware. He's aware. He's Makata aware. knows. What is this Makata buffering, has bro? He's gonna meet I got him. that too. Yeah. Face to face with Chronicle. What a util still to try and push them back, but that snake Uncle bite uses his utility quite nice. means He it- might be able to. Not gonna be anybody following up on the Now it's bot. just Now like the he nade knows he's across there. though. Yeah, double mollies. But he's gonna get naded off. Should be okay though. Yeah. Again, Yeah. gonna be trying Flash to is close in. to He's the showing. He's paranoia. showing. Goes too wide, actually, a little bit too I high. think. Pancada's Good kill still by alive in Saucy. this one, and there's a They have info on crossfire both of them now. setup, 1v2. swing. Smart play is good play. Smart play is good play. Doesn't respect you below. The mark. Alfia. They Swing don't know he's across. below. Position It's is all known good, now on the Saucy. Heaven. You're my dog for Saucy life. builds it still. Wait. Zo's on Kiss that bald head of yours. I fucking love To that. the Alright, kill we have a map of 3. Alfia. Oh, we get the It's off gonna be down. that Yes, second I round on the told board you for FNS. Sentinels, I'm a and prophet. so far, Congratulations. an even Makata map. played that so well. And it's Did. opened He the door did. for Sentinels Oh, now GG, too. thank Because God, the Fnatic map's heavily over. invested. The operator on Durka got shut down immediately. Everybody buy. else full board. Depends. Is Durka have a Sassy deagle? coming up with the Oh, boots wow, in the post Sassy. plan. Yeah, they Really have nice Deagles stuff. and Stingers, That so duo again, no round is free. defending champion No round is duo ever free. of Sassy and Pancada. So Doesn't matter if solid. they have classics, those difficult to motherfuckers get will gun through you when they're down. set up and in position. Sentinels now should have an opportunity to start building up a few rounds. Oh, they read the Major push pressure, too. though, with Beautiful. Durka. Pops the Blade Storm and they go for something Yeah, so all we really need is aggressive. two. Driving Yeah. Did they know it was the Yeah, jet? They knew it was the yeah, jet? yeah. Bucky on B. Yeah. So I like Yeah, this they idea did. He from obstructed. Fnatic. So it is just the Earlier. react. It's on their weaker buy, obviously the need to try and This force cam position. spots them before he sees them, right? Sentinels Or don't before they waste see the too much cam. time with this one. They actually Ooh, pop the the Seeker Seekers. spotted the A jet. Bucky? Where you going? Oh, Bucky. Where the fuck you? Oh, Where the fuck you guys nice going? play. Yeah, Nice. you can't beat 10s. You Oh, can't yeah. beat 10s. Straight It's away over. opens up. I was actually Gonna be big no that he was over the danger. wall, right? He Many gets killed cheeky kills otherwise. from Alfia Yeah. anymore. Still, Chronicle running onto Heaven. Is smoked That's off the for the time Sen being. sick Though does play. have He that always bulldog. walls Need a up clean there. around here. Sassy Dude, also this stream is watching the bugging the flank. fuck out. Fast play out. Poster. He's actually managed to find some space out onto There the you side go. of this, and he tries to take the fight. Everyone anyway. heat up. Everyone heat up. Gorgeous. It's good to share the ecos. It's good to share the Gorgeous. Another day in the ecos. fire Let's range go. of We got two Pancada. walls going to Oh this my round. God. God. Hits one off of Res. Gets John, how many do we need here? Really important that Pancada was Uh,
The site.
TenZ, that's the second time that when he walls out into B, he's been on top of it. And obviously he gets a great punish there. But I'm wondering if Fnatic are going to start reading into this a little bit and just be holding for him being on top of the wall every time. I think the most important thing, though, in this round is, can Sentinels get into a post plant for Pancada to win with his pit? It's been quite slow by Sentinels. You're seeing really glimpses of that exit attack side calling from Def in the past when he's played on this map. Definitely agree. Look at where the cam is as well from Alpha though. Pancada's kind of... Pancada and Sassy have faked a bit of pressure up towards A Heaven, but Alpha knows that it's not real. And that's going to allow Durka to rotate off, and they can just leave the whole of the A site to Alpha. Still holding it for the time being. Mid, just being contained. Deep flash there into ropes. A familiar play to what Sentinels were trying to do on Haven quite a bit. They throw a bit of util out and just contact up, but this wall is going to be causing problems now. That gives Sentinels a ton of space, though. How do they want to play around this? Just waiting. TenZ holding solo! You gotta be joking! The spacing there just not quite good enough, and Fnatic, they crumble. This is a save round at this point. The only thing Fnatic are hoping for is that maybe Pancada gets panicked and uses his ult for no reason. This round is over. And all down to TenZ. Being the playmaker. This guy, we on were a new speaking role. about him, man. Yeah, new role. And 2023 really is the year of redemption for this guy. You know, he's playing on a map where we spoke about it. Historically, his performances were never good. This map always haunted him in the past, but... Yeah, he's had occasional performances where he goes nutty on Jet, but his team still looks scrappy. His Raze was never that great, and there were a lot of, you know, narratives about him being poor in elimination matches and stuff as well. Yeah. Frankly, the guy just has a microscope on him because of the size of the audience that he commands. I mean, the guy set the standards for star-level performances in 2021. But I like what he's doing there, and I also think that that was a bit ill-advised from Fnatic to be challenging this super heavily. It's not a great one-way. We've seen teams run it before. I think Yampi on Astra was somebody that I could remember doing it, but do you see how awkward it was for Boaster and Chronicle? Part of the reason why the spacing was so poor when they lined up was because they were only given the sliver of an angle to play around with that one-way. It's not a one-way that really favors the defenders that much. And yet they decided to fight it until the very bitter end. I much prefer a one-way that's deeper in B main, and I'm sure that Fnatic will, you know, put that one-way up again and fake as if they're challenging it. But Boaster needs to make some kind of adjustment here. Fnatic call a timeout, having an opportunity to talk to Mini. But I think the Cypher is getting good information behind the Viper fakes. So they should have a decent idea about where Sentinels are trying to finish. But they need to make sure that they don't lose players too early. For example, when Durka walked down mid and they just lost a player off the rip. And then where TenZ grabs 2 in B main. Because they're not actually forcing Sentinels to go for big site execs. They always have an advantage by the time they're hitting the site. And that's a big difference compared to Haven, where I think Fnatic had 13 of the first kills. Which obviously makes a massive difference. Yeah. If you're heading into most rounds of an advantage like that, playing a 5v4. But off the back of this timeout now from Fnatic, they look to invest. It's going to be those weapons. Boaster on the weaker buy, half armor across the board as well. So not the most ideal of situations, but we'll see if the adjustments come through, like you were saying, Josh. Maybe a bit slower play from Fnatic, but already a tempo shift. Sassy has been using this dog, though, every time. So this doesn't feel any different for Fnatic, up until they all burst out this smoke. Which is right now. You're going to see the double satchel play over the top. Oh, what is that? Absolutely unbelievable. And the crossfire set up, Alvia ready to bail it out, just as Sentinels try and collapse into the site. Space being gained, Pancada does hold, but still, no one's dealing with Alvia. Durka, he just walks into the smoke like ships in the night, but this time Def was aware of it. And that might have given an opportunity for the 2 Smokes players on Sentinels to clutch. The Spike, though, is in such a horrible position. And a triple crossfire, the camera's still up. Everything is stacked against Sentinels. They have a hope.
Open dream. Still, the cam is going to spot them out. See that warbang angle? That's just off the cam. Spots the player, pings it out, and you warbang him through the box there. Boaster took a bit of damage back. That exchange of fire. 28 seconds left. How do you find an isolator fight here? Fnatic, so favored. Slide off angle by Leo. Does he not spot him into the corner? He does, but good movement from Leo. The wider swing, Pancada wasn't ready for it, and Alfia, what a cleanup from that guy. I mean, firstly, let's just adjust. I mean, I don't know, we got to talk about that first shot from 𝐒𝐄𝐄𝐒. Show me a replay or something, because that was, I mean, I was speechless. I'm speechless. That really is superb. And he knows where 𝐒𝐿 is going, so there's a bit of anticipation in that as well. It's not just pure tracking. He knows that he's trying to land on that high ground, but it's still such a gorgeous shot. And 𝐒𝐿𝐄𝐿 and Alfia just playing off each other perfectly. That's the thing in and out. That is the first time that A setup has properly been tested, where they're ready to receive it. In one of the previous rounds, they did go A, but Alfia was trying to get back into the site through elbow, and they didn't quite know what was going on. I'm not sure Sentinels are going to go for heavy hits, but I do think they could still follow this dog and try and control A. The camera, again, in a really nice spot from Alfia. Opting into that mid control, though, from Fnatic, with the operator in the hands of 𝐒𝐿𝐄𝐿. This time they fight it. Still Pancada. They get that deep position. Does he know the cam's there? Oh, the left-hand approach! Wow, okay. What? I mean, just should never have been favored in that fight yet. Comes out relatively unscathed. I mean, dropped to 27 health, but the kill claimed, and that's the important part. And since the timeout, all of these first fights have been going the way of Fnatic. Good information here too. Leo's walled off B main, so they're not too worried about that. They can put a lot of focus towards B heaven. I'm not exactly sure though why Chronicle is leaving right now. Okay, now he returns. Yeah. Just in time, I think. Play being set up though. Fnatic, massive advantage with this one, and a contact play. 𝐒𝐿 just tries to take the angle. Paranoia and an A to push them back. Wall not even close to fading here. 30 seconds left. Interesting angle that TenZ is looking for. A clean shot into this one. Jump peek by Chronicle. We've got a lot of information now. Time running so damn low. Only 18 seconds left in the round. What a flick from Sassy. Does he anticipate the second player up top though? Drop down. That's Boaster close. And fight still being won out. It's down to TenZ. Spike has to be picked up. And the pressure is on. Isolates one more fight. Whoa. What is that? He's time just got to spare. time. Yeah, he does indeed. 𝐒𝐿𝐄𝐿 solo though. Rotating around. The heal's going to be used. Back up. Healthy. Still in that 1v1. Isolating the angle, and 𝐒𝐿𝐄𝐿 is just waiting it out. Locking down the angle on top of the box with that operator. Has the dash. Yeah, what is the fucking lag, bro? Down the ropes, not making any noise, and it's just going to be a game of reactions. Who spots who first? Barrel sticks out, and TenZ delivers the final blow for the Red Bull clutch. What a performance. TenZ has been masterful on this map so far. I love the timing that he takes past the wall in B main. And then the skill demonstrated from TenZ and Sassy to be able to win that round is superb. I think Fnatic's defensive setup was really good. In fact, I think the macro game so far has still been better from Fnatic. But that doesn't win you games. No. Sentinels running away with this on the attack side. Fast showstopper play right up close. And these fast plays, when you throw them in, just how slow the attack side rounds have been played. Of course, you're going to be capitalizing. Of course, you're going to be coming up with the goods. 𝐒𝐿𝐄𝐿 needs something here. He might get all two. Oh, I thought he was going to get both of them. They almost lined up, but the trade is there from Sassy. Yep. Safe. And now Fnatic are really stuck. 3v4, and like I said, split is about map control. Well, they have no idea if someone is into ropes. They still have this cam from Alfia, and I think the desk was talking about it. The Sentinels are not putting a premium on breaking this stuff. They didn't break the 𝐒𝐿𝐄𝐿 utility. They're not breaking the Cypher utility either, but they are still finding a way around it. I heckin' love that guy. Yep, just blessed of his POV in the moment there. Trip's going to be broken though, Alfia. His job now to try and hold this down. The cam's quite good at spotting out a bit of that angle. Tries to go for the spray down there with a stinger, but now just backing away, actually. Opting into the save.
Not even willing to try and play into this one. If Alvia can claim a rifle, it's going to be not too bad for them, but still. Another round on the board, piles up. And that is a big W for Fnatic. Do you remember what I said a couple of rounds ago where Fnatic were going for a save and I said the best they can hope for is Pancada gets scared and just uses his ult? Well, it happened here. A 4v3, it's not a bad time to use the ult. And of course, he can't know that Fnatic are going for a save, but they're going to be a bit frustrated about that. Yeah. Nevertheless, it's a round on the board. They're still going to have an economy advantage heading into into round 10. And Sentinels with 6 on the attack side is looking superb. Brent, I feel like Split is becoming an attack-sided map from what we've watched in Lock-In so far. It feels like teams are really being able to get a read on how to create ramp pressure, get into heaven. A lot of teams playing heavy duelist styles. Yeah. So it's been difficult for these defensive teams. Yeah, with the map changes as well, wiping up a lot of these choke points. But Fnatic, I think, is still going to be explosive when the sides swap with Durka and with Chronicle. You would think, right, with the double duelist composition that they are running. But they still need to get rounds on the board. Call your people Terry. Sentinels cannot be allowed to run away with this. It's getting Otherwise, worse? We're going to see a complete mirror of Haven. Is it getting worse? Oh my god. Which I suppose would be only. Yo, is it getting worse? What the fuck's happening? Yeah. Slow orb from Leo. Holy shit. It's just perma lagging. Yeah. Guys, it's lagging on the YouTube stream as well. Wait. Making sure that they keep adding these layers into the early. I just got a heads up that they're working on the lag and freeze? video glitches and that it's on their end. Wait. It just died. No. They just told me that they're trying to fix it, so maybe. Slipped there for just a moment. We're back in the Hopefully game, it though. Don't fixes worry about soon. it. Minute 10, and thankfully nothing happened. Yep. Just a bit of slow mid Fucking control. huge. Sassy coming around the It corner. looks like a bitrate thing to me, Didn't but I have even no use the idea. result. And that kill is. Sees him, nade, rebounded off the side, sets him up again, tens, an easy kill. Especially when his target is rotating this way, that way. Alfia has to be the difference maker, and what a shot to find. The crossfire setup boaster quick to respond again in kind, holding that crossfire setup. And cool, calm, and collected. That is the name of the game. Oh, Alfia as the anchor. Alfia's anchoring has just been phenomenal. Tested on the A site, delivers. Tested on the B site, absolutely immaculate again. And the cages are working, the trips are working, the positions he's playing are off his teammates. And just relying on that ability to take duels and win them. Fnatic get a fourth, and they save themselves from another eco. I'm liking the Cypher setups as well that they're going for. Alfia obviously was a Sentinel main before he started playing Duelist for Fnatic, so he's really comfortable in this spot. And I gotta be honest, Brent, my eyes are still over towards Zekken. I'm waiting for that big moment where he showcases the skills that we've seen from him in the past. Can he crack this open in A Heaven with Sassy? Pressure now on Durka. High ground angle watched for. No, drops down onto the side, and it's just a contact play. Sentinels moving all the way through. Fight has to be taken here. And one out. It's Durka taking out Pancada. Chronicle as well, just making sure to try and cover that angle, but there was an instant trade. It's so strange, though. Durka just controls the main entrance into A. The spike is not in there. Zekken's walking into spawn. Things are getting chaotic. This is going to come down to individual decision-making. With 40 seconds left in the round. Individual moments. Going to be forced out of Sentinels. They're going to have to shine, but Spike's still in the hands of Tens. 30 seconds left. What little time they did have is starting to burn away. Rez in play actually with the orb. Let's see if there was any punish there. No, Durka was holding inside the smoke, seeing if he could catch an angle, but now time is running really low. Jumping through into the smoke, Durka waits it out. Patient enough, snakebite across, rips through, and it's down to just death. Spike nowhere near him. Unable to make a play in this moment, so Fnatic grabbing that round on the board. A really important one for Fnatic too, because this starts to bolster their defense side. They've won the pistol, and then 3 out of the next 9. It's not been an incredible performance by Fnatic, but the score on the board is what matters. And they're drawing things level with a bomb that's probably going to be attack-sided. We might be dead even in this map.
And I think Sentinels need to put another one on the board, I think. The next half is going to be the side where both comps are probably the most comfortable. Yeah. But both teams need as many as they can right here. 𝐒𝐄𝐄 with an operator looks to take an early peek. He knows that Sassy's been dogging it every time. We'll see what happens here. It's early fight. So important. Seekers forces out the first shot, has to back away, including the dog. Removes all that util. Not going to be clearing the way for them. Boombot and a nade. The double satchel play this time. A different pathing, yet Boaster still nails the shot. One after another. Nasty stuff from Boaster. And the reposition from 𝐒𝐄𝐄. Trying to catch one of these players unaware. Pancada, though, offsets it with his own movement. He's going to be favored into that fight. So, Spike now starting to go down. But lifting that 2v4. Fnatic looks primed and ready for them to just make it a nice even score line. Nade into the corner. It's going to be pushing them away. Dropping down. A flick of the wrist from TenZ. Not able to find it. Satchel up top. One more kill found. Pancada. The pressure is on. And it's just unable to finalize it, to put it away, put it to bed. Fnatic, they claim the round. They're going to be making it 6-6. Big performance from Fnatic to get back into this one. Join us dead level at the half. The next half is going to be everything for Sentinels. Both teams need to win here, but only one can. Sentinels, are they going to be able to pull it back? We're going to go to a break here, a 5-minute break, and we'll be back with the next half, where we'll show you the remix version of Sentinels Fnatic. They notice the flag. I will let go. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head.
Of the stuttering issues that are affecting the broadcast, but just to be 100% clear, it is not impacting the players on stage whatsoever, which is the most important thing, hands down, and we hope to have a fix as soon as possible. We thank you all so much for your patience. We hope that regardless, you're still enjoying the matchup, and we thank you so much for joining us here back in the analyst desk as we get ready to discuss what we just saw in that first half, because you know what? It's kind of like that meme. They had us in the first half, not gonna lie. It was looking all right for them so far, but I just got word that we are going to be jumping back in the game. So apologies for that. Let's actually send it back over to the casters and get into the action, and then we'll talk about it later. All right, back in the action, and hopefully not too much stuttering. Sorry about that. I was chewing on the cables earlier. Got a bit hungry. But yeah, back into the match that matters now here between Fnatic and Sentinels. Map number 2, of course, is the Sentinels that need to take it. Yeah. They have any chance of staying in the series and staying in the tournament. This composition is so good on the defense side, but this pistol round is going to matter so much. So important. A lot of time for these teams to think about what exactly you want to do, but already you can see a lot of players of Fnatic just grouped up. Double duelist play. The Excels are just fast bursts into the side, a bit of a jumping from TenZ. Not sure if he saw them there. Smoke going to be placed now up into heaven. Paranoia also primed. There's a dash forwards, but that wall, it's nice interesting. Wall. Yeah, blocks them off. Removes one of the available positions that they could have just been swinging from. And the counter wall play. What a play to make and what a call in the moment. Still, Fnatic overwhelming them. And Sentinels just did not look ready for that one. 2 players left alive, Zekken and Sassy. Can they make it work here? They're in great positions to deny the plant, and the pressure is actually on Fnatic. Yeah. But Zekken's just so out in the open. And his crosshair placement, there's no way he knows where anyone's coming from. Yeah, no one holding that angle, so Chronicle just contact pushing all the way up. Now left into that 1v3. Spike should be able to go down without too many problems, but... There's one of the walls. It's Fnatic just waiting right now for the walls to fade away so that the rest of the team can help them out and get that clean plan off. There you go. Fnatic with this pistol round are going to be starting some serious momentum unless Sassy can work a miracle. But I think it's just far too much. He'd have to hit outrageous shots, and Alfia is equal to it. I feel like this is a rough day for Zekken. The amount of times we've seen him caught out is brutal for a player of his caliber. The coordination and the game plan just helping all of the Fnatic players stay on the same page a little more than Sentinels, who we've seen players get caught out and not be able to find the value. Yeah. No force buy either from SEN, so they're just accepting that Fnatic are going to go up 8-6. Playing it safe. Heavy presence from them in towards mid, but Fnatic, a great opener there, claiming that pistol round. You can see this in that. Going to be that dash engage, updraft up over the top, so Doka looking to try and create some space, but Sentinels are not wasting any time, already making sure that they can fight them. Going to be a swing attempt now through into main. Jiggle of the movement there, but both are not really being baited out too much, and a shot to the chest will do it just from the Marshal in that moment, cleaning up these players one after another. Working towards building those ultimates. I want to talk a little bit about how these compositions work, though, because Sentinel's comp
is going to focus really heavy on mid control. They're going to have Astropoles, Viper Walls, you know, nades, so much stuff. Fnatic are probably not going to be able to get mid control very often, but I don't think they need it. The double duelist compositions excel at bursting out through one of the choke points really quickly and applying a lot of pressure to the anchors. So both teams have slightly different goals in terms of which area of the map they want to control. And this is going to be our first test. And Sentinels, they've got to come out on top here if they want a chance at continuing in this bracket. This was their map pick. This is the one they have to win out, but Fnatic would love to close this out in 2. Early obstacle for them in the entirety of Lock-in, and we've talked about the hopes and dreams of this Fnatic squad, this Fnatic team, including Boaster. This guy who's just had his eyes on a trophy for so long. That is a really nice timing on the wall from TenZ. Like I said, Fnatic want to burst through the choke points, and they were just starting to group up on A. I think they actually could do the same thing again, though. All get close, Leo walls up, and then they explode off the back of that. We'll see what choice they end up making. Looks like that's the plan. Not making any noise. Oh. If they do go for that, look how much pressure that's going to put on Sassy. And spotted out. Here's the wall go up. Sassy has to back away from this one. Quick dash up there onto Flowers, and 𝐒𝐄𝐄 nails the shots. I think 𝐒𝐄𝐄 was the only person on the wall. He had to win that. Win it he does. Site's going to be claimed now for Fnatic. What an opener for them. Sentinels left grasping in this one. How do you try and salvage this situation? Do have positioning onto A ramp. You've got to clear through all this utility. Screens also is there for them. And look at Alpha. Great position for him. Ducking underneath this one. Trip is very nice. Wow. And Alpha just has the precise positioning. Second just cannot catch a break right now. And layers on layers. That crosshair placement. Just amazing for this. And Sentinel's forced to save. You just have to back away. You need to keep the rifles moving into the next one. But steadily, feels like this map in this series might just be falling away, crumbling beneath them. Fnatic winning the bonus round is massive for them. They're going to have a ballooning economy. Sentinels are put up against the ropes here. And their defensive game plan fell apart because Fnatic have the ability to get up, over, and around that wall. The wall is supposed to give them some semblance of control in A main and allow them to rotate their players off to the other side of the map. But when Fnatic are so happy to just use their own wall to get over it, or, you know, updraft dash, blast pack, whatever, they have so many tools to be able to get around that obstacle that it means TenZ's utility is not quite as useful as it otherwise would be against other teams, other comps. Def is going to be hard-pressed to come up with an answer to this. And the timeout being taken. Looking for answers from the coach as well. I mean, this is a good timing for it as well, when it looks like Fnatic are sailing away with the potential win here on their map pick. And the most important thing is that the Sentinels players are in position to receive 𝐒𝐄𝐄. I would normally say 𝐒𝐄𝐄 and Chronicle, but Chronicle hasn't been playing that aggressively on the attack side yet. 𝐒𝐄𝐄 is way out in front. If they can shut down 𝐒𝐄𝐄 with good anchoring, a smoke, a pull, whatever utility you want to put in there, but be ready to receive him. If they can shut down 𝐒𝐄𝐄, they'll rip off the tip of the spear, and Fnatic are going to be a bit stunted on these pushes. But I think that's a lot to ask. 𝐒𝐄𝐄 has been in unbelievable form in this series so far. He's currently 18-8. He's just feasting. The only times we've seen him punished is when he just walks around with an AWP. He's been a true difference maker. One away from that ultimate as well, but you are right. It's going to be the key for them. Putting a stop to these dash engages. Finding a way around it. And a lot of the time, that is going to mean that Sentinels need to give space. When Fnatic invest really heavily, they need to walk backwards and absorb some of that aggression. Alfie looking to absorb aggression over at 8-8 right now. Oh, trying to take the fight there, Sassy. A wider swing, but just a weapon not good enough for it. Sheriff in play, and that's an instant answer. Look at this from Fnatic. A good mid-round call. Yeah, players swarming that position. NeuroTheft going to be giving great information as well. On top of this, and while Second tries to reposition, he's just caught out in the open. That's actually Alfie's ultimate, giving them that kill. TenZ might try and make a play though. Trying to go for that crouch jump onto the corner.
definitely possible in some circumstances, but the weaponry is just so poor right now for Sentinels. Yeah, and Def and Pancada need to save here, or they need to save at least one of the rifles. Pancada actually can buy into the next. So maybe he's just trying to keep the Fnatic economy under wraps, but Fnatic are going to be looking to buy for a long time yet. Yeah, this is them. You can't do too much damage. I mean, sailing away with the game. The map and the game. You nailed the jump peek then, Tens, but tries to go for a cheeky little peek there, maybe rip a head off, but... Leo might die. Oh no, he just gets away. Safe in his corner. And that is not even a set plan from Fnatic at all, right? That is Boaster making a mid-round call that, all right, they're getting aggressive on A. We're set up to punish them with Durka and Alpha, yeah, so now there's going to be an opening. Let's exploit that. I like the balance of set stuff with the mid-rounding that Fnatic's bringing out. I could be wrong, but Durka, I'm pretty sure, just activated his ultimate by mistake there as well. What, at the end of the round? Oh, yeah, it's gone. He did. Yeah. Okay. The right click. No worries. But okay. They don't need it. Listen, they're ahead already. 4 rounds. Why not? Adjustment made though. Sentinels. It's going to be the Satchels working their way forwards. Fnatic trying to gain control of this. Slow orb at the feet. The players in a choke point. This wall is so interesting. What a... I got the spike. Spike planted. One enemy remaining. Shadows traveling, blinding. Shadows traveling. Can't use that yet. Should I play some stars in this reality? Right there. About there.
Now as well, apologies for that one. Pancada left into that 1v3, has to find his kill onto 𝐒𝐄𝐂𝐒. Low enough. Single bullet might have done it. But he's just so alone right now. He's been surrounded on every single side. The time pressure just too much. And a heartbreaking moment for Pancada, forced to just back away from the fight. Not a chance in hell, and it leaves no room for error now for Sentinels. With this Fnatic claiming that 12th round on the board for them. Map and series point within their grasp. So many chances to convert this to Fnatic completely in control. 𝐒𝐿𝐿 sat at 23-11. Sentinels forced to take a timeout. Pancada with a massive ultimate to work with, but they're always up against the ropes. 1 round away from being eliminated in the first round of the Omega bracket. And it's rough, isn't it? We knew that one of these teams would be going home. It's no shock. That's what happens when 2 heavy hitters face each other in single elimination. But the manner in which it's happened, there's been a bit of a gulf in this match between the preparation levels and the teamwork and the individual level of Fnatic and what people were hoping for from Sentinels. Fnatic performing at this kind of level as well. I mean, 𝐒𝐿𝐿 playing in isolation. Yeah. Not even really at 100%, you could argue. But he was great map 1, and he's been there when his team needs him map 2. Still holding strong, but this is the final timeout for Sentinel in the second half. It has to be 5 rounds in a row. And as I said earlier, no room for error, no buffer. You lose any of these upcoming rounds, and guess what? That's it. You're flying home. That's a scary position to be in for Sentinels. It's America's super team. And just like the Loud projects of last year, obviously, it's built for the long term. It's built for champions, but they were hoping to make a run here at lock-in. And they're going to have to pull out something absurd to make that dream a reality. Early slow orb, need to try and push back the angle. That's that pressure being applied. Even the ultimate there into the back of the side. That's going to be clearing this one, and Boaster sticks it. Paranoia. Does he want to open himself up a little bit too wide? Def should punish that indeed. He does. Showstop around the corner. And the swings are there. Good trades in action. But the pressure is more than on right now. Fnatic, they make it nice and even. 3v3. Boombot destroyed. Another nade sailed right past them. And the wall just intersecting, causing all sorts of troubles. And to the back of it, TenZ was just so unaware of this, and a res online. And this is shambolic. Sentinels left in a 2v4, all on Sassy and 𝐒𝐿𝐿. Flash ready. We'll find one of the targets, gets them into the site, but a crossfire, and a massive play needs to be made. Showstopper's back, round the corner, 𝐒𝐿𝐿 claims 2. The beam down from Sassy, and it's all down to 𝐿EO. What a miracle play, what a miracle performance, but 𝐿EO, he might just end it. Left down to the 1v1 𝐒𝐿𝐿, he has to kill him and he won't do it. The hopes and dreams ended in a flash as Sentinels are sent home, and the Fnatic super team are looking primed and ready to continue in lock-in. Sad life. What an insane way for the match to finish. Sentinels did everything they could there, with Sassy and 𝐒𝐿𝐿 combining together to make such a winnable 2v4. And it gets shut down, the winning moment from a player, unfortunately not even on the... Et voilà, ça rentre à la maison comme ça, quoi. At the beginning of this year, if Boaster can't lift a trophy with this squad, I don't know whether it's ever happening. Why so quiet, NA? What's going on there? Business. And that first major obstacle. Massive matchup in the first round of matches against Sentinels, of course. Why are you looking happy? We'll have to say goodbye to them. We sent home winning this one, a brutal format, but pressure's on from the get-go. Tense Your email, huh? tense matchups between them. And it is going to be a long-term project. Sentinels I guess the wheel didn't work. Year, but they have a fan base that is hungry for results. And they demand perfection. I would argue that both of these teams' fan bases, Fnatic and Sentinels, they have parallels. Okay, dude. Really demanding that perfection. Demanding that trophy to be lifted. That was a good game. Excited for Fear vs T1. You can see him there. And I've got to be honest with you, I don't know what that celebration was. I mean, yeah, could not make that one out. But comments on a postcard, send them in with #VCT Lock-In. Oh. Platter,
I don't know. I'm grasping at straws for it. But that is a great way for Fnatic to begin this run. They've carved a bit of a path for themselves now. One of their biggest hurdles looked to be Sentinels. There's just 100 thieves left. We'll see just how deep this team can get. That was quite clean. They showcased Dang. great individual. That's brutal, man. I said it before, but if you're in this event, not only single in BO3, but 2-0 is also just fucking so much worse, dude. Because they probably... No one's gonna remember this. Oh no, John, you got to play like fucking 4 matches, right? So, or 3 or 4 matches. So it's like, it's not that bad because you actually got a lot of stage time, but 2-0 first match elim is just like the fucking worst way, dude. They didn't even seed it. That's the thing. Like they just threw Fnatic and Sentinels against each other, you know? Yeah, it's definitely a shitty matchup, but because every team is new, they didn't even seed it. They just like a showstopper play to try and punish. Yeah, it's just a bad matchup. Very quick to Yeah, I don't mind the single elim thing. It's hard when there's no seeding. Yeah, like you have nothing to work off of. True. Scuffed. And for Fnatic, because for us as a team, and I'm sure other teams are like this too, like you get better as the event goes on, right? Yeah. You like learn from your mistakes, you like improve, but this you just don't even get a chance. And this especially worse for teams that never go to lands. Like you go to you play one map, your 2 maps, you're out. The set strategies, all of those questions, the answers are yet to come. We just have to continue watching the Omega bracket play out. But I'm excited. Yeah, and they did overcome that first major hurdle. Now you can take a vote for your match MVP as well. Scanning that QR code, Chronicle Durka out here. Many choices for this one. I gotta go with Durka though. I mean, he was just an animal, an absolute animal. I do want to give a shout out though to Chronicle too, the best performing player of taking those the Aven league darts. champion That's for team. damn sure. yeah, they had some tech. Definitely had some tech. Last year, he looked immediately great again, slotting straight into this super team. Absolutely. Well, That's fucking brutal, man. Holy shit, I don't even know what else to say about it. That's fucking brutal. Breaking it all down, and of course setting us up for our second match of the day. Leviathan versus Fnatic would be insane. Is that what's brewing? To me, they're the 2 most informed, yeah. We're informed? Leviathan and fuck, dude. Nuts. Oh god, bro. Not like this, man. Not like this, man. And we watched the first half with the fucking lag. They were looking good too, bro. Fuck. Cry is free. Did you watch them play, Terry? Who is it? Leviathan? Yeah. Those guys are insane. Yeah, no, I've The worst. Legend actually. No
charge. What's this? No charges left. What's this? No charges left. What's this?
Match found. Their teeth will chatter in the cold and dark. Fight! Time to work. Night, night. Bam. Sleep. Goodbye. Missed me. Yat aşağı. Omen killed. Neon stopped.
10 kills remaining. Five kills remaining. Typical. İyi geceler. One kill remaining. I think this time it was like mostly focused on me and my team, but like preparing against players like TENS and others aside, I just felt the same energy as I felt 2 years ago, and I was like prepared for it. And it's like I don't really mind from facing against because I'm playing for my team, and like mostly it's not like Derek versus TENS because we like all players. I know we like to pick someone else. That's our job. Sure. Again, you took care of business. You advanced to the next round. Congratulations. We're going to throw it back to Golden Boy at the desk. Golden Boy, take it away. Thank you so much, Doug. And of course, it's always a blast to hear from Durka and get his perspective on the matchup there. But that is actually going to be a wrap here for our dear friend RedGear joining us. Did you have fun? Yeah, it was really funny. I'm really glad that I watched this insane game with this insane company. So thank you really for inviting me. Oh, well, thank you so much, brother. It was an absolute blast to have you with your insight. And if you ever want to come back on the desk again, you just let me know. I'll just Don't say that. Actually, hopefully we never see you on the desk again because you're winning tournaments. Because you'll just be pounding in your matches. That's fair. And you know what? Worst case scenario, we'll just kick out 𝐒𝐄𝐄𝐄𝐿. Anyway, we do want to let everyone know, by the way, that we are going to be taking an extended break, as I'm sure a lot of you watching at home are aware. There was some stuttering issues in that match. Our team is diligently trying to address the issue and make sure that everything is right so that we could watch T1 versus Furia. So that means you got a little bit of time, chill out, go ahead, make a sandwich, you know, enjoy yourself. Why don't you get a DM or two in there? But most importantly, make sure you come back right here in about 30 or so minutes because we're gonna have T1 versus Furia and it's gonna be awesome. We'll see you in a few. Match found. But then
Match found. Has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Fight! Let's flush them out. Engineer killed. Engineer killed.
Dominating. Three for me. Ten kills remaining. Five kills remaining. Jet's grounded. Boom. Ciao. One kill remaining. Match found. I'm over them. Fight. Move. Dominating. Sky's falling.
শুনতে পাচ্ছিস? স্ট্রিম করছিস না? তখন আমি না ওয়েটিং রুমে আমার ছবিটা দেখি ভয় পেয়ে গেলাম। ছবি কেন? তারপর এটা শুনে আমি তো বলতেছি আজকে এমআই এর একটা কি বালের আপডেট দিয়েছে। আপডেটটা হওয়ার পর না ওয়াইফাই কানেক্ট হচ্ছে না ঠিকঠাক। যা এইটা একটা আগের বছর থেকে একটা আগের বছর আমি দেখলাম প্রচুর আগের মানে 2022 তে যারা ফোন কিনেছে যাদের অ্যামোলেড ডিসপ্লে আছে ফোনের প্রচুর লোকের এরকম হচ্ছে যে আপডেটের পরে একটা স্ক্রিনে লাইন চলে আসছে। সেটা হচ্ছে ধর তোর ইন জেনারেল সবার মানে অ্যাপেল থেকে স্যামসাং থেকে সামনে থেকে রিয়েলমি সবার। এটা একটা প্যাটার্ন। আরেকটা প্যাটার্ন হচ্ছে 2021 এ খুব প্রচুর কোম্পানিরা গালাগাল খেয়েছিল যে আপডেট দেয় না, এই করে না, সেই করে না, প্রমিসড আপডেট লিখে দেয় না যে 4 years অফ সিকিউরিটি আপডেট, 3 মেজর অ্যান্ড্রয়েড আপডেট, থানা এগুলো কোম্পানিগুলো ফলো আপ করে না, ওই জন্য খুব গালাগাল খাচ্ছিল অ্যাক্রস প্ল্যাটফর্ম। তো কোম্পানিগুলো করেছে হচ্ছে আপডেট দেওয়া শুরু করেছে, কিন্তু আপডেটের কোনো মাথা মূল নেই, মানে একদম চালু ফোন সবকিছু ঠিক আছে, একটা র্যান্ডম আপডেট হলো দিয়ে ওই যে তুই বলছিস ওয়াইফাই কানেক্ট হচ্ছে না, কারোর ব্লুটুথ অসুবিধা করে, কারোর XYZ অসুবিধা, ফোন ল্যাগই হয়ে যাচ্ছে, ব্যাটারি শেষ করে দিচ্ছে, র্যান্ডম জিনিস হতে থাকছে। এটা খুব রিসেন্টলি চালু হয়েছে। হ্যাঁ, যে বিকেলবেলা একটা 75 না 65 এর একটা সিকিউরিটি প্যাচ এসেছে, ভাবলাম যে হয়তো সিকিউরিটি কিছু একটা হবে, তো আর আপডেট না হলে তো আপনার নিতে থাকে। তো আপডেটটা করলাম, এখন দেখছি খুব ওয়াইফাই তে প্রবলেম করছে, কানেক্ট হতে মানে হতে হতে ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, তো ভালো লাগে না আমার এই জিনিস। এবার সমস্যাটা কি বলতে, এবার সমস্যাটা হচ্ছে এরকম আনঅপটিমাইজ সফটওয়্যার আপডেট যতক্ষণ দিতে থাকবে, ধর মানে একটা ফাইনাইট সময় পরে তোর আপডেট দেওয়াটা বন্ধ করে দেবে, ধর তোর এটাই লাস্ট আসবে, এরপরে তোর আপডেট এলো 6 মাস বাদে, 1 বছর বাদে, তো 1 বছর ধরে তোর এই প্রবলেম পারসিস্ট করবে। এরকম যদি হতো যে প্রতি মাসে মাসে আপডেট আসছে, যে ঠিক আছে এই আপডেটে যদি কিছু গন্ডগোল হয় তাহলে পরের আপডেট ঠিক করে দেবে, যেটা উইন্ডোজ 11 এখন করছে, যে বাই চান্স যদি কিছু প্রবলেম এসে যায় তাহলে আপডেট অন করে থাকলে ও সেটাকে ইয়ে করে দিচ্ছে, ঠিক করে দিচ্ছে। কিন্তু অনেকে তো উইন্ডোজেও আপডেট বন্ধ করে রাখে যারা পাইরেট সফটওয়্যার ইউজ করে, কিন্তু মোবাইলেরটা আরো বিটিম, এটা কম্পিউটারে এদিক সেদিক হলে অন্যরকম। একটা এমআই আপডেট এসেছিল যেটা আমার খুব প্রবলেম করছিল, মানে পকেটে ফোন থাকলেই তোর ইমার্জেন্সি নাম্বার ডায়াল হয়ে যাচ্ছিল, তো আমি আবার সেটিংসে গিয়ে এমার্জেন্সি ওটাকে অফ করলাম, তারপরে ওটা হ্যালো এসে গেছে। বাল দিছি করে এমআইটা মারা। তোর কি রে শীষ, তুই একটু তোর বন্ধুকে হেল্প করছিস না কেন? কাকে তোর বন্ধুকে? কোন বন্ধু? আমার তো অনেক বন্ধু আছে। এক্স কলেজ মেট, এক্স টিসিএস মেট, হ্যাঁ, এক্স ট্রাভেল পার্টনার। জিতের ফোনে আপডেট এসে ফোনকে ওয়াইফাই ইস্যু চালু হয়ে গেছে। কোনটাই যেটাই রিসেন্টলি 77 হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওটাই আজকে না বিকেলবেলা দুপুরবেলা এসেছিল। হ্যাঁ মানে আমি আপডেট করলাম আর পরে ওয়াইফাই তো মানে কানেক্ট থাকতে ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়া, আবার একটা আপডেট আসবে 28 তারিখ, এমআই 14টা। এই করে ওটাও দেবে তোদের? ওটা দেবে তো। কত ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে, ঘন্টা দিচ্ছে। মাঝে সাঝে এই বালের আপডেট গুলো দেখে না মনে হয় না আইফোনই ভালো, মানে আমি বুঝতে পারি না আইফোনেও হয় এই সমস্যা। আইফোন 16 এ যা হয়েছিল লোকজন পাগল হয়ে গেছিল। কি এরকম বালের আপডেট আইফোনেও আছে? মানে তুই যেটা তোর যে ধারণাটা আছে যে আইফোনে ওটা হয় না, সেটাই সবার ধারণা ছিল, বাট আইফোন 16 এর ভার্সনটায় ওরা iOS 16 ভার্সনটা ওরা এত বাগ ছিল যে লোকজন পাগল হয়ে গেছে। iOS এ কোনো দিন মানে যখন রিসেন্ট আপডেট বেরোয় বন্ধ করে রেখেছিল অনেকদিন, iOS 16টা না করে রেখে দিয়েছে।
যতদিন নয় অ্যামাজন থেকে বলেছিল যে না না আপডেট করলে অফিসের অ্যাপ্লিকেশনগুলো চলবে না, ততক্ষণ আমি করিনি। এখন S23 টা ভাই 80,000 টাকা ফোনটা 53,000 টাকায় দিচ্ছে। কিনে নে হচ্ছে না, কিনে নে। না না এই যাওয়া হচ্ছে তো। মারা বোকাচ্ছে তো, আমার রাত্রিবেলা এসে গান পেয়ে করতে। আমাকে যা ইনপুট দেওয়া হবে আমি তো সেই আউটপুট থেকে দেবো। আমাকে দিয়েছে এটা কনফার্মেশন? না না গৌরব তো গ্রুপে তো লিখেছে যে যাওয়া হবে। গৌরব চাইমে এসএমএস টা দেখেছিস? পাঠিয়েছে তোকে কিছু আজকে? গৌরব না আমার কিছু পাঠায়নি তো। আচ্ছা গৌরব আমাকে পাঠিয়েছে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। গৌরব লিখে পাঠিয়েছে, এটা পাঠিয়েছে আমাকে 3:46 আজকে, মানে কালকে দুপুরবেলা দিয়েছে যে Chandrasekharan Saileja, we are not planning for any interview now. Once we finalize the internship OA date, we will share all the relevant details. Till then, I urge all of you to just go through the reference materials and links provided earlier for your preparation. अपने आवार एक मिनट बादे Chandrasekharan Saileja लिखे पढ़ीचे. Also, I request you to avoid following up one-on-one dates, etc. Dates, pattern, etc. As you should by now realize that I share all the possible information as soon as we finalize it. You will be the first one to know of any upcoming activity. আমি বলছি ভাই এর পরীক্ষা পিছিয়ে এপ্রিলেই ঢুকবে মারা, তারপরে আমাদের সব ঝামেলা হবে, ক্যান্সেলেশন হবে, তারপরে বলবো যে মারা এপ্রিলে ক্যান্সেল। सजना है मुझे सजना की। अरे দীপের সে দীপ আজকেও কি তোর রুমমেট মিউট করে আছে? এই গালাগাল দিচ্ছে। ও বাইরে আছে বোধহয়, লিফটে থাকে। কিসে কথা দীপ, তুই কিসে কথা বলিস? ওই রিয়েলমি হেডফোনটায় কিসে কথা বলি বলতে? এখন কিসে কথা বলছিস? হ্যাঁ দীপ আছে বুঝতে পারি। হেডফোনে কেন? খুব বাজে কিন্তু, মানে ওর নয়েজ ক্যান্সেলেশন বস্তুটা মানে নেই, ওইটা এক্সিস্টই করে না। মনে হচ্ছে না তুই সি বিচের ধারে আছিস। হু হাওয়া আসছে। One kill remaining. কি করা যায়? কি করবি এটা? মাইক্রোফোন লাগাবে। একটা অপশন আছে ওখানে, তুই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটাকে কমানো যায়। আরে শোরের বাচ্চাটা মারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? এই যে এ দাঁড়িয়ে আছে, এই গৌরব আসবে না? জি এই ভিসিটি লকিংটা কি বস্তু জি? এটা ওই PUBG ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টের মতো। এটা কি জি অর্গানাইজ করছে? না এটা valorant অফিশিয়াল ইভেন্ট হয় প্রত্যেক বছর। ইন্ডিয়া থেকে কি শুধু জি? ইন্ডিয়া না, এটা সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে শুধু জি। সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে শুধু জি, মানে এই রিজিয়ন থেকে। আর কোনো টিম নেই ওইসব রেভেনেন্ট হ্যানাতে না? না ওইসব না এই রিজন থেকে বলছি, মানে ইন্ডিয়া থেকে বলিস তাহলে শুধু জি। কেন আর কেউ ভালো নেই? না অ্যাকচুয়ালি এইগুলো কনসেপ্ট হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজ স্লট, মানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি বা রিজিয়ন থেকে এক থেকে দুটোর বেশি টিম তোলে না। এগুলো প্রপার ভ্যালোরেন্ট অফিশিয়াল না ওটা নেই। তো এগুলো প্রপার অফিশিয়াল থেকে এগুলো স্পন্সরড হয়। টোটাল 32 টিম আছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। টোটাল 32 টিম আছে। বুঝলাম। দীপ কিছুটা বলছিলি? আপডেট তো দেখ, আপডেটটা তো ছিল হচ্ছে যে আমার 77 MB এসে মোবাইলটা গরম হয়ে গেছে। আরে কি বলছি কিন্তু না আপডেট আমি এটা দীপকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করলাম তোর না বড়। আচ্ছা আপডেট এটাই ছিল যে আজকে কল হবে, কল করে ক্যান্সেল হবে। বাট এখন দেখ আমাদের এখন ক্যান্সেল করলেও যা হবে ক্যান্সেল হবে, কারণ সাতকাণ্ড রামায়ণ পরে রামসীতাকে যদি হয় তাহলে তো কথা হয়েছিল। শোন লাস্ট কথা হয়েছিল যে গৌরব ডেটটা বলবে, যদি গৌরব ডেটটা
মানে আমাদের ওই টাইমের মধ্যে বলে তাহলে ক্যান্সেল হবে। তো গৌরব ডেটটা বলে দিয়েছে ভাই দেখ গৌরব বলছে এখন লাস্ট উইক অফ মার্চ, তো লাস্ট উইক অফ মার্চ কি করে ধরবো বল গ্যারান্টি? এবার লাস্ট উইক অফ মার্চের একটা সমস্যা আছে, সমস্যা ওকে আগে ছিল মিড মার্চে আমাদের ট্রিপটা অ্যাভয়েড করারও একটা সিনারিও ছিল, এখন ওকে বলেছে হচ্ছে এন্ড অফ মার্চ। এবার এন্ড অফ মার্চের মধ্যে যেই দুটো ওর জেনারেলি স্যাটারডে বা সানডেই হবে, তো সেটা যখনই হবে সেটা ইদার 18-19 নয়তো 25-26 দুটো ডেটেই আমাদের সাথে কোলাইড করছে। আর আরেকটা যেটা নিউ সমস্যা অ্যারাইজ করেছে সেটা হচ্ছে সেই দিন ডিসকাস হয়নি, সেটা পরে ভেবে দেখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ধর এরকম হলো সেটা পুরোটাই একটা কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করেছে। এবার সেটাতে মানে 1 লাখ সামথিং পেমেন্ট হয়েছিল। এবার আমরা যদি ওটার মানে ক্রেডিট কার্ডে বিলও এসছে, বিলটা 2 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট লাস্ট ডেট আছে, যেটা মানে মার্চের 2 তারিখের মধ্যে ওকে পেমেন্ট করে সেটেল করতে হবে। এবার যদি ও ধর আমরা ক্যান্সেল করলাম না, 2 তারিখের মধ্যে কিছু ডিসিশন নিলাম না, 2 তারিখ নিলে হবে না, মানে ক্রেডিট কার্ডের অ্যামাউন্ট সেটেল হতে 3-4 দিন তো মিনিমাম সময় লাগবেই। তো সেটা যদি আমরা না নিই ধর, তাহলে ও ক্রেডিট কার্ডে বিলটা পেমেন্ট করে দিল, করে তারপরে আমরা 2 তারিখের পর ওটা ক্যান্সেল করলাম, তখন একটা 2 তারিখের পর ওই 12-11-12 ওই উইকেন্ডটাতেই ক্যান্সেল করলাম, তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওর ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকাটা রিফান্ড হবে। ওর ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে ধর অ্যাবাভ 95,000 একটা পজিটিভ ব্যালেন্স হয়ে থেকে যাবে। এবার ওইটা তো কি 1 লাখ টাকা একটা ক্রেডিট কার্ডে পজিটিভ ব্যালেন্স কেউ কি করবে? ও এখন কিছু বড় পারচেস করবেও না, ওইসব কি মানে পুরোটা জটলা পাকিয়ে যাবে। তো এটাতে ডেবিট কার্ডে পেমেন্ট হতো যে ঠিক আছে, মানে টিকিট ক্যান্সেল করলে ওটা সোর্স অ্যাকাউন্টে চলে আসবে, আলাদা ব্যাপার। তো ক্রেডিট কার্ডে হয়েছে, ক্রেডিট কার্ডের ইয়েতে চলে আসবে, কার্ডে চলে আসবে। তো আমাদের যা করতে হবে সেটা একটু আগে করতে হবে। এবার আগে বলে আমরা 22 তারিখ অব্দি সময় নিয়েছিলাম, 22শে ফেব্রুয়ারি অব্দি, কিন্তু 22শে ফেব্রুয়ারির পরে আমরা 2 দিন বাফার নিলাম 24শে ফেব্রুয়ারি। তো 24শে ফেব্রুয়ারিতে কোনো লাভই হলো না 2 দিন বাফারটা নিয়ে। আর আজকে দুপুরে আমাকে গৌরব ওই অফিসের ওই টাইম বলে একটা বস্তু আছে আমাদের, ওইটাতে টেক্সট করে বললো যে হচ্ছে যে আর কি ডিসিশনটা নেমে কবে পরীক্ষা হবে, সে ওদের বলেছে এরকম যে এই মুহূর্তে ওরা ইন্টারভিউ প্ল্যান করছে না, পরীক্ষার ব্যাপারটা ওদের 1-on-1 সবাই জিজ্ঞেস করছে, ওইসব জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছে, কারণ এখনো কোনো ডেট এই মুহূর্তে ফাইনালাইজ হয়নি, যে এই মুহূর্তে ফাইনালাইজ হবে ওরা জানতে পারবে। তো এবার জানে মানে হ্যাঁ গৌরব দেখ, গৌরবের উপর চাপ দিয়ে কোনো মানে লাভ এসে কিছু নেই, কারণ একসাথে ধর আমি জানি না ওদের কতজন আছে, তাও 50-60 জন তো হবে, যে 50-60 জনের একটা এমন ডেট ফেলবে, ওরা 50-60 জনের সুবিধা দেখে তো ডেট ফেলবে না, তার মধ্যে যদি কেউ অ্যানুয়াল লিভেও থাকে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। তো গৌরবের জন্য এগোনো পেছনে কিছু করবে না। গৌরব যেটা রিকোয়েস্ট করেছিল বারবার যে যখনই পরীক্ষাটা ফেলুক, পরীক্ষাটা মানে ডেটটা যদি একটু অ্যাসিওরিটি দিতে পারতো, বাট সেইটারও কোনো সিন ওরা করছে না। ওরা এখনো লিখে মানে যেই টেক্সটটা লিখে পাঠিয়েছে গৌরবকে, সেটা হচ্ছে যে আই রিকোয়েস্ট ইউ টু অ্যাভয়েড ফলোইং আপ 1-on-1 on dates, patterns, etc. as you should by now realize that I share all possible information as soon as we finalize it. You will be the first one to know of any upcoming activities. এইটাও কি লিখে পাঠিয়েছে। এবার তার মানে ওরা এখনো ডেট ফাইনালাইজ করেনি। সেটা আমাদের পজিটিভ হতে পারে, সেটা আমাদের নেগেটিভ হতে পারে। পজিটিভ হলো এই যে এখনো ডেট ফাইনালাইজ করেনি, হয়তো তাহলে মার্চে পরীক্ষাই হবে না, হবে হয়তো এপ্রিলে। কিন্তু এর কি গ্যারান্টি আছে যে এই সপ্তাহে ফাইনালাইজ করেনি পরের সপ্তাহে ফাইনালাইজ করবে না? পরের সপ্তাহে বলে দিল 18 তারিখ 19 তারিখে মানে পরীক্ষা হবে কিছু একটা, বা 25-26 হবে। অ্যাপারেন্টলি ওরা এখন অব্দি যা লাস্ট কমিউনিকেশন ওদের যে এন্ড অফ মার্চে হবে, কিন্তু এন্ড অফ মার্চ মানে যে কি ডেট সেটা তো এই যে লিখে পাঠিয়েছে, মেল না মানে ওই ওকে ইয়ে করে টাইম করেছে আর কি, যে হ্যাঁ যে কন্ট্যাক্ট করবে অ্যামাজন থেকে L6 ওই ওকে ওটা লিখেছে যে এন্ড অফ মার্চ হবে। এন্ড অফ মার্চ মানে কি? এন্ড অফ মার্চ মানে আমি যেটা গৌরবকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এন্ড অফ মার্চ মানে কি, তো এন্ড অফ মার্চ তো 30-31 এন্ড অফ মার্চ,
গৌরব বললো যে জেনারেলি পরীক্ষা ওদের এখন অব্দি যে কটা হয়েছে সব কটা একটা রবিবার করেই হয়েছে, তো রবিবার করেই পরীক্ষা হবে, ওরকম মিড উইকে ফেলবে। এন্ড অফ মার্চ হলে নয় 19 তারিখ নয় 26 তারিখ। 19 তারিখ আমরা তো অ্যাপারেন্টলি লেতে থাকতাম, আর 26 তারিখ দিল্লিতে থাকতাম বা কলকাতায় ফিরতাম। হচ্ছে ব্যাপার। এবার শীষ অ্যাপারেন্টলি ছিল যে ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে এই কলটাতে, বাট ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি বলছে, ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি একটু ক্যালকুলেশন দেখতে চাইছে যে আমাদের কত কি বৃত্তান্ত হবে। আরে ব্যাপারটা মানে হচ্ছে কি দেখছি আমি অ্যাক্সিস ব্যাংকের ফ্লিপকার্টের কো ব্র্যান্ডেড কার্ডটা না আলাদা? ফ্লিপকার্ট একটা। One kill remaining. মিনময়কে আমি বলে দিয়েছি সব কথা, মিনময় সবেতে বলে দিয়েছি ওকে 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 ওকে, মিনময় কোনো অসুবিধা নেই। 20,000 টাকাটায় বলেছে না মিনময়কে লাস্ট আমি বলেছিলাম, যেটা শিব বললো যে লাস্ট আমাকে বলেছিলাম যে এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, এটা হতে পারে, সেটা হতে পারে। এ ভাই অটোমেটিক আপডেট হয়ে গেল, এ বাবা এ বাবা। আমি যখন ঠিক আছে, আরে এই ভাই 77 MB আপডেটটা অটোমেটিক আপডেট হয়ে গেল। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है অটোমেটিকই তো হয়। আমিও তো ইসে করে শিডিউল করে রেখেছিলাম এক সপ্তাহ পরে। আমি শিডিউল কিছু করিনি, আমি সারা দিনে চার্জে বসাইনি, এখন চার্জে বসালাম, এটা অটোমেটিক আপডেট হয়ে গেল। কিছু হবে না, তোর একটা অন্য প্রবলেম হবে, তোর হয়তো দেখবি ফোন হবে না ফোন থেকে, সেটা ঠিক আছে। হ্যাঁ তা তো হয়ে গেল। তো দীপ আমি যেটা বলছিলাম যে মিনমার্কের সব সিনারিওস বলছিলাম আর কি, যে কেস 1 কেস 2 কেস 3 এরকম মাল্টিপল সিনারিওস বলছিলাম। তখন আমি বেশ কটা সিনারিও বলে দিচ্ছি, তারপর আমি রিয়েলাইজ করলাম এতগুলো সিনারিও বলার দরকার ছিল না, কারণ সবেতেই ওকে 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 বলে দিচ্ছে, সবেতেই হচ্ছে। হ্যাঁ ওয়েস্ট অফ এনার্জি, ওয়েস্ট অফ রিসোর্সেস। তারপর আমি ওকে বললাম, লাস্ট সিনারিওটা বললাম যে দেখ মিনময় এরকম হতে পারে যে আমরা একদম লাস্ট সময় অবধি অপেক্ষা করে গেলাম যে রিস্ক নিয়ে যে কবে যাওয়া যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না যদি গৌরবকে না জানায়। তারপরে লাস্টে গিয়ে একদম কদিন আগে জানতে পারলাম যে ওর পরীক্ষাটা ওর মধ্যেই পড়ে গেছে। মিড অফ মার্চে জানলাম যে এন্ড অফ মার্চে পরীক্ষা। তখন ক্যান্সেল করলে আর সেরকম টাকা ফাকা পাবো না কিছুই, তো মোটামুটি ধর এরকম 15-16 হাজার টাকা করে চলে যাবে আর কিছুই হবে না। তখন বলছে যে, তখন দেখলাম ওকে বললো না, বললো এইটা তো খারাপ। হ্যাঁ এটা তো খারাপ, বলছে এইটা ছাড়া আমি বাকিগুলোতে ইন আছি। ঠিক আছে দেখছি আমরা কি করবো, তোকে জানানো হবে। বললো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম। মিষ্টি আছে ছেলেটা, মিষ্টি আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন আমরা জানি না আমরা কি করব, মেন ম্যান তো এখন আসেনি। মেন ম্যানকে কি হয়েছে, তাকে জানানো হয়েছে কি যে আমরা আসছি কলে? ওই তো নিজেই তো টেক্সট করলো, ও একটু আছে নতুন বউ টাইপসের, মানে যতক্ষণ না শাশুড়ি খেতে দেখে ততক্ষণ ঘুমটা মেরে বসে থাকে না, আসে না। ওর মধ্যে একটু এইসব ভালোবাসা আছে। আসবি কি আসবি না বাঞ্চোদ ছেলে। আমি কি বলবো কথা, আমায় কেন ডাকলি? আমি তো কোনো এই যে বাবা ফাটালাম আর নীল হয়ে গেল। গৌরব জিও টাইপিং করছে। কি মিষ্টি মারলো। ভাই এই গানটায় যে মেয়েটা আছে না, এই মেয়েটার একটা এমএমএস লিখ হয়েছিল। কোন মেয়েটা ভাই এটা?
আরে টিকটক করতাম এটা রিল করে খুব ভালো পেছন দিল আমরা পেছনটা একটা কলে আছি প্রজেক্টের কিছু কাজ কমপ্লিট করছি মাই গুডনেস কতক্ষণ লাগবে আমার জিভে অ্যালার্জি হয়ে গেছে ভাই ঠান্ডা লেগে লেবু খা লেবু খা লেবু লেবুটা খেতে পাই না হ্যাঁ টক মা শুধু খাওয়া যায় লেবু খাওয়া যাবে জিজিলা খাবো ভাই ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি লাগে কতক্ষণ পর আসবে ফিক্স করলাম তো দাঁড়া আমি তো ভিটামিনের ওষুধ খাচ্ছি ভাই এটা অসুস্থ রোগী তোরা এত বেশি চেষ্টা করিস না এটা সিন করছে না ওইটা সিন করেছিল এইটা সিন করছে না আসবে নিশ্চয়ই কতক্ষণে রাত আর 1:15 সময় কি প্রজেক্টের কথা ভাই কি জিজ্ঞেস এত রাতে ওদের এই 3টে প্রজেক্ট দিয়েছে আগের দিন আমাকেও ফোন করেছিল গুগল করে বেরোচ্ছে না কি একটা সব বানাতে বলেছে 3খানা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে বলে 15-20 মিনিট বাবা ঠিক আছে আমরা থাকি ও এলে আসবে না আসবে কি করবো ওকে টেক ইওর ওন সুইট টাইম টেক কেয়ার লিখে পাঠিয়েছি অত লিখে ও দীপদা তোমার কি খবর তুমি বলো দীপকে সুখবরটা দিয়েছি শুভদীপ যে অফিস ডাকছে সত্যি দীপকেই জানানো হয়নি দীপ ভাই বলো কি হয়েছে আমাকে তো হায়দ্রাবাদ ডাকছে আমাকে হায়দ্রাবাদ বলেছিস কিন্তু আসিস না আরে বোকাচ্ছে তো ওরকম ভাবে আমাকে ডাকছে এবারে আর সব অ্যামাজন এমপ্লয়ি তাই মে মাসের 1 তারিখ থেকে উইকে 3 দিন যেতে হবে আমাকেও অফিসে শীষকে ব্যাঙ্গালোর যে ডাকছে আমাকে হায়দ্রাবাদ ডাকছে আর গৌরবকে আপাতত ডাকেনি কিন্তু তোকেও ডাকবে কোনো চিন্তা নেই কেউ ডাকবে মানে তোকে কবে থেকে মে 1 মানে এখন আমাকে বাড়া আমাকে তো দেখে নিয়েছে আমাদের ম্যানেজার মানে ম্যানেজারের ম্যানেজার মেল পাঠিয়ে দিয়েছে আরে মনে আছে সেই দীপ ওই সেই তুই যখন লাস্ট টাইম গেছিলিস তখন একটা মিটিং হয়েছিল ওই মিটিংটা হওয়ার পরে এখন তারপরে সিইও একখানা নোট বার করেছে যে কামিং মে 1 থেকে অ্যাটলিস্ট 3 days in a week attendance is mandatory অ্যামাজনের কলকাতায় কোনো ব্রাঞ্চ নেই না 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 আছে ওই ওয়্যারহাউসে আছে ওই ডেলিভারি বয় AWS এর তো কোনো অফিস নেই আর নাহলে টোটো ওই আমাদের এখানে আছে একটা টোটো চালায় টোটোতেও ডেলিভারি করে না বাট ও প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে ওয়্যারহাউসে আসে একটা ইলেকট্রিক টোটো চালায় নীল আর সাদা ওইটা চালাতে পারলেও এখানে হয়ে যাবে আমি শুনে খুব খুশি হলাম আমাদের তো এখনো কনফার্ম বলেনি বাট বলে দেবে মানে আসার চান্সই বেশি আছে তাই তো চাকরি বাকরি ছেড়ে দেবো তার বাচ্চা বড় বলবো আমার ওয়ার্ক ফ্রম হোম দাও না তো গার মারো বলবে তুমি গার মারো আমি বলবো ঠিক আছে এখন কিন্তু চাপ আছে দাদা চাকরি ফাকরি সবারই গান মেরে দিচ্ছে আর কি করবা আমার গান আর কি মারবে আমি তো নিজেই মেরে রেখেছি আমার কোনো চাপ নেই নো চাপ আমাকে আজকে সন্ধ্যেবেলায় জানালো আমি ব্যাপারটা ঠিক এখনো প্রসেস করে উঠতে পারিনি যে কি বলছে আমাকে কেন বলছে না ও যেটা বলছে সেটা ঠিকই বলেছে যে তোদের মানে ভিসিসির জন্য হয়তো অ্যাপ্লাই করার কথা ভেবেছিল মানে তোদের ইউনিটটাকে বাট আমাদের এরকম মানে অনেকে অনবোর্ড হয়েছিল যাদের কি বলবো ওয়ার্কিং লিগ্যাল কন্ট্রাক্টে লেখা ছিল ওয়ার্ক ফ্রম হোম ঠিক আছে
তাদেরকেও বলেছে যে নো, দিস ইজ আ আপডেট ইন কোম্পানি পলিসি। তো এটা তো বলতেই পারে যে কোম্পানি নিজেদের পলিসি যে কোনো সময় আপডেট করতে পারে। ওই একটা ক্লজ তো থাকেই মানে সব জায়গায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোমকে ইয়ে করে নিয়েছিল, ইমপ্লিমেন্ট করে নিয়েছে অলরেডি, সেটাকে এবার এখন টেক ব্যাক করবে। আর হঠাৎ করে যখন আগে যখন আরেকবার হয়েছিল যে রিটার্ন টু অফিস সিন টিন হচ্ছিল, তখন প্রচুর সার্ভে লিঙ্ক টিঙ্ক বেরোচ্ছিল, লোকজনকে জিজ্ঞেস করছিল যে তোমরা অফিসে আসতে চাও কিনা, কত পার্সেন্টেজ চাও কিনা। যেটা ডেটা আর কি তুই আমাকে যেটা পাঠালি ওইগুলোতে পুট ইন করা আছে। তো ওরকম করে যদি তখন রিটার্ন টু অফিস বলতো আর মেজরিটি বলতো যে হ্যাঁ রিটার্ন টু অফিস করতে চাই, ঠিক আছে। কোন ভাই সব কোম্পানি চালু এখন, মার্কেটের সিচুয়েশনটা এমন, ওরা জানে যে রিটার্ন টু অফিস ইনিশিয়েট করলে কেউ ছেড়ে দেবে না। দেবে, কোথায় দেবে? প্রচুর দেবে। এখন ছেড়ে দেবে না। ডিপেন্ড করছে কি পজিশনে আছে। যে কোনো পজিশনে অ্যামাজন থেকে টপ টিয়ার বাকি যে কোম্পানিজ গুলো আছে তারা কেউ হায়ারই করছে না। অ্যামাজন পুরো ঝোপ বুঝে কোপ একদম। ইচ্ছা করে করেছে এটা, সবার লাস্টে করলো আর এমন একটা সিচুয়েশনে করলো। মানে এরকম অনেক অর্গ আছে যে অর্গানাইজেশনটাতে বসার জায়গা নেই লোকেদের, ঠিক আছে, মানে ক্যাপাসিটি যত তার থেকে বেশি। ওদের জন্য বলেছে অফিস। তোকে দেখি স্কটন্যাপের মেলটা ঢুকেছে একটা, তারপরে কদিন আগে স্কটন্যাপ মনে হয় আমাদের ডিরেক্টর লেভেলে, তোদের ঢোকে না, আলাদা হয়তো। মানে খুবই এটা হায়ার পজিশনের লোক আর কি স্কটন্যাপ। ও লিখেছিল যে আর একটা সিয়াটল না কোথাকার একটা রকম ইউএস এর জায়গা, বলছে ওদেরকে আমরা ওই জায়গাটারে আমরা এখনো কিছু ডিসাইড করিনি, কারণ ওখানে যে কজন লোক আছে সবাই যদি আসতে শুরু করে চেয়ার কম পড়বে। তো আমরা ওটাকে ভেবে ওটাকে আমরা নেক্সট উইকের মধ্যে জানাবো, ওই ওই স্টেটের প্ল্যানটা। আমাদেরও তো তাই, আমাদের ব্যাঙ্গালোর অফিসের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 50 না 60, সেখানে কাজ করে 150 জন, ঠিক আছে। আর 150 না, অ্যারাউন্ড 115 জন বোধহয় এমপ্লয়ি আছে মানে এটাতে। তো আমাদের যে লিডটা আছে সে বলছে যে আর একটা ফ্লোর অ্যাকোয়ার করার জন্য রিকোয়েস্ট দিয়েছে। নট নেসেসারিলি সেম অফিসে হবে, হয়তো অন্য আরেকটা অফিসে হতে পারে। এখনো জায়গা পাচ্ছি নেই ওদের। দীপ, তোর অফিসে জায়গা হবে? না, ও তো বৌদি আছে আবার। নিশ্চয়ই হবে। তোর অফিসে একটা ওপেনিং দেন আমাকে। দীপ, তুই এখনো কাজ করছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ করছে তো এখন। কাজ করছিস না দীপ? মে মাসে যদি যাই দীপ, উইকেন্ডে চলে যাবো হায়দ্রাবাদ। একদম ওরও মনে হয়। কেন? দুটো উইকেন্ড যাবি, 3টে উইকেন্ড আর ল্যাদ লাগবে দেখবি, এমন আর যেতে ইচ্ছে করবে না। তুই ভালো অফিস গেলে রোজ। আমি ঠিক করে রেখেছি যে মাসে একবার কলকাতা আসবো আর একবার অন্য উইকেন্ডে কোথাও যাবো। ব্যাঙ্গালোর তোর মতো ফ্লাইট কত আছে? ফেয়ার কত? 6-7 হাজার টাকা। 6-7 হাজার টাকা আগে থেকে করতে হবে। একটা ওরকম দেখ না যে ওই যেটা দিল্লি টু কলকাতা থেকে, দিল্লি টু প্যান ইন্ডিয়া দেখেছিল, ওটা ব্যাঙ্গালোর টু প্যান ইন্ডিয়া দেখ একটা ক্রেডিট কার্ড। আরে নেই রে, মানে ফ্রি ফ্লাইট একমাত্র ভিস্তারাই দেয় ক্রেডিট কার্ডে, এটা আমি যা খেয়াল করেছি। আর এই মালগুলোর কলকাতা, আমার যদি একটা ব্যাঙ্গালোর টু কলকাতা থাকতো তাহলে আমি এসবিআই আমার থেকে যাই টাকা কাটুক আমার কিছু যায় আসতো না। এই সিস একটা কোশ্চেন আছে আমার। বল। যখন তুই ইন্ডিগোর অ্যাপটা থেকে যখন ফ্লাইটের টিকিট কাটবি, তো ওরা একটা পয়েন্ট দেয় না? হ্যাঁ জানিস? হ্যাঁ, 60 পয়েন্ট। কি হয় এটাই? আর রিডিম করা যায় কি করে? নেক্সট বুকিং এ রিডিং করতে পারবি। তো কি ফেয়ার চার্জ কমে যায়? হ্যাঁ, কিছু টাকা ডিসকাউন্ট হয়, বা সিট বুকিং এর জন্য ইউজ করতে পারবি, অনেক আছে।
জিত তোকে এখন কি রোজ যেতে হচ্ছে 5 দিন অফিস? না 2 কবে দিন কি থেকে? 3 দিন 2 দিন কি 3 দিন যেত 5 দিন কবে থেকে? আমাদের এপ্রিল থেকে বলেছিল 5 দিন। ওদের এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের পরে 5 দিন। ও তো ঠিক আছে, ও তো কলকাতা, ও সুন্দর টুকটুক করে যাবে, টুকটুক করে চলে আসবে। ধুর বাল। আমার যেতে খুব প্রবলেম হয়। ওই বাচ্চা রোগা ছেলেটা হায়দ্রাবাদে একা একা পড়ে রয়েছে, আর তোর এখান থেকে একটু বাসে আরে যেতে অসুবিধা হয়। মানে এত গীতাঞ্জলি যে বিল্ডিংটা ওটা এমন একটা মাঝখানে পড়ে না, না তুই যাওয়ার সময় ঠিকঠাক করে যেতে পারবি না আসার সময় ঠিকঠাক আসতে পারবি। দেখ আমাকে যেতে হলে আমি এখান থেকে শ্যামবাজার যাই, ওখান থেকে হেঁটে যায় ভাই গীতাঞ্জলি জি। হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে শ্যামবাজার না গেলে আমি ফাঁকা বাস পাই না, সিট পাই না। খান্না থেকে উঠলে পুরো 1.5 ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, অসম্ভব, বিরক্ত লাগে আমার। তো আমি খান্না যাই, খান্না বলছি শ্যামবাজার যেরকম যেতাম আমি ওরকম যাই। তো ইউনিটেক থেকে নেবে, ইউনিটেক থেকে হেঁটে গীতাঞ্জলি। ইউনিটেকে কেন নাম? কোথায় নামবো? নাগেলবাগানে নেমে তো অটো করে গীতাঞ্জলি চলে যেতে পারি। ভাই 20 টাকা ভাড়া, শুয়ের বাচ্চাগুলো নয়। 10 টাকা ভাড়া। 20 টাকা এখন। 20 টাকা 2 বছরে ডাবল করে দিয়েছে ভাই। আমাদের বাড়ি থেকে খান্নাকে 7 টাকা ভাড়া ছিল, এখন 15 টাকা ভাড়া নেই। তোর বাড়ি থেকে খান্না? না 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 ভাই, আমার মনে পড়েছে 12 টাকা ভাড়া নিত আমি যখন লাস্ট এতে মানে অফিসে গেছি বোধহয় 2020 সালে, তখন 12 টাকা করে নিত। হ্যাঁ তবে এটা 2023 চলছে, দুখানা লকডাউন পেরিয়ে গেছে। তা বলে 20 টাকা ভাই? অফিসে গেলে জামা কাপড় কিনতে হবে, জামা কাপড় নেবে, হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তো ওটা তো যেতেই পারি ভাই, ওটা তো কোনো তোদের অবশ্য, আমাদের তো লোড নেই। দীপার তো একটু লোড আছে, নর্মাল পরে যেতে হয়। তোমার লোকে হাফ প্যান্ট পরে চলে যায়। আমাদের শুধু মানডে ফর্মাল করলেই হয়, বাকি দিন এমনি টি শার্ট আর জিন্স পরে চলে যায়। মানে চাইলে পড়া যেত। তুই তো পড়িস না, তুই তো ড্রেস টু ইমপ্রেস একদম। আমি পড়ি, আমার ফর্মালটা আমার কোমরটা খুব সরু সরু লাগে। টাই পড়িস, টাই ব্লেজার এসব পড়িস? আমি না অ্যামাজনে একটা জিনিস দেখেছি, একদিন আমি শুধু দেখেছিলাম একজন ফর্মাল পরে এসছে, ব্লেজার হয়ে গেছে ভাই, লোকে যা তাকিয়ে আছে। আমাদের ফার্স্ট ডেতে মনে আছে আমি আর সায়ন্তন গেছিলাম, গৌরব তো আমার আগে 10 দিন আগে জয়েন করেছিল। তো ওই রকম ফার্স্ট ডেতে সবাই মানে কেউ ছিল যে ফর্মাল পরে গেছে, ইন দ্য সেন্স যে জামা প্যান্ট পরে। রে হ্যালো ঠিক হলো তুই বল, তুই বল, আমরা একটু শুনি। আমার কিছু বলার নেই তো। হ্যাঁ এরকম করলে হয়, তুই বল, তুই তো মেন ক্যারেক্টার বলতে। ওয়েট করছি এতক্ষণ ধরে। হ্যাঁ আমার জন্য ওয়েট কিছু। বাহ, পেরিয়েই গেল না? কেউ কি কেমন মারলি? আমি কিক মারলাম। এ বাবা, কথা তো বলছিল একটা। আবার ঢুকতে পারবে নাকি? সেটা কি ও বুঝতে পারবে না কিভাবে ঢুকতে হবে? ও ভাবলো নেটওয়ার্ক চলে গেছে। নরমালি ঢুকতে পারবে যেরকম ঢুকতে। ওকে জিজ্ঞেস করি আমি কিক আউট মেরেছি। তুইও মেরেছিস? না আমি মারিনি। যে বেরিয়ে গেলি কেন? ওকে চার্জ কর। দাঁড়া, আমি লিখি বেরিয়ে গেলি কেন? অ্যাটিটিউড দেখাস না। বেরিয়ে গেলি কেন? আচ্ছা গৌরব লিখে দেই, কিস লিখে দিবি। দাদা দাদা গৌরবকে টাইপ করতে, তারপর তুই টাইপ করিস। ও এখনো যদি না ধরতে পারে যে ওকে কিক আউট মারা হয়েছে। এখানে কিক করা যায় না। এখানে কি করা যায় না? অশিক্ষিত অশিক্ষিত লিখতে অনেক সময় লাগছে।
have the secrets to work with too, as you were just mentioning. Again, dash activated, but nothing found from it. And he spends it really early. বলে কেউ আমি জানতাম যে ও বুঝবে না They're still holding on to art. We've seen so many times. They just got a flash prime to flash off Messiah's contact. He's just waiting for it. You see Zeta on your screen there. Ready to go. There's the flash. There's a swing, but the stun should keep them back. Yeah, Zeta can't get past the defensive utility invested. এ বাবা এ কি তুই কি মানে ওকে মানে চিরকালের ব্যান করে দিয়েছিস নাকি ডিসকর্ড থেকে ব্যান করে দিলি নাকি ভাই ওর নাম কি ছিল ওকে রিস্টার্ট করতে বলি দাঁড়া এই তো বিগ ওরা ইনভাইট করেছি The message could not be delivered. This is usually because কি একটা পাঠিয়ে দিল দাঁড়া আমি একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই ডিসকর্ড রিস্টার্ট কর কত কিছু করছে বেকার এটা বলো কোনটা আরে ফোনটাকে একবার ফ্যাক্টরি সেট মেরে আয় আমি ইনভাইট পাঠিয়েছি ওকে বল যে আমি ইনভাইট গিগাওরব জাস্ট শোড আপ লিখে পড়েছে ওয়েলকাম ওয়েভ টু সে হাই হাই লিখে পাঠিয়েছি শেষ কি হলো গৌরব আমাকে তোরা এখানে অশিক্ষিত ওরা কিক মারা যায় এটা তো বলছে কি পারছে বল তুই কি বলছিলি বল কি বলছিলাম জানো তুই কি বলছিস আমি কি করে বলবো বল গৌরব সব তোর কথাগুলো অন্য লোককে বলে হ্যাঁ বলছি তোরা কি ঠিক করলে আমি সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম আগে তো জিজ্ঞেস করা হলো বলবো হ্যাঁ তুই তো মেইন ক্যারেক্টার আমরা সাইড ক্যারেক্টার দেখ আমি তো তোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম শুভদীপ যে কি বললো কি রিপ্লাই দিয়েছে ওর থেকে তো জানতে চেয়েছি আমি সেটা আমি ওকে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছি তারপরে তুই বল আর কিছু খবর নেই এই তো বললাম তো তোকে আমি এবার তোরা যা ডিসিশন নিবি সেটা নে না মানে তাও কিছু তো অ্যাড অন দে দেখ সত্যি কথা বলছি তোকে ও যেরকম করে রিপ্লাইটা দিয়েছে তাতে আমার মনে হচ্ছে ও নিজেও জানে না যে এক্সামটা কবে কন্ডাক্ট হবে ঠিক আছে এটা মার্চের এন্ডেও হতে পারে এপ্রিলের ফার্স্টে হতে পারে এপ্রিলের লাস্টে হতে পারে না হতেও পারে এক্সাম করে কন্ডাক্ট মানে হতেই মানে সেটা কি বলবো কি বলবো ওখানে আমি তুই বল আমাকে এবার মার্চের মিড থেকে ওরা মার্চের এন্ড পর্যন্ত গেছে এবার মার্চের এন্ডের এক্সাম মানে আশা করছি ওরা স্যাটারডে সানডেতে এক্সাম দেবে বিকজ ম্যাক্সিমামের ছুটি ওই দিনই থাকে তো সেটা 27 তারিখকে 25-26 তারিখ কোইনসাইড করতে পারে মার্চের এন্ডে এটা একটা ভয়ের ব্যাপার আছে ঠিক আছে এবার যেতে চাইলে যেতে 26 এ এক্সাম হলে সেটা জানাবে না গৌরব আমার একটা পয়েন্ট আছে এই যেতে চাইলে যেতে পারে এই সব কথা বললে হবে না সিরিয়ালের কথা হ্যাঁ আচ্ছা আমার একটা কথা বলছিস হ্যাঁ তুই মানে এই ক্রেডিট কার্ডের যে বিল পেমেন্টটা করবি তুই ঠিক আছে তো সেটা ধরে নে সাপোজ তোর বিলটা কবে জেনারেট কবে হবে হয়ে গেছে 2 তারিখ লাস্ট ডেট তো এবার 3 তারিখ লাস্ট ডেট আজকে মোটামুটি 7 দিন হাতে উইন্ডো আছে 26 27 28 আর ওদিকে 3 দিন না 7 দিন নেই মানে 6 দিন মতো আছে আচ্ছা এবার যদি বাই চান্স যদি তোর ক্রেডিট কার্ডে ওই বিলটা মানে জমা না পড়ে ইন দ্যাট কেস মানে রিফান্ড না হয় আমরা যদি তুই যদি নিজে থেকে করে দিস ওটা পেটা ঠিক আছে তাহলে পরবর্তীকালে রিফান্ডটা আসবে যখন সেটা কি হবে কেসটা পজিটিভ অ্যামাউন্টে চলে যাবে নাকি হ্যাঁ তো ক্রেডিট কার্ডে তোর যা লিমিট তার থেকে মানে তোর যদি লিমিট 1 লাখ হয় তোর ওখানে শো করবে যে 1 লাখ 1,95,000 আর যদি তুই মিনিমাম অ্যামাউন্টটা পে করে ওয়েট করিস তো প্রতি ইএমআই কাটবে যতদিন ডিলে করছে ততদিনে ইন্টারেস্ট কাটবে পার ডে কত একটা কাটে না ওটা ভাই মাসে 14% মানে 1 লাখ টাকায় 14,000 হবে না তোকে নেক্সট বিলিং সাইকেল অবধি তো সেটা যেতে হবে না আরে আমি যদি এই বিলিং সাইকেলের মধ্যে পে না করি ওটা অটোমেটিক্যালি ওরা 1 মাসের ইন্টারেস্ট কেটে নেবে নট ফ্রম মানে আমি যদি এখন মিনিমাম অ্যামাউন্টটা দিয়ে ছেড়ে দিই আমার যে রিমেনিং অ্যামাউন্টটা আছে যে দিন থেকে ট্রানজাকশনটা করছিলাম সেই দিন থেকে ইন্টারেস্ট কাটা শুরু হবে
সেটা 50 দিন আগে বেসিক্যালি, মানে অলরেডি হ্যাঁ 1 মাস তো নেমেই, প্লাস এটা মানে সেকেন্ড মান্থে পড়ে যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিক ঠিক ঠিক। তাহলে তো গল্প বাট আছে। ডেট থেকে 50 দিন কেটে নেয়। হ্যাঁ ওই মোটামুটি 50 ডেজ। তা 50 ডেজ মানে হচ্ছে ধরে রাখ 1 লাখের 10% মানে 10,000 টাকা। 10 না 10% 14% এর উপরে। 10% আমি বলছি, ওরা 14-15% এর উপর যায়। হ্যাঁ তাও 15 একটা ডিপেন্ড করে, কিছু কার্ডে আবার আরো বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ নেটের মতো সিভিল স্কোর যাবে সেটা তো আলাদা। ওটা তো ওই অপশনটা নেই, আমি ভাবছিলাম ওই অপশনটার কথাটা। যাই হোক, অপশন নেই যখন তখন তাহলে কি করবি বল তোরা? আগে তোর গলাটা আবার শুনি, তুই বল, আমরা তোর কথা শুনি। দীপ মিউট করে চলে গেল। এবার নিতে পারছে না। আর বাঞ্চুর চলেই যাবো তো। দান মারা একটা 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 ইয়ে কি বলে, এই প্রবাসী বাঙালিকে তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস গৌরব। কষ্ট তো সকাল থেকে তুই কম পাচ্ছিস কি? সে তো আমি আমার নতুন কষ্ট করে কি পাচ্ছি। করছিস তাহলে? এ আর কি করবি? আমি তো প্রবাসী বাঙালির কথা বলছি, আমারটা না। প্রবাসী বাঙালি হতে যাচ্ছিস তো আবার নতুন করে? আমি না, যে আছে সে। আমি তো হতে যাচ্ছি কি যাচ্ছি না সে পরের ব্যাপার, এখনো 2 মাস দেরি আছে। গৌরব তুই ভাবিস না, তুই ছাড় পেয়ে যাবি। আমাদের অভিশাপ তোর সাথেও আছে। আমি গৌরবকে পাঠালাম তো এটা। অভিশাপ? গৌরব বলছে বিসিসি আমরা কি এমপ্লয়ীদেরও ওরা অফ বিসিসি আমি বলছি এমপ্লয়ি, হ্যাঁ। বিসিসি বলে কোনো কনসেপ্ট নেই না না এখানে। আমি কি বলছি, তোর অভিশাপের আমার দরকার নেই। আমার অলরেডি আমার গাছ যা মেরে আছে, আর একটু ঢুকে গেলেও কোনো চাপ নেই। আমি জানি মানে আমার গান মারবে আলটিমেটলি। এরকম করছিস না গৌরব। এরকম করবো না কেন ভাই? তুই খারাপ খবর দিবি তো বল না, মুখের উপর বল না যে হ্যাঁ আমাদের ডাকবে। আচ্ছা, আমি তো জানি না। আমার উপর চড়া হচ্ছিস কেন ভাই? আমি কি ডাকছি নাকি? আমাকে যা খবর আসছে আমি তো তোকে জানাচ্ছি। আমাদের আমাদের টিমে যারা ভিসিসি নিয়ে জয়েন করেছিল এই লকডাউন পিরিয়ডে বা আগে ধর পেয়ে গেছিল, তারা তাদেরকে সবাইকে বলেছে যে 1st মে থেকে দের ইজ নো এক্সেপশন, ইউল হ্যাভ টু জয়েন। এবার তারা একটা ভালো দিয়েছে যে মানে রেস করেছে, কনসার্ন রেস করেছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো ভিসিসি ছিলাম বলে আমরা কোনো রিঅ্যালোকেশন বোনাস পাইনি এট দ্য টাইম অফ জয়নিং। তো আমাদের কি এখন ব্যাঙ্গালোর ডাকলে বা সিয়াটেল ডাকলে সেটা পাবো? তো ম্যানেজার বলছে আই এম টকিং টু দ্য মানে রেসপন্সিবল আইডেন্টিটিস ফর দিস এন্ড আই উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ গেট ইওর রিঅ্যালোকেশন বোনাস। পেয়ে যাবে ওরা। হ্যাঁ ওদের তো পুরো ইয়েটাকে মানে রিস্ট্রাকচারিং হবে মাইনেটা। হ্যাঁ 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 সেটা কথা না তো হলো। তাহলে গৌরব এক্সপ্লোরেটরকে ফোন করবো। ওকে এক্সপ্লোরেটর কি ওটা কি? ট্রাভেল এজেন্ট। ফোন করে কি বলবো? এই তো তুই যেটা বললি, তুই তো এক্ষুনি বললি যাবো সালা যাবো, এরকম একটা বললি না? কর ফোন। নাকি আমি ভুল শুনলাম? কর ফোন কর। এখন না, এখন না, এখনই কর। জিৎ এই কলটা রেকর্ড করছো? স্ট্রিম থেকে পেয়ে যাবে সব। এইটা স্ট্রিম হচ্ছে নাকি? আমি এমনি ম্যাচ দেখছি তো, ডিসকর্ড চলছে, এটাকে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে আমাকে রেকর্ড করতে হবে এটা, যে মানে এই কনভারসেশনটা রেকর্ড করতে বলছি জিৎ। আচ্ছা আচ্ছা আমি না বুঝতে পারছি না আমি কি করব, মানে কি বলবো বল দিকে আমি এখানে আমার কিছু বলার নেই। আমি কি আরে বলবো দাঁড়া, তুই এখন বলিস বলছিস না তো, জিৎ। তুই যেটা বলছিস সেটাই তো শুনতে চাইছি আমরা। তুই বল জিৎ না। রেকর্ডিংটা অন করুক তারপরে তুই বলিস। শুরু কর। ওকে আমি মুজরা করছি নাকি এখানে যে শুরু কর বলছি সারঞ্জাদা? কি মুজরা করছে ও? কি শুরু করবে ও? বলো বলো গৌরব বলো, তোমার জন্য আমি ম্যাচ দেখা বন্ধ করে দিলাম। বলো। না না তুই ম্যাচ দেখ, কত ইম্পর্টেন্ট কিছু না, কিছু বলার নেই না না এখানে ভাই, আমার। তোর থেকে আমার জীবনে আর কেউ ইম্পর্টেন্ট নেই ভাই। যা দুঃখ যা কষ্ট তোর এন্ড থেকেই আসে, আমার আনন্দ তো আসলো না। এইসব কি বলছে, বাট যাই হোক। গৌরব এবার খারাপ ব্যাপারটা কি হবে জানিস তো? দেখ একটা ব্যাপারটা হবে যদি আবার পেছায় এক্সামটা না, তখন খুব খারাপ লাগবে। বেসিক্যালি এটাই, যে যেতে পারবো না যদি ক্যান্সেল করে দিস এখন।
আর যদি ক্যান্সেল না করিস তাহলে তো আর একটা হিউজ লস খেতে হবে যদি এক্সাম আসে তাহলে। ক্যান্সেল না করলে শীষের একটা হিউজ লস যাবে, ওটা দরকার নেই, মানে কোনো লাভ নেই ওই লসটা। সিজনটার কার্ডটায় কিরকম স্পেন্ড হয়, মানে কিসে স্পেন্ড করিস? আপকামিং স্পেন্ড আমি না মানে ইন জেনারেল আমি বলছি যে মানে মাসে এটাতে ধর আমার এই জিওসিটা দিয়ে যেরকম আমি ক্রেডিট চাই আমার এগুলো পেমেন্ট মোটামুটি করি ইউটিলিটি। প্রতি মাসে আমি বলতে পারি আমার সবকটা ধর, মানে আমার যদি এইটাতে হয় আমি করে আমার মোটামুটি প্রতি মাস গেলে 20-22 হাজার টাকার কাছাকাছি স্পেন্ড হয়েই যায়, 20-22 হাজার টাকার কাছাকাছি স্পেন্ড। এই সব টুকটাক ইলেকট্রিসিটি বিল, হ্যান বিল, ত্যান বিল বলছি সব মিলিয়ে। অ্যাক্সিসটা স্পেসিফিক্যালি। আমি অ্যাক্সিসটাই বেশি ইউজ করি। আচ্ছা। যেটা উম, 20-22 হাজার টাকা, আর এখানে যদি সবাই দিয়ে দিই তাহলে অ্যারাউন্ড যাবে 1 লাখ টাকা, তাই তো প্লাসে? হ্যাঁ 95-96 মতো। 95-96। রাফলি 20,000 টাকাও ধরিস, 4 to 5 মান্থসে তোর ওটা ব্যালেন্স ইয়ে হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। আচ্ছা। না দেখ শীষ, আহ, তোর কল, মানে আন্ডার নো প্রেসার তুই ভেবে চিন্তে তুই বল যে কিভাবে এগোনো উচিত, অ্যাজ ইন যে গৌরবেরটা জানে না। গৌরব অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়াতে বসে রয়েছে এখন, ওকে যবে জানাবে ও যবে জানাবে। আমার জিৎ আর দীপ আর মিনময়ের সিন তো আমরা সিনেই নেই, আমি তো যা হবে হবে। তোর গল্পটা হচ্ছে তোর এখন ক্যান্সেল করলে একরকম সিচুয়েশন দাঁড়াবে, আজ থেকে 10 দিন বাদে করলে আরেক রকম সিচুয়েশন দাঁড়াবে। আমাদের এখনো যা সিচুয়েশন পরেও তাই সিচুয়েশন। তুই তোর দিকটা ভেবে জানাস, আজকেই জানাতে হবে তার কোনো মানে নেই, তুই তোর মতো সময় নিয়ে তুই জানা যে ওই +90-95K যদি হয় তাহলে আমি হিসেব করেই বলে দিই একবারে আমার তোদের প্লাস কতটা যাবে। +95 ধর না, আমি তো বলে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। 15,000 বাদ যাবে, যা ট্রানজাকশন ভ্যালু আছে ওখান থেকে 3-5-এ 15, হ্যাঁ 15 বাদ দিবি। হ্যাঁ 15 হচ্ছে। আর আমাদের হয়েছিল কত, 1 লাখ? 1,19,000। তাহলে তো 1,04,000 মতো, 1 লাখই ধর। কি করে 1,19,000 হচ্ছে? তাই তো 1,09,000, 109,732। 1,00,000 নয়, তাহলে 1,00,000 নয় টাকা, তাহলে 94,000। 94-95K, তাহলে তো 94-95K যদি পজিটিভ ব্যালেন্স হয়, তুই যদি এটা অ্যাক্টিভলি ইউজ করিস ক্রেডিট কার্ডটা, মানে করতে হবে বলে করতে হচ্ছে না, তুই যদি করিস তোর রেগুলার স্পেন্ডই যদি এটা থেকে 15-20 হাজার টাকা করে পার মান্থ হয় তাহলে তো 4 to 5 মান্থস ডাউন দ্য লাইন তোর এটা ক্লিয়ার আউট হয়ে যাবে। এটাতে সেটা তো হয়ে যাবে। কি অসুবিধা হবে না হবে, তোর ট্যাক্সের ফিন আলাদা, তুই ওইগুলো একটু দেখে টেখে নিয়ে জানা, দেখে জানা। যদি তোর অসুবিধা হয় তাহলে ক্যান্সেল করে দেবো, কোনো অত এরকম ভাবে মানে ইমোশনাল টার্মোয়েলে এত টাকার ইনভেস্টমেন্ট, এত সময়ের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে খেলা উচিত না, তো তাহলে ক্যান্সেল করে দেবো। আর যদি তোর মনে হয় যে ফিজিবল সবকিছু, ওইটা তোর ট্যাক্স ব্র্যাকেট হ্যানা ত্যানা ওইসব দেখে টেকে, তাহলে আমরা এখন ক্যান্সেল করলেও যা, 10 দিন বাদে করলেও তাই, 10 দিন বাদেই করবো, কারণ ওইটা তো 72 আওয়ার্স প্রায় ডিপার্চার মনে হয় কলকাতা টুলে। আর ওইটাও তো আই গেস 2 দিন না কতদিন বলেছিলি, ওটাও 72 আওয়ার্সই ধরে নে। আর বাট ওটার তো ডেটটা অনেক পেছনে, 26 তারিখ, ওটা তো অনেক পরে। তার আগে তো আমাদের আগেরটা ধরে চললেই হলো, কলকাতা টু এটা ধরে চললেই হলো। পয়েন্ট দাঁড়া, এক সেকেন্ড, আমি একটা জিনিস আমি একটু চেক করতে চাই। That is আমার বোনের একটা আপকামিং সেমিস্টার ফি ডিউ আছে, আমি শুধু ওটা ডিউ ডেটটা দেখতে চাই। টাকা বেশি নেয় না? টাকা বেশি নেয় না ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করলে?
কনভিনিয়েন্ট 1% বেশি না 1.5% ক্যাশব্যাক পাই, মানে আমার লাভে 5.5% হয় না। আচ্ছা Really no idea what's on the other side, but DG's in now, choosing to go forward, drops the wall, drops his funds too. They've got the Trailblazer to work its way forward. It is going to spot member in secret and perhaps one in dugout as well. দেওয়া আছে রে। No, one more time. দেখ তো এখন জিত এইটাতে না, এইটাতে ক্যান্সেলেশন যদি করব হয়ে থাকে তাহলে তো হয়ে গেল, ঠিক আছে, বাদ দিয়ে ওটাতে হচ্ছে। এটা যদি না হয় ক্যান্সেলেশনটা, আরো আরো 10 দিনের মেন্টাল ট্রমা হবে। রোজ ভাববো যা হবে, আমি ওটা যা চাইছি হবে না অ্যাকচুয়ালি। যা হবে আর যা হবে না। আজ থেকে এর কোনো সিওরিটি নেই যে আজ থেকে 10 দিন পরে গৌরব জানতে পারবে। আজকে কত তারিখ? আজকে 25 তারিখ হয়ে গেল। তোরা আবার যদি 2 তারিখ বা নেক্সট বৃহস্পতিবার তোর বসলে বুধবার দিন 1 তারিখ, 6 দিন আমাকে 5 দিন এখন মাথায় নিয়ে থাকবে যাওয়া হবে হবে না। লাভ নেই, ওকে মিনিমাম 4-5 তারিখ। ও আজকে 25, আজকে ওর ক্লাস আছে, বাট ক্লাসের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। ক্লাসের সম্পর্ক নেই, ও তো ক্লাসে যে ক্লাস করাচ্ছে সে তো কিছু বলছে না। ক্লাস টাস বন্ধ হয়ে গেছে, ক্লাস কবে শেষ হয়ে গেছে? তাহলে শনি রবিবার কি হয় না? শনি রবিবার কালকে আমার ডিউটি আছে। আচ্ছা, আর রবিবার দিন? রবিবার দিন ছুটি। তো মানে এখন থেকে শনি রবিবার আর কোনো ক্লাস টাস থাকবে না? শনি রবিবার থাকে না, শুক্র শনি থাকতো, এখন ওটা শেষ হয়ে গেছে, ওটা জানুয়ারির 28 তারিখে শেষ হয়ে গেছে। তাহলে তো ওকে যাই হোক, আবার 4-5 দিন পরে আবার ওকে বলবো ফলো আপ করতে, একই রকমের উত্তর আসবে যে কোনো আপডেট 1 তারিখ, বা ওরা বলবে যে কোনো কোন তারিখ? 1 তারিখ? হ্যাঁ বুধবার দিন মার্চ 1 তারিখ কি শুরু করে হয়ে বুধবার যাচ্ছে। পড়ছে? হ্যাঁ 1 তারিখ হ্যাঁ 1 তারিখ বুধবার। হ্যাঁ 1 তারিখ বুধবার পড়ছে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে মার্চ মাসে যদি পরীক্ষা দেয়, মার্চ মাসের শুরুতেও জানাবে না? ওরা তো বললো যে ওরা নাকি 2-3 দিন আগে কি লাস্ট মানে এই সপ্তাহে পরীক্ষা, তার আগের সপ্তাহে জানালো। 2 সপ্তাহ অ্যাটলিস্ট 2 সপ্তাহ মানে 10 দিন আগে অ্যাটলিস্ট জানিয়ে দেয় গল্পটা, ঠিক আছে? তো ব্যাপারটা এখানে ম্যাটারটা হচ্ছে যে ও ওই যে L6টা আছে সালাজা, ও হচ্ছে টাইপ অফ HR, ঠিক আছে? ওর কাছে নিজের আইডিয়াই নেই যে কবে এক্সামটা হবে। ওটা স্টুডেন্ট তোর যদি আমি ধরলাম যদি পরীক্ষা 25-26 উইকটাতে হলো, তা 10 দিন আগে মানে হচ্ছে ওই 15-16 একদম আমাদের যাওয়ার 1-2 দিন আগে ওই সময় জানালে যদি পজিটিভ হলো তো ভালো, নেগেটিভ হলো তো পুরো পেঁয়াজ হয়ে গেল, পুরো গান হয়ে গেল। না আমরা তো মানে অত দিন অবধি অপেক্ষা করতে পারবো না। 15 তারিখ অবধি তো আমরা কি অপেক্ষা করব? আমাদের মানে যদি শীষের সব ট্যাক্স ফ্যাক্সে কমপ্লায়েন্স ওদিকে হয়েও যায়, তাহলেও আমরা ওই 11-12 এই 1 সপ্তাহ আগে তো মানে একটা তো মানে প্রিপারেশন আছে। হ্যাঁ মানে একটা মিনিমাম প্রিপারেশন তো আছে ভাই। এতে গোয়া ধরে যাচ্ছি যে হাফ প্যান্ট নিয়ে চলে যাবো শুধু। ভাই অনেক কিছু টুকটাক করে অনেক কিছুই কেনার আছে। এবার যদি গৌরব বলে যে আজ মানে নেক্সট উইক যাওয়া, আমাদের আজকে যদি বলে যে যাওয়া হবে, তাহলে তো হয়ে গেল। মানে কি কখন আসবে, কি কখন যাবে, কখন কি কিনবো, মানে ওরকম হবে না। মানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে না, মানে যাওয়াটা তো মানে 18 তারিখ পড়লে যদি আমরা যাই, 18 তারিখ পড়বে মানে ইন আ ব্লিঙ্ক অফ এন আই সেটা 26 তারিখ হবে। আমরা আবার ব্যাক টু কলকাতা নিজেদের যে যার মতো গাড়ি কাজে ঢুকে যাবো। তো ট্রিপটা তো মজার, বাট ট্রিপটা যাওয়ার আগে যে ওই ভাবনাটা যে ট্রিপে যাচ্ছি ওইটারও বেশি আনন্দ দেয়। সেই ফিলিংটাই আমাদের হবে না ভাই। আমরা তো বুঝতে এখনো যাবো না সেটাই তো যাবো কি যাবো না সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মানে আমাদের যাওয়ার অফিসিয়াল হিসাবে কিন্তু আমাদের যাওয়ার মোটামুটি 23 দিন বাকি। ওখানে 17 দিন, এখানে 4 দিন, 21 দিন, মানে 3 সপ্তাহ বলতে হবে, এক্সাক্ট 3 সপ্তাহ। এই সপ্তাহে ভাই মাঝখানে এক্সাক্ট 3 সপ্তাহ। আজকে 25 তারিখ, নেক্সট উইক আমাদের ফ্লাইট 18 তারিখ। ক্যালেন্ডারটা খুলে দেখ, পরের উইক, মানে এখানে আজকে থেকে 3rd উইকে আমাদের ফ্লাইট। মাঝখানে 4 আর 11 শনিবারটা আছে। আমরা শীষ ল্যাপটপ নিয়ে আসবি 8 তারিখ, জিতো নিয়ে আসবি, অফিস যাব না। আমরা দ্বীপের বাড়ি থেকে কাজ করবো 9 তারিখ। 8 তারিখ আমরা হোলি মানাবো।
গ্লাসে এই বোতলে নিয়ে যাব, ভাং খাবো বসে বসে। রোল কবে রে? 8 তারিখ। 7 তারিখ। 7 তারিখ। আর যদি বলিস নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে যাবো, নিউ টাউনের ফ্ল্যাটেও যেতে পারি, যা বলবি। আরে 7 তারিখ। 7 তারিখ দোল নাকি? ও আচ্ছা, 7 তারিখ 7 দোল তারিখ। যাত্রা, 8 তারিখ হোলি। হোলিতে ঠিক আছে, 7 ছুটি আছে তারিখ আমাদের? জানি না, আই গেস থাকে না। থাকে গৌরব? আমাদের অপশনাল থাকে, তুই অপশনাল অ্যাপ্লাই করেছিস কি? করে দেবো মা, আমাদের 2 মাস বাদে ছাড়িয়ে দিলে আর কি করবো, এখন সব অপশনাল গুলো নিয়ে অপশনে বাল টাকা দেবে। আমাদের একটা অপশনাল গাড়ে গেছিল ভাই এইবার। তুই অপশনাল অ্যাপ্লাই করেছিস কি সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। আরে আমার ওরকম অ্যাপ্লাই বললেই হয়ে যাবে অ্যাপ্লাই। আচ্ছা আমারও সেম, বলবো যে আমি কোদিন কাজ করব না, ব্যাস। সেই মতো বলিস তাহলে 8 তারিখ আমি অপশনাল অ্যাপ্লাই করব। হ্যাঁ, দীপ বল, দীপ আমার মনে হয় নিউটনের ফ্ল্যাটই ঠিক হবে, কারণ দীপের বাড়িতে 7 তারিখ আমার এমনি হলিডে, মানে এমনি ছুটি, টিসিএস ছুটি। 8 তারিখ একটা অপশনাল আছে, তাহলে অপশনাল নিয়ে নেবো। তাহলে আমাকে এক সপ্তাহ আগে থেকে জানাতে হবে। 8 তারিখ কি বার পড়েছে রে? বুধবার। 7 তারিখ মঙ্গলবার, 8 তারিখ বুধবার। আমাকে সেই মতো জানাতে হবে, আমি সেই মতো শুটিং করবো, মানে অ্যাপ্লাই করতে হবে, নাহলে পাবো না। মানে আমাকে এই বুধবারের মধ্যে জানাতে হবে। ভাঙ খেলে আবার সমস্যাটা হচ্ছে সেটা প্রচন্ড ঘুম পাবে। 8 তারিখ সকালবেলা উঠে কাজই তো করতে, মাথায় তো চলবে না ভাই। না আমাকে পরের সপ্তাহে জানলে হবে। আমি সিএল নেবো, ক্যাশব্যাক। আমার 5খানা সিএল পড়ে আছে, এই ট্রিপের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছি, আমার তো লাভ লাগবে। ঠিক হবে না তো? ঠিক করে ফিরে গেছিল, উড়িয়ে দিচ্ছে ভাই ট্রিপের আগেই। হুম। গৌরবকে বলছি ভাই, জিৎ ট্রিপের জন্য সিএল বাঁচিয়েছিল, সিএল গুলো উড়িয়ে দিচ্ছে ভাই গৌরব। কি করবে, আর কিছু করার তো নেই। এরকম মানুষ কেন গৌরব? কোথায় একটু এনকারেজমেন্ট দিবি, তুই তো আরো ডিপ্রেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছিস ভাই লোকজনকে। ডিপ্রেশনে যাওয়ার কি আছে, যেটা সত্যি কথা সেটা বললে ডিপ্রেশন চলে যায় মানুষের, তাহলে আর কি বলবো বল? তাহলে সুইসাইড করে নে। ভাই কার মেরেছে ভাই, কি রাফ ছেলে পুলে বাবা। সুইসাইড করতে পারবো না। আমি না দেখছিলাম, আমি ক্যালকুলেশন করছিলাম ভাই, এই কথাটা শুনে আমার কোথায় উড়ে গেল। কথাবার্তার কোনো ছিরি নেই ভাই, লাগাম ছাড়া কথা, লাগাম ছাড়া রিয়াকশন। এরা কারা? এদের সাথে কি পাহাড়ের ফাঁদে? আমরা যে ওয়েফারটা খাই ওটা অনেকটা বড়। এই ওয়েফারটা দেখ, এইটা দেখতে হবে। কোথা থেকে কোথায় চলে আসছিস? একবার অন কর স্ট্রিমটা, আমি এটা দেখাচ্ছি। এটা ওয়েফার, এই ওয়েফারটা ছোট কি ছিল, কি কথা হচ্ছে, কি কোথায় কথা কোথায় চলে গেল? আমার এখানে কিছু দেখাচ্ছে না। কোথায় স্ট্রিম? তুই শেয়ার করতে পারবি না কেন? আরে আমার ইউটিউবে স্ট্রিমটা খোল, আমি এখানে আবার এখানে শেয়ার করব। আর কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? এটা ওয়েফার, ইউটিউবে তোকে রিপোর্ট অ্যাবিউজ করে রেখেছি আমি। অনেকক্ষণ আগে থেকে স্ট্রিম করছিস নাকি? নিচের দিকে আছিস এখনো? আচ্ছা, এটাই ওই সিঙ্গেল ছোট ছোট পিসের বড়টা? এটা অরেঞ্জ কালার না, এটা ডার্ক ব্লু। এটা হচ্ছে ক্রিমি ক্রাঞ্চ ভ্যানিলা ফ্লেভার। কি ফ্লেভার? ভ্যানিলা। আমার না বেশ ফ্রুটি ফ্লেভার ভালো লাগে ইয়েতে, ওয়েফারে, যাই না কেন, মানে অরেঞ্জ স্ট্রবেরি টাইপস ভালো লাগে, কারণ এমনি খেতে ভালো লাগে না অরেঞ্জ স্ট্রবেরি, বাট ওয়েফারে বেশ ভালো লাগে। কালকে একটা এনেছিলাম, ওটা পাইনাপেল ফ্লেভার ছিল। হ্যাঁ, পাইনাপেলও ভালো লাগে। কি শেষে বলো? মোটামুটি আমারটা হয়ে যাবে, ম্যানেজ হয়ে যাবে, বিকজ আমি অনেক ক্যালকুলেশন করলাম। সেটা হচ্ছে যে আমার বোনের ধরে রাখ বাই এখনো মানে ওদের এতে পোর্টালে আসেনি, মানে নেক্সট ফিজ ডিউ ডেটটা। বাট এনি হাউ ওর মানে ফিজ উইল বি ডিউ বাই কত তারিখ? এই জুন হয়ে যাবে ওর ফিজ ডিউ। ঠিক আছে, যদি আমি ধরলাম ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওটাই হয়, কিন্তু মানে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওটা তাহলে আমাদের মোটামুটি এরকম সময় করতে হবে। ওই
ওরম করলে হবে না, তাহলে ফালতু 20,000 টাকা করে পার হেড নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। সেই না না, সিনারিওটা আমি অত নষ্টে যাস না ভাই, মারা পড়ে যাবে। অত নষ্টে গেলে আমি বলবো আমারটা আগে ক্যান্সেল করো। অত নষ্ট করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সিরিয়াসলি। তাহলে আমরা মানে ওটা করলে হবে না। এবার যে গৌরবকে যদি মানে মানে 18 তারিখ পরীক্ষা হয়, সেটা যদি 10 তারিখে জানায়, 10 তারিখ অব্দি তবু ম্যানেজেবল। তার বেশি যদি করে তখন না খুব 10 তারিখ হয়ে কি, যায়। 10 তারিখ আশা করছি 10 তারিখের মধ্যে কিছু না কিছু তো জানাবে ও। আমি 100% শিওর তোকে জানাবে না। না, তোকে কিছু জানাবে না, এটা আমিও তোকে বলে দিতে পারি। And আচ্ছা আমি শীষ, এটাই আমরা বলছি, যদি আমি যদি কাল আমি একটু না খাতরোকে আমি খিলাড়ি বলবো টাইপস এর কথা বলছি। সেটা হচ্ছে আমরা যদি 13 তারিখ একটা মানডে 13 তারিখ অব্দি ওয়েট করে যাই। ভাই বড্ড বড্ড নিয়ারে যাচ্ছিস শুভদীপ, বড্ড চলে যাচ্ছিস। কারণ 13 তারিখ যদি আমি বলি আমি ছুটি নেবো, আমার ম্যানেজার চলে গেছে, বেরিয়ে ও গেছে। তোর তো আবার ছুটির সিন আছে। ও আচ্ছা তুই যদি ইয়া, ছুটিটা অ্যাপ্লাই এক্স্যাক্টলি। করে রাখিস, না না না, তুই যদি টিসিএস এর ছুটি ক্যান্সেল করা খুব চাপে, এইচআর ক্যান্সেল এর কাছে করা, অ্যাপ্রুভাল। হ্যাঁ, আবার অ্যাপ্রুভ করতে হয়, এসে করতে হয়, অনেক ঝামেলা। কারণ আমার তো ওরকম নিতে পারবো না, আমার তাহলে ইএল ফিএল আরে মারতে আমার হবে। আচ্ছা আমার একটা কথা শোন, তো আজ এটা ফেব্রুয়ারির শেষ, তোর এই ছুটিগুলো মার্চের শেষে ল্যাপস করে যাবে। তো যে ছুটি তো মানে এমন তো নয় যে তুই ছুটিটা এখন নিচ্ছিস, যদি না যাই নষ্ট হবে, ওটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড হতো, ছুটিটা তো নষ্টই হ্যাঁ হবে তো হ্যালো, তুই হ্যাঁ বাবা বল। হঠাৎ করে কিরকম কি হয়েছে? কি কি ভাং হলো? ফাং খেয়েছে আজকেই, কি হলো? জানি না বাবা কি হলো। হ্যালো বলে থেমে গেল। আমি কি জোরে হ্যালোটা বললো, যাই হোক। আবার বাহ, নিজেকে নিজেই ডিফেন্ড করে রেখেছে। ও কাউকে ফোনে কথা বলছে কারোর সাথে। ও আচ্ছা, যাই হোক আমি বলছি যে জি তোর এনি চান্স তো ছুটিগুলো নষ্টই হবে, তুই অ্যাপ্লাই মেরে রেখে দে না ছুটিগুলো। হুম। সে আমি নিয়ে নেবো, আমার অসুবিধা হবে না, কিন্তু 13 তারিখটা বড্ড তুই নিয়ার কেসে চলে যাচ্ছিস। না আমি আচ্ছা 13 তারিখটা বলার এটাই রিজন যে ভাই যদি 26 তারিখে ওর পরীক্ষা দেয়, 25-26-এ, তাহলে নিশ্চয়ই মানে ভাই 10-11 দিন আগে জানাবে না, 13 তারিখে জানাবে। আর যদি ওর 18-19-এ পরীক্ষা হয়, তাহলে তো ওটা আমরা ধর মার্চের এই 4-5-এর সময় জেনে যাবো আশা নাও করছি। বা জানাতে পারে আমার এটা তো অ্যামাজন, যেটা গৌরব যেটা বললো, এটা স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার নেবে। তো আরে স্টুডেন্ট ভাই চ্যাপ্টার যেটা, শোন, তো আমি যখন অ্যামাজনে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আমার ইন্টারভিউ শিডিউল করার 4 দিন আগে আমাকে মানে যেদিন কথা হয়েছে তার 4 দিন পর ইন্টারভিউ শিডিউল করেছে। এটা তো হুম, অ্যামাজনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী না, এরকমও করতে পারে। না ওটা তো আলাদা। তুই যেটা বলছিস সেটা তো ইন্টারভিউ শিডিউল, ইন্টারভিউ তো হবে না, এটা এটা তোর একটা পরীক্ষা, অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট হবে। এই সেটা অ্যাসেসমেন্টটা কে নেবে? সেটা তো অ্যামাজনই নেবে। এবার অ্যামাজন যখন নেবে, অ্যামাজনের রিক্রুটমেন্ট যে টিম আছে তাদের ফিজিবিলিটির উপর এটা নেবে না। তাই হ্যাঁ। এখানে আমি আগের বারে গৌরবের যেটা ছিল, ওটা একটা থার্ড পার্টি সোর্স, তারা এক্সাম নিত, তাদের কাছে একটা লাইবিলিটি থাকতো, বিকজ অ্যামাজন তাদের পে করছে পয়সা, আর এখানে অ্যামাজন দেখ, ইজ দ্য হুম, বুঝতে পেরেছি আমি তুই যেটা বলছিস, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওর ইন্টারভিউটা মানে ধর ও ফর এক্সাম্পল অ্যাসেসমেন্টটা ক্লিয়ার করলো, তারপরে তো ওর পরের রাউন্ডটা ইন্টারভিউ, যার হোক ইন্টার্নশিপের ইন্টারভিউ বা না, আবার পোস্ট। আমার কাছে এটা নয় যে অ্যাসেসমেন্টটা ওরকম ভাবে আসে না, মানে যে অ্যাটলিস্ট আর লং নোটিসে দেয় না ইভেন। এটা যেহেতু তুই দেখ, আমরা যখন কলেজে ঢুকি না, হুম আমরা যখন কলেজ থেকে কোথাও রিক্রুটমেন্টে গেছি, আমাদের কিন্তু আসার হার্ডলি 1 সপ্তাহ আগেই বলতো যে এই কোম্পানিটা আসছে। হুম ঠিক আছে, এখানে ও স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার মানে হচ্ছে যে ইট ইজ দ্যাট গভর্নিং বডি যারা আইআইটি বা এনআইটি থেকে স্টুডেন্ট তোলে। বুঝতে পারলি? স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার আচ্ছা হচ্ছে এই টিমটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে 13 তারিখটা যখন বলছিস খুব নিয়ার হয়ে যাবে, তাহলে মানে 13 তারিখ না হলে তুই 10 তারিখ এই যা 11-12 তো স্যাটারডে সানডে তোরা এইসব মেল ফেল করবে না।
আবার তুই আমাকে 10-12 দিনের ট্রমা দিচ্ছিলি, প্রতিদিন ভাববো যে আমার 10-12 দিনের একটু বেশি ট্রমা, মানে আজকে 25 তারিখ হলে 7-7-14, আর 3 দিন ওই বাকি। 14-15 দিন, 14-15 দিনের ট্রমা। 14-15 দিন কি করে হচ্ছে? ওদিকে তো 10 তারিখ বলছিস। 2টো সপ্তাহ তো, গোটা সপ্তাহ বাকি রয়েছে না, 26 থেকে 11 তো 7-7-14, 14 দিন। ঠিক আছে, শীষের ক্রেডিট কার্ডটা সর্টেড আছে। শীষ, তোকে কি আমরা তাহলে পেমেন্ট এখন করব ওই সেটলাপের যেটা ফ্লাইটের ইয়েটা আছে? এক্ষুনি করতে হবে না, এক্ষুনি না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই ওটা মানে মানে উইদাউট যদি এনি ধর আমাদের, হেজিটেশন। আমি তোকে বলছি, মানে তোরা পেমেন্টটা এক্ষুনি করার কোনো দরকার নেই, বাট যদি বিকজ বাই 10th আমি জানতে তো পেরিয়ে যাবো যাওয়া হচ্ছে না, যাওয়া হচ্ছে না। হুম বাট আমাদের একটা থ্রেশহোল্ড রাখতে হবে, মানে ওই হয় না যে ওই মানে আমরা যেটা এটা স্টক ট্রেডিং এ যেটা হয় যে বাড়ছে, একটা শেয়ার প্রাইস বাড়ছে বাড়ছে হুম বাড়ছে, এবার ওই আশাতে আমরা ওটাকে ধরে রেখে দিই, যদি হুশ করে একটা ফল হয়, ওরকম করলে হবে না। হুম মানে ওই টাইপের হতে হবে, মানে ডিসিপ্লিন ট্রেডারের মতো, যে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স অন 10th সেটা যদি গুড হয় গুড, পজিটিভ হলো পজিটিভ, নেগেটিভ হলো নেগেটিভ। ইলেকশন বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই হোক। হ্যাঁ, মানে ওই ডিসিশনটা যেতে হবে। এবার তখন এরকম ভাবলে চলবে না, আচ্ছা ঠিক আছে যে আর 4টে দিন দাঁড়িয়েই যায়, এটা হতে পারে, মানে ওরকম ডিসিশন তখন ওই রকম মানে থিঙ্কিং সিনারিওতে চলে গেলে তখন ব্যাপারটা হয়ে যায় কি যে না না, ওইটা তো হবে না, ওইটা হবেই না। এটা মানে হয়ে যায় গ্রিড, কিন্তু আমরা তেরো গ্রিড। তেরো তারিখ অব্দি টানি না, 13 তারিখটা একদম ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে 13 তারিখ ঠিক আছে, আমি মুখে উইথ 13th। 13টা একদম আনলাকি, তো মানে বিষে বিষাক্ত হবে একদম। হ্যাঁ, যাওয়া হলে হবে। ঠিক আছে, আমরা আমরা 13th-এর রাত্রিবেলা মানে 12টার আগে হুম। বিষয়টা ক্যান্সেল করব। মানে যে যদি সপ্তাহে, মানে যে যে শনিবার যাওয়া হবে তার আগের শনিবার সেই রোববার দিন তুই তার ডিসিশন নিবি, তাই না, সোমবার সোমবার রোববার দিন। দিন না, সোমবার সোমবার, ও মানে যাই যেই হোক যাই শনিবার হোক। তুই, যেই শনিবার সকালে তুই বেরোবি সেই সপ্তাহেরই সোমবার রাত্রে। এত শর্ট নোটিসে তো আমরা আগে যে আচ্ছা দমদম করা হয় না। এক সেকেন্ড দেখি, ক্যালেন্ডারটা একবার দেখে নি। 13th-এ যদি করি বিষয়পত্রগুলো, 18th-এর দুপুরে হলে, 17th-এর দুপুরে, ও আচ্ছা, তুই 16th-এর দুপুরে। 13th একটা সোমবার বলবি আর আমরা 18th বেরোবো। হুম, আচ্ছা, 18th 18th এর বেরো। 72 hours যদি ধরি, তাহলে 17-এর দুপুর, 16-এর দুপুর, 15-এর দুপুর, মানে আমাদের 15-এ আগে ডিসিশন নিতে হবে। তো আমরা 14টাকে বাফারে রেখে 13-এ নিচ্ছি ডিসিশন। বাফার মানে এই নয় যে 13টা 14তে যাবে, 13টা 13তেই হবে, মানে ওই প্রসেসিং এ যা সময় টময় লাগে হেনা তেনা ওইসবের সিন নিলাম। হুম। কোনো কমপ্লিকেশনস তোর কিছু লাগছে যে এটা এটা হতে পারে, ওটা ওটা হতে পারে? ঠিক আছে, এখন ভাববোই না স্যার। না না না, ভাবনা ইন দ্য সেন্স আমি বলতে চাইছি মানে 13th-এ। আমি প্রপারলি বুঝতে পারলাম নেক্সট উইকটা, তার পরের উইকটা আমাদের হাতে আছে, এই 2 উইক ল্যাব খেয়ে সাথে কাটাতে আছে। হবে। হুম হ্যাঁ, আর তারপরে উইকে যদি যাওয়া হয় 13 থেকে, না আমি আমার স্প্রিন্ট প্ল্যানিংটা দেখছিলাম, আমাকে তো অফিসে জানাতে হবে। হুম তো লাকিলি ঠিকই আছে, মানে আমার যে যে যাওয়ার যেটা সেটা স্প্রিন্ট স্টার্টিং হচ্ছে 13th, এন্ডিং হচ্ছে 24th। তো ভাবলি আমি বলে 24। রাখবো যে আচ্ছা। বিকজ আমাদের নেক্সট স্প্রিন্টের প্ল্যানটা মানে ধর 13th থেকে 24th এর মধ্যে আমি যদি ছুটি নিতে চাই, আই উইল হ্যাভ হুম টু রিপোর্ট ইট বাই 10th অ্যাকচুয়ালি, মানে হুম আমাদের লজিকে। হুম হুম তো সেইটা আমি না হয় 2 দিন ডিলে করালেও আমাকে কিছু বলবে না, বিকজ হুম 10th এর জায়গায় আমি বলবো আমি 13th বলছি যে আমি কোনো লিভ নেবো কি নেবো না। হুম। সো দ্যাট ইজ ম্যানেজেবল। ঠিক আছে, ওটা ওটা নিয়ে আমি আমি চাপ ছিলাম না। আমি ম্যানেজারকে আমার তরফ থেকে বলে রাখবো যে আমাদের তো ছুটি ক্যান্সেলেশনের কোনো বিটি নেই,
আমি বলে রাখবো যে ওই 18 ওই 19-এর পর থেকে ওই যেটা আমাদের প্ল্যান ছিল 20 to 26 ওই সময়টা আমি ছুটি নেবো। তারপরে গেলাম গেলাম না গেলাম ক্যান্সেল করলাম আলাদা ব্যাপার। জিৎ তোরটা ভাই ওটা নিতে হবে, তোকে তো আগে থেকে তো অ্যাপ্লাই করতে হবে, তুই অ্যাপ্লাইটা করে দিস। হ্যাঁ আমি বলে দেবো সোমবার যে আমি হ্যাঁ ওই ওরকমই বলে দেবো যে আমার এখন ছুটি নেব। হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ তোর তো ইদার ওয়ে ওটা ইয়ে করবেই, ল্যাপস করবেই, তুই নিয়ে রাখ, তারপরে যা হবে দেখা যাবে। গৌরবেরটা তো গৌরব বুঝে নেবে, আর দীপ তো ওই সময় বলেই রেখেছে, আশা করছি দীপ তো সেই সময় কলকাতাতেই থাকবে, মৃন্ময়কেও জানিয়ে দেওয়া হবে। সব থেকে ফালতু হবে গৌরব যদি ওই গৌরবের লাস্ট উইক অফ মার্চটা হয়, এটা আমার সব গান মেরে দেবে। আমি আর ওটাই লাস্ট উইক অফ আমি মার্চ, ওটাই ভয় লাস্ট উইক আছি। অফ মার্চের আমার তুই যেটা বললি এমনি এটা বুঝতে পেরেছি, বাট আমার মনে হচ্ছে ইনটিউশনে যে যদি ওর 18-19-এর পরীক্ষাটা হয়, ওকে সেটা 14-15-তে জানাবে না, ওকে অ্যাটলিস্ট বাই 13 জানিয়ে দেবে। কিন্তু তুই যে আগের সিনারিওটা বললি যে যদি 25-26-এ হয় তাহলে তো, কিন্তু আর একটা জিনিস, আমাদের গৌরব কি আছে? গৌরব কি শুনতে পাচ্ছে না পাচ্ছে না? কি জানি, গৌরব তুই শুনতে পাচ্ছিস? না ও ডিফেন আছে, ও ইগনোরেন্ট কিছু হয়ে গেছে ছেলেটা। যার ডিফেনে যার আছে, বিয়ের শুনতে পাবে না কিছু। যার একটা বিয়ে ইয়ে তার আছে ঘুম নাকি? নেই, হ্যাঁ পাড়াপড় যার বিয়ে তার যার ঘুম বিয়ে নেই, তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। হ্যাঁ ও কান ফান কাটিয়ে দিয়ে বসে রয়েছে, এই তার বাচ্চা, দাঁড়া কিস্তি আবার কি কাউট মারলে আবার খুঁজে পাবে না। I've been historically very critical of Neon on Pearl as the meta has evolved, but DG's in is showing stuff that's different. He's still able to apply the same amount of pressure that you और would expect from when Neon first made their resurgence on this map. আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে গৌরবের থেকে ক্ল্যারিফাই করে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে যে 13 তারিখ রাত 10টায় ধর আমরা বসবো, এই কলটা 13 তারিখ রাত 10টায় হবে, তো 1 মিনিট আচ্ছা, তো সেটা হচ্ছে যে 13 তারিখ রাত 10টাতেও যদি আমাদের আনসার্টেনিটি থাকে তখন আমরা ক্যান্সেল করে দেবো। না ক্যান্সেল করব না, মানে ক্যান্সেল যদি না করি তাহলে আমরা যাচ্ছি 6 জন, আর তারপরে ক্যান্সেল গৌরবকে করলে অপশনই দেওয়া ক্যান্সেল। হবে না, তারপরে হ্যাঁ গৌরব তো যদি সেটাই নাটক সেটাই গৌরব একটা ফাইনাল ভার্ডিক্ট দিয়ে দেখুক যে হ্যাঁ দেখ মানে ভাই আমরা আমাদের থেকে যতটা টানা যায় টানছি, 18 তারিখ আমরা বেরোবো, আমরা 13 তারিখ রাত্রিবেলা পর্যন্ত ভাই আমি একটা 95K অ্যাট স্টেক, আমি বলেছি আমি 95K হ্যাঁ স্টেক। টেক নিয়ে আমরা 18 তারিখ বেরোবো, 13 তারিখ অব্দি এক্সটেন্ড করছি। এবার গৌরবকে বলতে হবে এর মধ্যে একটা, গৌরবকে একটা ডিসিশন আজকে এই মুহূর্তে না নিলেও চলবে, একদিনের মধ্যে নিলেও চলবে, বাট গৌরব কিছু একটা জানাতে হবে যে 13 তারিখ যদি আমরা জানতে পেরে যাই তাহলে ওয়েল অ্যান্ড ফাইন, তাহলে যা জানবো সেটার অ্যাকর্ডিংলি কাজ হবে। 13 তারিখ যদি জানতে না পারি, ইন দ্যাট কেস আমরা কি 18 তারিখ বেরোবো, গেলে 6 জন যাবো, না 13 তারিখ জানতে না পারলে 13 তারিখ ক্যান্সেল করবো। এটা গৌরবের মুখ থেকেই বলতে হবে, গৌরবকেই জানাতে হবে, এটাতে আমাদের কারুর কোনো হ্যাঁ সার্চ বল কল নেই, বাট বল কিছু বল তো বল এই গৌরব, বল। আমরা আমরা 13 তারিখ অব্দি বিষয়টাকে টানতে রাজি আছি, বুঝলি? 13 তারিখ 12টার আগে আমরা ওটাকে টানতে রাজি আছি যে 13 তারিখ অব্দি কি জানায় না জানায়। এবার 13 তারিখের মধ্যে যদি তোর 18-19-এ পরীক্ষা হয়, আমি এক্সপেক্ট করছি ভাই 13 তোর কিছু জানাবে, ইজি যদি জানায় জানায়, যদি না জানায় না জানায়, কিছু করার নেই। 25-26 হলে এরকম হতেই পারে তোকে আরো পরে জানালো, মানে ওই 18-র উইকটাতেই জানালো তোকে, ওই 19 থেকে 24-এর মধ্যে তোকে জানালো যে তখন 25-26। তখন ব্যাপারটা মানে তখন ডিসিশন আমার নেওয়াটা ইজি বক্তব্য হয়ে যাবে। হচ্ছে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে 13 তারিখ অব্দি আমরা রাত্রিবেলা বিষয়টাকে এক্সটেন্ড করছি, 95K অ্যাট স্টেক রাখছে, সব ঠিক আছে, তুই আমাকে বল যে 13 তারিখ অব্দি আমরা জানতে পারলাম ভালো, 13 তারিখ অব্দি আমরা জানতে পারলাম না, ইন দ্যাট কেস কি আমরা ক্যান্সেল করে দেবো 13 তারিখ, না আমরা যাব 18 তারিখ? যদি আমরা যাই আমরা কিন্তু 6 জন যাবো, আর নাহলে আমরা 13 তারিখ রাতে ক্যান্সেল করে দেবো। এটা হচ্ছে ইন ইন সিনারিওস যেখানে তুই কোনো আপডেট তখনও পাসনি, 13 তারিখ অব্দি তুই কোনো আপডেট পেলি না যে কবে পরীক্ষা হবে না কি হবে, যেটা যেটা ইজ ওয়ান অফ দি কন্ডিশন দ্যাট ক্যান হ্যাপেন, হতেই পারে। তোর যা ও যা দেখ হাওড়া লোক, 13 তারিখের আগে আমি একবার জিজ্ঞেস করব, যে আমার অলরেডি একবার বাইরে যাওয়ার কথা আমি বলেছিলাম, এখনো পর্যন্ত কোনো ডেট দেওয়া হয়নি, সাব ব্যাপার আমি জানতে চাইবো, চেষ্টা করব
যদি আমাকে কিছু না বলে, আজকে তোকে তো পাঠালাম তোকে, যে বললো যে হ্যাঁ 101 এ কিছু না বলতে, না জিজ্ঞেস করতে, হ্যাঁ মুখ বলতে, হ্যাঁ অনেক ঝামেলা করলো, তাও আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে? যদি না হয় হ্যাঁ তাহলে আর কিছু করার নেই, এক্সাম গার মারা একবার। আচ্ছা তখন ঠিক কিছু আছে করার নেই না, 13 তারিখের পরে আর কিছু মানে আর যদি 13 তারিখে জানিয়ে দেয় তাহলে খুবই ভালো, নাহলে আর কি করা যাবে, কিছু করার নেই। আমি এক্সপেক্ট করি এক সপ্তাহ আগে জানালে বলছি নিশ্চয়ই এক্সামে দেবে না। 13 তারিখ রাত 10টার সময় আমরা একটা কানেক্ট করব, বাট সেই কানেক্টটাতে আর মানে আধা ঘন্টাও গ্রেস টাইম নেওয়া হবে না যে মানে ক্যান্সেল করা যাবে, রেখে দেবো, কালকে দেখবো, পরশু ভাববো, ওইসব আর ওইটার আর সিনেরই বাইরে। মানে শীষ আর জিৎ যেটা বলছিল যে 10 তারিখ, ওটাই বেটার ছিল, যে হাতে দুদিন, আমাদের 2-3 দিন সময় থাকবে। ওদের ওদের এন্ড থেকে কি প্রসেস ডিলে হবে, কি হবে না হবে আমরা কিছু জানি না, বাট সেটা না করো। 13 তারিখ যেহেতু সোমবার, 13 তারিখ অব্দি বিষয়টাকে টানা হচ্ছে। 13 তারিখের পর আর কিছু এগোনো যাবে না। এবার 13 তারিখের পর ক্যান্সেল করলে আমরা এখনো যা পাচ্ছি তখনও তাই পাবো। শীষ মাসটা খাবে, শীষের ওই জুন মাস অব্দি টাকাটা আটকে থাকবে যতক্ষণ না বোনের সেমিস্টার ক্লিয়ার হচ্ছে, সেমিস্টারের টাকা দিচ্ছে। আর তাছাড়া এসে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এটাই ব্যাপার। ব্যাস ঠিক আছে, তখন ডিসাইড করা যাবে কি আছে। ঠিক আছে, 13 মার্চ তাহলে। হুম। ঠিক আছে জিৎ, এই দীপ শুনে নিলি? 14 মার্চ। শুনেছি। 1 তার 2 আগে 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 7 10 11 14 12 13 15 14 15 16 18 দিন, না 15 ষোলো দিন না, আজকের দিনটা ধর, 16 আজকের দিন দিনটা ধরলে 15 রাত, 15। 16 দিন 15 রাত। 15 দিন, 16 দিন, আজকে একটা দিন গোটা। আরে সেটাই তো বললাম, 16 তারপরে দিন 15টা রাত। হুম হুম ঠিক আছে, দেখা যাক হুম কি দেখি। আর দোল হচ্ছে 7 তারিখ বললি, জি তোকে কতদিন আগে জানাতে হবে? আমার জানাতে হবে না, আমাকে এমনি বলবি। আরে আর তোদের মানে তোদের ছুটির গল্পগুলো ঠিকঠাক হয়ে গেছে তো, মানে জিৎ ছুটির গল্প আমাকে দীপ 13 তারিখে দীপ আমাকে যদি ছুটি নিতে হয়, আমাকে অ্যাটলিস্ট, আমি যেহেতু স্প্রিন্ট স্টার্ট হচ্ছে 13, মানে আমাকে 10 তারিখে জানানোর কথা, বাট আমি ওটা একদিন ডিলে করিয়ে বলবো আমি 13তে জানাচ্ছি। বিকজ 10 তারিখ একটা ফ্রাইডে, তারপরে 13 তারিখটাই সোমবার। তো আমি ওই সোমবার দিনে মোটামুটি সকালবেলার মধ্যে আমরা আন্দাজ পেয়ে যাবো আমরা যাচ্ছি কি যাচ্ছি না। হ্যাঁ 13 তারিখ এর আগেই জানিয়ে যাওয়া উচিত যে আমরা যাচ্ছি হুম। কি যাচ্ছি না। এটা অনেকদিন থেকে চলছে, থাক বাট তারিখে আমার জানবো না যেটা কি মানে হয়েছে। আমার মানে ইনটিউশন আমরা যেটা ডিসিশন বলছে, নিয়ে নেবো আর কি, আর কিছু ইয়ের উপর। মানে হ্যাঁ আমার বল। আমার যেটা ইনটিউশন লাগছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে যে সিচুয়েশনে আছি, 13 13 তারিখও তারিখেও সেখানেই সেমে থাকবো। থাকবো। 13তে খুব হ্যাঁ হ্যাঁ একটা হ্যাঁ আলাদা খুব সিচুয়েশনে একটা থাকবো বলে মনে হয় না। হ্যাঁ মানে কিন্তু মানে দোলও দ্য হয়তো। ডিফারেন্স ইজ আমরা আজকে যদি বিষয়টা ক্যান্সেল করি, এই 25 থেকে 13-র মধ্যে একটা যদি বাই চান্স পটকা মেরে নিউজ চলে আসে যে পরীক্ষাটা এপ্রিলে হবে, বা পরীক্ষাটা এমন একটা সময় হবে যেটা আমাদের ক্ল্যাশ করছে না, তখন হুম। আমাদের একটা রিগ্রেট থাকবে। কিন্তু হুম। 13 তারিখে ক্যান্সেল করলে আর আমাদের কোনো রিগ্রেট থাকার কোনো সিন নেই, যে মানে আমরা হ্যাঁ। আমাদের থেকে যতটা পেছনে যাই পিছিয়ে দিয়েছি, এবার হুম। যাওয়ার আর কিছু নেই, হবে না, যাচ্ছি না, ব্যাস হয়ে গেল। এটাই ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। কিন্তু মানে আমার তো মনে হয় 80% চান্স আছে যে আমরা আজকে যেই সিচুয়েশনে আছি 13th এর রাত্রিবেলা এই সিচুয়েশনে এরমই থাকবো, যে আচ্ছা, মানে গৌরবকে কিছুই জানাইনি। 99/1টা হচ্ছে 80/20 হলো, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা যেহেতু এখনো মানে আমরা ওটা মার্চের মাঝখান অব্দি টেনে দিচ্ছি, সেই জন্য একটুখানি 80-20 না না, 90-10। 90-10 কি 95-5 এর ওটা। হ্যাঁ 80-20 ও 95-5 না, 80-20 ও 80-20 না। 80-20 যদি তোকে বলতো যে আমি তোমার বাই মার্চ স্টার্টিং কিছু জানিয়ে দেবো, তখন আমরা ভাবতাম যে ঠিক আছে, কিছু তো একটা কনফার্মেশন আসবে, সেটারও তো কোনো ব্যাপার নেই। ভালো ভালো, খুব ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে বন্ধুগণ, এই আমাদের আজকের কানেক্ট এখানে। আবার আমরা এই গার্মেন্টস, ঠিক আমার আছে। ল্যাপটপ জেগে উঠেছে ভাই হঠাৎ করে। যাই হোক, আমি বলছি যে জিৎ তো শীষ, তোকে আর দীপ তোকে কবে কবে জানাতে হবে? তোরা 7 তারিখে যদি দেখা করি আমরা। তোরা এই ভাং খাবি আবার? স্প্রিন্টটা
এই স্প্রিন্টটা হলে এই স্প্রিন্টটা শেষ হবে কবে? হ্যাঁ আচ্ছা, এই স্প্রিন্টটা 10 তারিখে শেষ হবে। ওটা নিয়ে চাপ নেই, আমি একটা টেন্টেটিভ লাগিয়ে দেবো। সোমবার দিন আমি একটা মানে 8 তারিখে আমি অফিস করবো কি করবো না সেটা জানাতে হবে আমাকে, তাই তো? আরে অফিস আসো, তোদের তো অফিসের কতটা সিন জানি না, মানে করতেই আমাদের হবে না? আমার এখন বেশ ভালোই চাপ থাকে সকালবেলা থেকে, ভাল লাগবে না করতে। আচ্ছা, করতে তাহলে না আট হলে তারিখ করবো না। 8 তারিখ অপশনালটা আছে কিনা দেখতে হবে আমাদের। আমাদের অপশনালটা আছে 7 আছে তারিখ আছে, দেখাচ্ছে। হোলি তো। হ্যাঁ, হোলি একটা 8 দোল। তারিখ দেখাচ্ছে, দোলযাত্রা 7 হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা কমিউনিকেট করে নেবো পরে। তোরা ভাং খাবি হোলিতে আবার? যদি জিদ্দার দীপদা তুলতে পারে ওই কপিলমুনি না আশ্রম আমি থেকে। তুলে তুলে আনবো, তুলেই আনবো। আমি ওখান থেকে না তুললে আমি হচ্ছে এবার শিয়ালদা থেকে তুলবো, একটা ভালো জায়গা আছে। না, শিয়ালদা? শিয়ালদা মিয়ালদা না, ওই ভুলভাল জিনিস দেবে, ড্রেনের জল মেশাবে, তারপরে খেয়ে নেশা তো হবে না, শিয়ালদা, আমাশা হয়ে যাবে। শিয়ালদার জায়গাটাও কিন্তু ভালো মানে। কেন? আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা তো তাহলে। ভালো, তো ওটা তো ট্রাইড এন্ড টেস্টেড। আগের যে লাস্ট 1-2 বছর আগে যেটা করেছিলাম ওটাতে খুব একটা বেশি চলেনি আমি মনে আছে। ভাং ঠিক হ্যাঁ, খুব আছে বাজে এবার জিনিস। তাহলে। কি বলছিস? ওল্ড মং ফোল্ড মং খেয়ে তোরা ছিটকে চাঁদ হয়ে গেছিলি? না না, না ওইটা খাওয়ার পরে মনে করে দেখ, ওইটা খাওয়ার পরে কিছু হয়নি সেবারও। মানে আই থিঙ্ক 21 ছিল সেবার, তোর বাড়িতেই গেছিলাম। ভাই তোরা কোকোনাট রাম খাবি কেউ? এই তুই চুপ কর তো, না তোর আমি তোকে সিরিয়াসলি আমরা জিজ্ঞেস করছি। খেতে দিচ্ছি তো। কেন, তুই কি আনবি 7 তারিখ? না, আমার যে বন্ধুটা গোয়া গেছে সে বললো যে এরকম ও নিয়ে আসবে আর কি 5-6টা মদের বোতল। তো না, আমরা চাই না। তুই সেটা দিতে কবে আসবি? তোর তো প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা মার্চ মাসে। আরে আমি ঘরে রেখে দেবো, যবে আসবো যাবো, যখন যাবো তখন যাবো। এখন তো থোড়ি না এক্সাম, তো এক্সামের পর তো শেষ। শোন, তোকে আমরা গালাগাল দিচ্ছি না মানে এই নয় যে তুই লিবার্টি পেয়ে যাবি র্যান্ডম টপিকে কথা বলার। তুই গালাগাল দেওয়ার তো যতক্ষণ কিছু না, না- আমি তোকে একটা প্রশ্ন করলাম তুই হ্যাঁ না জবাব দিবি। ছাড় তো, আমি অত বকতে চাই না, ফালতু বাড়া গান মারা তুই ছাড়। এই এরকম এরকম করছিস গৌরব? আর হ্যাঁ লোককে ভাই, তুই আমাদের সুইসাইড করার হুমকি না না দিচ্ছে। গালাগালে কিছু নেই তো, আমি ভাই, জিজ্ঞেস তুই করলাম যে আমাকে এখানে অ্যাভেলেবেল থাকে না, করে ফেল আমি যেখানে আবার। অ্যাভেলেবেল আছে আমি হুম, সেটা বললাম, আর বিশেষ কিছু না। সব আছে, সব জায়গাতেই সব অ্যাভেলেবেল আছে। দাম দিলে কিনা পাওয়া যায়, একটু বেশি দাম লাগবে হয়তো, বাট অ্যাভেলেবেল তো সবই সব জায়গায় পাওয়া কেন যায়। কি করবো বেশি দাম দিয়ে কেন? আমার দরকারই তো নেই না, আমার কোকোনাটের সাথে রাম খাওয়ার কি দরকার? আমার মানে এত অ্যাফিনেশন নেই আমার কোকোনাটের প্রতি। ঠিক আছে। হুম, কিছু একটা বলছিলি? কেউ একটা কোকোনাট কিছু ঠিক বলছিল। পোষায় না আমারও। হ্যাঁ, মানে কোকোনাটটা ঠিক। কোকোনাট আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম একটা কোকোনাট আইসক্রিম হয় ন্যাচারালস এর খেতে, টেন্ডার কোকোনাট বলে, বাট কেউ আমার কোনোদিন স্বাদ দেয়নি। তো জিতকে একবার পাকড়াও করবো, যদি কোনোদিন জিত রাজি হয়। জিত মৃন্ময় রাজি হতে পারে টেন্ডার কোকোনাটের জন্য, সেটা যদি হয় তাহলে একবার খাবো। আমি আর কোকোনাট একমাত্র ওই নর্মাল তো নারকেল ওরকম খাই, আর না হলে একবার নারকেলের ওই জলটাও আমার ভালো লাগে না, ডাবের জলটা ভালো লাগে, নারকেলের জলটা বড্ড আহ, কেমন গন্ধ গন্ধ লাগে। আমি ওরকম খাই। আর একটা তোদের সময় হয়তো, মানে তোদের সময় না, তোদের স্কুলের বাইরে হয়তো থাকতো না, আমাদের আমাদের স্কুলের বাইরে না একটা ওই এরকম কুলফি মতো পাওয়া যেত, যেখানে এরকম হুম, নারকেলের দিয়ে তৈরি থাকতো, মানে নারকেল আর বরফ হুম। মিশিয়ে না। গৌরব জানবে তো, গৌরব খেয়েছে ছোটবেলায়। আমাদের আমাদের স্কুলের সামনে ওই ড্রেনের জল কালার করে বিক্রি হতো না পেপসিতে। না, ওই না না, ওই ওই যেটা রকম সিস নয় যেটা এরকম। বলছে, এই সিস বলছি, জিৎ যেটা বলছে ওটা আমি জানি কি বলছে। ওটা আমাদের তো এখানে একটা পাওয়া যেত। কাঠি আইসক্রিমের মতো না ওরকম করতো, হুম, ওর মধ্যে নারকেল থাকতো। তো মানে ওরকম খাওয়া যেত, মানে নারকেল আইসক্রিমই বলা যেত ওটা বেশ ভালো হতো খেতে, বরফ না, ফরফ দেওয়া থাকতো। অনেক ভালো হতো। অনেকদিন খাইনি ভাই। ওরকম এখন আর পাওয়া যায় না গৌরব, হয়তো। আমি দেখিনি হ্যাঁ হয়তো। আবার তুই কথা বলছিস? যাই হোক। ঠিক আছে, আমাদের কানে। আবার বেরিয়ে যাবে। গুড না না, নয়েজ। গৌরব 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 একদম মোটা চামড়া। গৌরব আগের দিন বেরিয়ে গেছিল, বেরিয়ে গিয়ে বললো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। সে এত গন্ডার চামড়া, আবার মানে 1 মিনিটও হয়নি রিজয়েন করেছে। শুধু শুনবে বলে কি আপডেট শুধু হচ্ছে। শুনবে বলে মিউট করেছিল আমার নিজেকে। এক গন্ডার চামড়া তৈরি হয়েছে। যাই হোক, ঠিক আছে, আমরা মার্চ মাসের 13 তারিখ অব্দি অপেক্ষা করি। ইন দ্য মিন টাইম যদি গৌরবকে কিছু জানায়, বেস্ট কেস সিনারি হচ্ছে গৌরবকে জানিয়ে দেবে, ওয়ার্স্ট কেস সিনারি হচ্ছে আমরা এই পরিস্থিতিতে আটকে রইলে। জানিয়ে আমার দেবে, জানিয়ে দেবে। মানে আমার খুব মানে ভালো হয় তো যদি আমরা চারের একজন একজন করে একজন করে মধ্যে জিজ্ঞেস হয়। করি, ঠিক আছে? আমি আমারটা পরে বলতে, আচ্ছা আমি আমারটা বলেই দিই। আমার আমার ইনটিউশন বলছে গৌরবকে 13 তারিখের মধ্যে তো জানাবেই, গৌরবের যদি মার্চ মাসে পরীক্ষা হয় তো।
আর যদি নাও হয় তাহলেও জানিয়ে দেবে যে ওটা এপ্রিলে হবে। তো এটা আমার মনে হয়। এবার জানি না আমি। হেল রেজার জিত জিত বল আমার জিত বল। আমার যা মনে মানে আমার ইচ্ছা আছে যদি 4 তারিখের মধ্যে জানিয়ে না দেওয়া উচিত ইচ্ছে না, থেকে। তোর যা মনে হচ্ছে সেটা বল। ও আচ্ছা, ইচ্ছে অনিচ্ছে মনে হচ্ছে আমার 13 তারিখ কেন 18 তারিখেও কেউ জানাবে না পরীক্ষা কবে। গান মেরেছে। ঠিক আছে দীপদা, দীপেরটা শুনি আমারও তাই আবার মনে শিশু। হচ্ছে ভাই 18 তো জানাবে না, বাট আমার মনে হয় যে ভাই ডেটটা 18 তোরা পেছাবে। যাচ্ছিস কেন ভাই? 13 তো। হ্যাঁ 13 তে জানাবে না, কোনো মতেই জানাবে না। আচ্ছা শীষ। আমি তো কি বললাম, আমি তো সবার আগেই বললাম যে আমরা আজকে যেখানে আছি আমরা 13 তারিখ ওখানেই থাকবো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গৌরবের মতামত থেকে আমরা নেবো না, ফোনটা এখানেই কেটে দেবো। না না, গৌরবেটা নেওয়া উচিত সবাই যার না, বিয়ে গৌরব হচ্ছে বল, গৌরব। যার বিয়ে হচ্ছে তার মতামত নিতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। গৌরব বল তোর মতামত বল। 3:1 আছে ভোট। ওরা কিছু নোংরা কিছু বলবে। গৌরব কিছু বল। আমি গৌরব খুব বাজে খুব গালি দেবো, কিন্তু আমি তোকে বলে দিচ্ছি, তোকে আমি খুব বাজে আরে গালি দেবো তুই আমি। তুই একটু একটা আধটু না। কথা বলতে পারছিস না যে তোর কি মনে না, হচ্ছে 13 তারিখের মধ্যে জানাবে হ্যাঁ কি না, ব্যাস এটা এটুক বলে দে। 13 তারিখের মধ্যে জানাবে, ব্যাস সেটাই তো আমি আমি তো বরাবরই খুব হোপফুল। ব্যাস। 1.5 মাস ধরে শুনে যাচ্ছি যারা হোপফুলের কথা বলতেছে। গৌরব কিন্তু ঈশাকে নিয়ে খুব হোপফুল ছিল। আমার ট্যাগ টিম পার্টনার, রাত্রিবেলা বলিস না দেখি। আমার ট্যাগ ও টিম কাকে পার্টনার নিয়ে হোপফুল ছিল না? ঈশাকে নিয়ে হোপফুল ছিল, তারপরে মনামিকে নিয়ে মৌমিতাকে হোপফুল ছিল, নিয়েছিল। মৌমিতাকে নিয়ে হোপফুল ছিল, তারপরে আর মেগানকে নিয়ে হোপফুল ছিল, না মমিতাটা অনেককে তো হয়ে নিয়ে। যেত আমার ভাই, মমিতাটা আরে হয়ে যেত, আমি দীপের জন্য একটুর ছেড়ে জন্য দিয়েছিলাম হয়নি, ওটা। একটু মৌমিতাকে তুমি মৌমিতাটা ছেড়েছিলে। এক্স্যাক্টলি গৌরব বলেছিল কলেজের বাইরে যে লাস্ট যেদিন ওটা গৌরব বলেছিল না দীপ বলেছিল, আমি জানি না কে বলেছিল, But দুজনের মধ্যে কোনো একটা অপদার্থ বলেছিল হ্যাঁ, যে লাস্ট লাস্ট দিন দিন যেদিনকে যেদিন বেরোবো। বেরোবে ও হাতে হাত রেখে বেরোবে, এটা মানে দীপ বলেছিল। এটা গৌরবই বলেছিল, কোনো চান্স নেই। ও আচ্ছা, তাহলে গৌরবই বলেছিল যে লাস্ট যখন গৌরব কলেজ থেকে বেরোবে। এসব কথা বলিস না। হ্যাঁ না না, দীপও বলতে পারে, আমার মনে হচ্ছে দীপও বলতে পারে, ওই জন্য আমি তারপরে দীপ আমি বলছে এখন বলেছিলাম গৌরব হয়তো যে বলেছে তো। মিটাবাদি তাকাচ্ছিল, বাট হ্যাঁ এত কনফিডেন্স গৌরব আমাকে এক্সপ্লিসিটলি বলা হয়েছিল যে লাস্ট যেদিন কলেজ থেকে বেরোনো হবে একদম হাতে হাত নিয়ে বেরোবে আর কি, এরকম টাইপের ব্যাপার। এটা দীপ বলেছিল। হ্যাঁ, আমারও মনে হয় দীপ বলতে পারে, ওই জন্য দীপকে পুরো রুল আউট করছি না, কারণ দীপেরও হালকা ভালোবাসা ছিল তো দীপের তো বিশাল ছিল, এটা আমার যতদূর মনে হচ্ছে এটা দীপ বলেছিল। দীপ আর গৌরবের মধ্যে একটা স্লাইট ডিফারেন্স ছিল, দুজনের সিমিলারিটিটা হচ্ছে মেয়ে নিয়ে ইনভলভ, বাট গৌরবের হচ্ছে গৌরব সব মেয়েকে ভালোবাসে, সব মেয়েকেই গৌরব ভালোবাসে, আর দীপেরটা ছিল সব মেয়ে দীপকে ভালোবাসে, সব মেয়ে দীপকে ভালোবাসে। দেখে একদম অজ্ঞান ফজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে একদম এরকম types। তো না না, ঠিক আছে, ব্যাপারটা ওটা না, আমি বলতে চাইছি যে এইসব কথাবার্তা এখন রাতের বেলা কেন দরকার নেই তো এসব কথাবার্তা যা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলে কোনো লাভ আছে? তুই বল। আমরা মনে হয় আমার ডিসকর্ডে জয়েন করার আগে তোরা মনে হয় 3 দিন বসেছিলি তিনজনে, আর তারপরে আমরা জয়েন করার পর হয়তো আমরা 4 জনে 3 দিন বসেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা বললাম ওই মানে হার্ডলি হয়তো 4-5 দিন আমরা বসেছি বিষয়টাকে মানে প্ল্যান কোথায় কি যাব কি বৃত্তান্ত এইসব করতে, আর যাবো কি যাবো না এইটা প্ল্যান করতে তো আমরা রাত থেকে বেশি দিন বসেছি। আমরা কি কি বিষয়ে কথা বলবো? না কিছু বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই তো না, মানে বেসিক্যালি আমি এটা জানতাম যে যখন তোরা কল করবি এইসব আলবাল কথা হচ্ছে 90% হবে, 10% কথা হচ্ছে কাজের কাজ হবে। ওই তো এখন তো বললাম তো। শোন গৌরব, এই গল্পটা যদি আজকে শোনা, এটা গৌরব আজকে বলছে তো, যদি 13 তারিখের মধ্যে গৌরব উত্তরটা না পায় তখন গৌরব পুরো এর পরের স্টেপটা তো গৌরবের মোটামুটি। গৌরব পরের গৌরব এই হ্যাঁ এই কলটা তো তুই কথা বললি না 13টা ফুল তোকেই বলতে হবে যে কি করতে হবে না, এবং মানে একদম মানে কংক্রিট তোরা বল কি ভাবছিস, আমার মনে হচ্ছে তার মনে হচ্ছে তার কিছু না, এটা শোনো, তুই যদি জানতে পারিস হ্যাঁ যাবো না যাবো না, ব্যাস এই দুটো কল আছে। ব্যাস এইটা হবে, তুই বলবি অ্যাকর্ডিংলি এগোনো হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝে গেল তো গৌরব? কি আর বুঝেই গেছি, ব্যাস বুঝেই গেছে গৌরবকে আমি চাই না রে। বেসিক্যালি আমাকে বলে কোনো লাভ নেই তো না,
কলটা নিয়ে আজকে নিয়েছি তো তো আমি অলরেডি। শোন আজকে তো তোকে বলছি না, আজকে দেখ আমি তোকে বলছি যে ঠিক আছে আজকে তোরা আছে তুই যেখানে আমরাও সেখানে। আরে শোন, গল্পটা কি হয়েছে জানিস তো, আমি হচ্ছে আমার যতগুলো চেনা পরিচিত ছিল তাদের দু তিনজনকে দিয়ে আমি পিং করিয়েছি যে এক্সামের ডেটটা বলতে বল স্যার। এবার ওরা প্রত্যেকে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি পিং করেছে, দিয়ে স্যালেজা রিপ্লাই দিচ্ছে যে এরকম ইন্ডিভিজুয়ালি প্লিজ আমাকে পিং করো না, আমি কিছুই জানি না। কি বলবো বল এবার। হ্যাঁ, তো সেটা ঠিক আছে, সেটার জন্যই তো আমরা বিষয়টাকে যেটা 22 তারিখ ডিসিশন নেওয়ার কথা সেটাকে 13 তারিখ অব্দি পিছলাম। হ্যাঁ, এবার তারপরে তো 13 তারিখ একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন, যেমন ধর দেখ ক্রেডিট কার্ডের ডিসিশনটা আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে হতো, আমি নিয়ে নিলাম, এবার ওই ডিসিশনটাও তোকে ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে হবে। জিতেও ছুটি অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। হ্যাঁ জিতের তো ওই জিতের ফালতু 5টা ছুটি বরবাদ হবে, বাট করে দিতে হবে, কিছু করার নেই, কারণ অত ডিলে অব্দি করা যাবে না একটা। এবার তারপরে তুই যা জানতে পারবি সেটা অ্যাকর্ডিংলি, কিছু জানতে না পারলেও সেটা অ্যাকর্ডিংলি এগোনো হবে। তুই হ্যাঁ, যা এত বলবি চাপ নিয়ে কি আমাদের হবে, থেকে চাপ ভালো। নিয়ে কি লাভ। এইসব না এই 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 সময় এসে এই কথাগুলো বলিস না গৌরব, চাপ নিয়ে কি লাভ, অলরেডি চাপে বসে আছি। 1,09,000 টাকা কোনো লাভ ডেপ্টে না পড়ে থাকলে আছি তাহলে তো আমরা আমি। ক্যান্সেল করেই দিতাম। দেখ গৌরব, একটা গ্রুপে 1,09,000 টাকা ডেপ্টে আছে, একটা গ্রুপে 6,500 টাকা ডেপ্টে আছে। তোর কোথায় চাপ নিয়ে লাভ নেই, ফালতু বাল বকিস না আমার রাত্রিবেলা 2:30টার সময় আবার ফালতু ফালতু মা পাশে শুয়ে আছে, কিস্তি আরে ফালতু উঠে পড়বো। হবে হবে, অত ভেবে চিন্তে কিছু হবে? ঠিক দেখ আছে, যত না ভাববি হয়ে গেছে। অ্যাংজাইটি বাড়বে, বিপি না বাড়বে। না না, হ্যাঁ, তোকে তোর গলা শুনলেই আমি এমনি আমার বিপি বাড়ে, আর ফালতু ফালতু এই রে, কথা বলে এই লাভ তুই নেই তোমার। ওরা এগুলো বাজে কথা, এগুলো ওরা বাজে এই কথা, জানিস এই তো মানে। এই 15 দিন ভ্যালোরেন্ট খেলবি না কিন্তু জিতের সাথে, তুই তুই এমনি আমার জিতে না সঙ্গে পারলে। ভ্যালোরেন্ট খেলতে এলেও বিপি বাড়ে আমার, এমনি বালবিচি খেলে বিপি বাড়ে, আর তুই এমনি কথা বলতে এলেও আমার বিপি বাড়ে, আমি কি করবো বল? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা আবার 13 তারিখ বসবো অ্যাকর্ডিং টু জিৎ, শীষ আর দীপ। আমরা এই স্টেজেই থাকবো, আর গৌরব একটা কিছু ডিসাইসিভ ওপিনিয়ন দেবে, আর অ্যাকর্ডিং টু আমার আর গৌরবের মতামত যে আমরা ভাই 13 তারিখ কিছু জেনে যাবো। আর কিছু জেনে গেলে তো আর গৌরবকে ডিসিশন নিতে হবে না কিছু, আমরা তো কিছু একটা নিয়েই নেবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ চলো, টাটা, হয়ে ঠিক গেছে আছে, আজকের মতো টাটা। খেলা এখানে। দীপ একটা লাভ ইউ টু পাঠিয়ে দে আমাকে। বলেই দিতে হ্যাঁ, বল। দীপ 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 প্লেনে উঠে আমাকে একটা সেলফি পাঠাস তোর ঠোঁটে। দীপ ওই সেটা মাইকটা খুললি না, কেমন একটা ঘর ঘর আওয়াজ আসছে। দীপ আসছিস কবে কলকাতায়? তাই 3 জন্যই তারিখ। তো। 3 তারিখ। 3 তারিখ নেক্সট নেক্সট ফ্রাইডে, শুক্রবার তো, নেক্সট ফ্রাইডে। নেক্সট ফ্রাইডে হ্যাঁ। ফ্রাইডে তুই ল্যান্ড করে যাবি কলকাতা নাকি 4 তারিখ? ফ্লাইট কটায় তো? হ্যাঁ, ফ্রাইডে রাতে ফ্লাইট। লাইট 8টা টু রাত 10টা। মানে কটা? ও আচ্ছা, ওই সেই সেম ফ্লাইট 8টা 9টা 10টা, আচ্ছা আচ্ছা। আমার টিকিট কাটতে হবে ভাই, প্রথম ফার্স্ট ম্যাচ। ফার্স্ট মে টিকিট কেন কাটবি? তোকে ফার্স্ট মে যেতে গেলে তো 1 সপ্তাহ আগে যেতে হবে বা 2-3 দিন আগে যেতে না হবে। না, ফার্স্ট মে ছুটি আছে তো, ফার্স্ট মেই যাবো সকালবেলা। ফার্স্ট ম্যাচে ছুটি হবে। আর কোথাও? এটা খুব বাজে প্রশ্ন করলি তুই। না না, সেটা শুভদীপ, তুই আর ফেরত যাবি বলে ভেবেছিস? না, বাট একটা ফুললি রিফান্ডেবল কেটে রাখবো কিনা ভাবছি। আমি কেটে রাখবো একটা, এখন তবু 6.5 পাচ্ছি, এরপরে 10 তুই পাস যে হয়ে যাবে। বলেছিলি, রেজিগনেশন দিয়ে দিবি। রেজিগনেশন দিয়ে দিলেও দেবো ওকে তো। নোটিস পিরিয়ডটা অ্যাটলিস্ট সার্ভ করতে যেতে অফিসে হবেই, যদি ম্যান্ডেট করে। আচ্ছা, তারপর হাইব্রিড বলছে, হাইব্রিডে আমার কি পাল বেশি ছেড়ে যাবে? আমি এটাই কনসার্নটা রেজ করেছিলাম, মানে আমি ডাইরেক্টলি আমাদের যে L8 L8 না L9 পজিশন মধ্যে আছে, আমি ওকে একটাই মানে ও একটা ফোরাম রেখেছিলাম, ওখানে ওকে ওই সেম কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম যে যারা অফিস সাইটের বাইরে থাকে সিটিজে, তাদের জন্য হাইব্রিড মডেল ইজ নট এট অল আ গুড অপশন, তাদের জন্য তুমি কন্টিনিউয়াসলি 2 উইকস কাজ করিয়ে নাও, দিয়ে বাকি 2 সপ্তাহ তুমি ছেড়ে দাও। তাহলে সুবিধাটা কি হলো, ধর মানে পরপর 2 মাসের মধ্যে আমি কন্টিনিউয়াস 2 সপ্তাহ কাজ করলাম, দিয়ে নেক্সট 2 উইকস আই টেক অফ, আবার নেক্সট মান্থের ফার্স্ট 2 উইকস আমি অফ নিলাম, দিয়ে আমি লাস্ট 2 উইকস কাজ করলাম, দিয়ে আবার আমি হ্যাঁ, যারা মানে সেম সিটিতে থাকে না, মানে কাজের সঙ্গে, তাদের দিয়ে আবার হাইব্রিড মডেল কোনো মানে কাজ এটা নেই। কিরকম হবে বলতো, ওয়ার্ক অফ অফ ওয়ার্ক ওয়ার্ক অফ এরকম মডেলে যাবে তখন। এটা তাহলে আমি শুনছিলাম এইটা প্রপোজালটা দেওয়ার পরেও কি বললো? ও বলেছে ইয়া আই হ্যাভ টেকেন ইট টু দ্য হায়ার অথরিটি, উইল গেট ব্যাক টু ইউ ইফ ইট ইজ পসিবল। একদম
ম্যানেজারিয়াল জার্গন যেগুলোর কোনো না ম্যানেজারিয়াল জার্গনস না, আমি কোয়েশ্চেনটা পোস্ট করার পরে মানে প্রচুর L7 এই কোয়েশ্চেনটাতে এ করেছে, মানে সিমিলার বলে +1 হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওরকম ট্র্যাকশন যদি পায় তাহলে হয়তো ওরা দেখি। মোটামুটি আমি টোটাল 20 জন পেয়েছি, তার মধ্যে 7টা L6 আছে আর 3টে L7 আছে, বাকি L4 অনেক আছে, L4 L5 বাকি আছে। কি করে কার মানে এই দীপ, তুই কি ফেরত যাওয়ারটা, ও তুই তো ফেরত যাওয়ারটাও কেটে নিচ্ছিস, ঠিক আছে কবে? ওই আমাদের সাথেই, ও দিল্লি থেকে রাতের আমি হায়দ্রাবাদে। তাহলে জ্যাকেটটা আমার যদি থাকতে আমাদের খাবো আমি যাওয়া একটা হয়, ভালো। তাহলে আমার এই জ্যাকেট কেনার প্ল্যানটা কিন্তু এখনো 18 তারিখেরটা 18 তারিখেই আছে। আরে না না, 18 তারিখ কেন, 13 তারিখ তো আমরা রাত্রিবেলা কলে হ্যাপি মুডে থাকবো, আমাদের যাওয়া হচ্ছে, তুই 14-15 থেকে কেটে নিবি, এই কিনে নিবি ওই জ্যাকেট। উইকটা একটু চাপ হবে কিন্তু হয়ে যাবে, এখন ওসব ডিসকাস করিস না, পরে 13 তারিখে। আরে হ্যাপি মুডে থাক, আমি ততক্ষণ এখন আমরা জেনে যাবো। পজিটিভ হ্যাঁ এখন না না, ডিসিশনের মুডে এখন নেই থেকে এখন। 13 তারিখ অব্দি হ্যাপি মুডে, বিকজ আমি জানি যে আমরা কোথাও মুভ করবো না, তাই জন্য হ্যাপি। আর মেরেছে ভাই কি, মানে ডিফারেন্ট কন্ডিশনে হ্যাপি তুই। শিশের কনসেপ্টের সঙ্গে আমার কনসেপ্ট ম্যাচ করবেই না ভাই। চলো, আমার কথাই আমার বলবো তো না হ্যাপি ভাই। আছে যে আমি যাব না, আমার আমরা শেষ- মানে আমি হ্যাপি যে আমি যাব, শীষ হ্যাপি যে শীষ যাবে না, আর তুই স্যাড যে না আমরা যাচ্ছি। যাবো না আমি বলিনি, তাহলে আমি একবারও বলিনি যাবো না, তো যাবো না বললে আমি জ্যাকেট কেনার কথা বলতাম না। আচ্ছা, আমি বলছি যে মানে আউটকামে কোনো ডিফারেন্স আসবে না আজকের রাত্রি আর 13 তারিখ রাত্রির মধ্যে, দিস ইজ দ্য না না হ্যাপিনেস। সে তো আসবে, না না সেটা তো আসতেই হবে, এ আবার কি কথাবার্তা বলছিস, এটা তো আসতেই হবে আমাদের, এটা ভাই হুক আর ক্রুক আসতে হবে না, আসলে তো ভাই আচ্ছা 15-16 হাজার আমি টাকা, একটা কোথায় 4-5 হাজার টাকার লস ভাবছি, যেটা 15-16 হাজার টাকা হয়ে যাবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা একটা ওটা তো নেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, শোন আহ, 1 থেকে হুম, 6-এর মধ্যে একটা নাম্বার চুজ কর, হুম। যে কোনো একটা, আমি টস করছি, আমি অলওয়েজ 5। ঠিক আছে সবাই কি একটা 1 ইকুইভ্যালেন্ট থেকে, নাম্বার বল, হয় আমি রোলার ডাইস বলবো, ঠিক আছে? মানে আচ্ছা তুই পুরো আগে বুঝিয়ে নে ব্যাপারটা কি করতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি একটা নাম্বার ঠিক করুক, হুম, ঠিক আছে? হুম। এবার ধর মানে কি বলবো যে কতজন আছি আমরা? 4 জন, 5 জন, 5 জন। দীপকে আমি আচ্ছা একই ভাবি, আমি আর দীপ দো জিসিম এক জান হ্যাঁ, যাই হোক বিকজ বাট আচ্ছা ঠিক আছে, আগে আগে সবার আগে দেখি যে সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি যদি নাম্বারটা ভাবে আমাকে 5বার রোলার ডাইস বলতে হবে, দিয়ে কর না, যদি 5বার রোলার ডাইস করতে ঠিক তো আছে 10 সেকেন্ড লাগবে। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, 5বার রোলার ডাইস বলবো, মানে এটা একটা বিঙ্গো হুম, খেলার মতো, ঠিক আছে? দিয়ে হুম, ফাইনাল 5বার রোলার ডাইস করার পরে আমরা যদি ধর ম্যাচ করলো, ইউ উইল হুম। চেক কি ব্যালেন্সটা কার কত আছে, মানে ধর ব্যালেন্স বলতে যে কার কতগুলো ম্যাচেস আছে, যদি ম্যাচ আচ্ছা, কাউন্ট বেশি থাকে তাহলে মোটামুটি আমাদের আমাদের যা আমি 5জন 5 রকম নাম্বার বলবো শিওর। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তবু না আমরা যদি রোলার ডাইসে 5 জন তো 5 রকম বলি তাহলে অসুবিধা কি আছে? হ্যাঁ, কিন্তু কারণ তুই যখন আমাকে ডাইসটা একবার রেডি বল, করছিস একবার ঠিক ওখানে বোঝা তো কি আউট, বলছে। দেখ না, আমি 5জন আমি 5 বলছি, আমি আমি আগে আগে 5টা, আমি আগে আমরা 5 জন 5টা নাম্বার সিলেক্ট করে নিই, সেটা একই নাম্বার হতে হবে না আলাদা নাম্বার হতে হবে, সেটা একটু বল। ওকে বলতে হবে ওটা। না একই নাম্বার হতে পারে, তাহলে তো দুজন ওটা দুটো ওটা করে বলে রাখতে দেবো আমরা, হবে। না নিজেদের মনে মনে রাখবো? নিজেদের মনে মনে রাখ, ও আচ্ছা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি রোলার ডাইস করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুই আমাদের হয়ে করে দিস, কারণ আমাদের কাছে তো ডাইস নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা আমার নাম্বারটা আমি সেট করে নিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে, অ্যালফাবেট ওয়াইজ হোক, অ্যালফাবেট ওয়াইজ। আচ্ছা, ফার্স্টে কি, ফার্স্টে তো গৌরব গৌরব। গৌরব গৌরব। ঠিক করেছিস নাম্বার? একটা পিক করে নিয়েছি আমি। আচ্ছা, কত থেকে কতর মধ্যে জানো? 1 থেকে 1 6। to 6 না ঠিক আছে ঠিক আছে, তারপরে আচ্ছা, কি এরপরে শীষ। আচ্ছা ঠিক আছে, আগে সবাই নাম্বারটা ঠিক করেছিস? হ্যাঁ আমার তো না সবার না, মনে ঠিক মনে নাম্বার করেছিস তো, ঠিক তুমি হয়ে গেছে? নাম্বার ঠিক করেছিস তো? আমি ঠিক করে নিয়েছি। এবার তারপরে কি, তারপরে হচ্ছে তারপরে দীপ সেটা দীপ দ্বীপ, দীপ সেটা দীপ। সেটা দ্বীপ, ঠিক আছে। তারপরে শুভদীপ। আমি ঠিক করে নিচ্ছি। ওকে, তারপর জিত, তারপরে হ্যাঁ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? তাহলে এবার গৌরবের ফার্স্ট রোলার ডাইস, ঠিক আছে?
আগে গৌরবকে বলতে বলবি, তারপরে তুই চেক করবি। হ্যাঁ হ্যাঁ গৌরব তুই নাম্বার দাঁড়া ওয়েট কর, আমি একসাথে বলবো। শেয়ার রোল করো ডাইস। স্ক্রিনটা তাহলে। আরে ঠিক আছে আবার দে। গৌরব তোর নাম্বার 4 এসছে। আমি 3 চুজ করেছিলাম। তাহলে ফার্স্ট নো। এবার আমার ক্ষেত্রে তোরটা কিন্তু তুই ইয়ে করিস, সত্যি ট্রুথফুল থাকিস, মিথ্যে কথা বলিস একদম আমি লিখে রেখেছি, আইপ্যাডে লেখা আছে। ঠিক আছে কর। রোল ডাইস। নোংরা মোড়া। আমারটাও নো। তুই কি চুজ করেছিলি, কি এলো? আমি 4 চুজ করেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। ইয়েস 2 এস। হ্যাঁ এরপর তারপরে সেটা দ্বীপ। হুম তুই রোল কর, শ্যাডো দ্বীপ তারপরে বলবে। বল সত্যি নাম্বার দ্বীপ নাম্বার বল। শ্যাডো দ্বীপ বল কত দ্বীপের আনসার এসছে 1 এখানে। 3 নো। এর আমার মধ্যে সিমিলারিটি আছে কিন্তু আমি 3 চুজ করেছি। আমি রোল ডাইস। হ্যাঁ 1 আচ্ছা তোরটাও নো, তোর আনসার 4 বাহ এসছে। এটা জিত বল দাঁড়া জিত বল রোল ডাইস। বল কি এসছে? আমার 1 5। এটাও নো। এ 1 এ কিছু প্রবলেম আছে, তিনজনের 1 এলো। তো কি ডাইসে প্রবলেম আছে। এটা র‍্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট, মানে এটাতে 6টা প্রবাবিলিটি আছে না, 6টার মধ্যে এবার কি হলো ব্যাপারটা, এবার কি হলো ব্যাপারটা? এবার তো 6টাই নো এলো ভাই, একটা ইয়েস তো এলো না। এবার ইয়েস এলে কি হতো, নো এলে কি হতো, মানে এটা কি সিন যে কার কথা ঠিক হবে কি এরকম? মানে মোটামুটি যে তার ওপিনিয়ন, মানে ইটস আ বেসড অন দ্যাট, যে তার থিংকিং পসিবিলিটিটা যেটা আছে, মানে সেটা অ্যান্টিটা হয়, বুঝতে পারছিস তো? মানে এটাতে তো আমাদের তো 5 জনেরই 5 রকম না, মানে দুটো যে পসিবিলিটি হয় দুটোই ছিল ধরা, মানে তোরা হ্যাঁ দিকে তো আমরা গৌরব ভুল বেরিয়েছে, নো বেরিয়েছে, তোরা দীপের আর জিতেরও নো বেরিয়েছে, তো মানে কি, তার মানে তো এখনো নিউট্রালই আছে, আর তোরাও ঠিক না। চান্সেসটা একটু বেড়েছে, আমরা নো ছিলাম, আমাদেরটা যদি অপোজিট করিস তো। তো আমাদেরটা যেরকম ইয়েস ছিল আমরা, বাট আমাদেরটা হয়নি, বাট সেরকম তো তোরাও তো নো ছিলি, তোদেরটাও তো হয়নি, তো ব্যাপারটা তো নিউট্রাল স্টেটেই রয়েছে। আরে না হ্যাঁ আছে ভাই। আরে হয়ে যাবে, 13 তারিখ জানাবে না, মানে কি বলছিস? ইয়ে কিনতে হবে, গরম জানিয়ে কিনতে হবে, অনেক কাজ আছে আমার এখন। ট্যাটে ফ্রিজ হয়ে যাবে না তো লেলা দেখি। তারপরে ভাই তাহলে আমি এক্সপ্লোরেনিকে কবে ফোন করবো ভাই? আমি তো ভেবেছিলাম 22 তারিখ ফোন করবো। এক্সপ্লোরেনিকে আমি বলবো আমি 13 তারিখ আপনাকে জানাবো ফাইনাল, 14 তারিখ সকালে জানাবো। ও যদি বলে আমি পারবো তো ভালো, যদি বলে আমি পারবো না ঠিক আছে, পারতে হবে না। ওকে পারবে বলবে না, ওকে মানে ওকে বলবি যে আগের যা রেটে কথা হচ্ছে ওই রেটে ওর থেকে বরং কমে দিতে। কি রেট তো জানি না, রেট তো কত বলেছিলাম সেটাও ভুলেই গেছি। ও শুধু জিএসটিটা বাদ দিতে বলেছিল, শুধু জিএসটি বাদ বলেছিল। 25 বলেছিল 25 না, আছে তো, ওটা দেখতে হবে ওটা। আর রেট তো সেম রাখবো, আর বলবো যে আমি 13 তারিখ 14 তারিখ সকালে আপনাকে জানাবো। ইস আমি বলতেও লজ্জা লাগছে ভাই, 14 তারিখ সকালে আপনাকে জানাবো যে আমি 18 তারিখ যাচ্ছি কি যাচ্ছি না। ঠিক আছে, কিছু করার নেই। ওকেও বলবি যে দাদা রোল ডাইস, আপনার দিক থেকে একবার করে দেখুন যদি কিছু পজিটিভ আছে। আর বেশি দূরে থাকে না ভাই বাড়ি থেকে, বাড়ি অব্দি এসে থাবড়া মেরে যাবে। চলো গুড নাইট। ঠিক আছে গুড নাইট, যাও যাই হোক গুড নাইট, টাটা। কি হয় না হয় দেখা যাবে, টাটা দীপদা, টাটা, লাভ ইউ টু, টাটা। এটা নোটস পাঠা, টাটা।